Live to Kisii County, where Janet Nyamwamo is on standby. Janet, what is happening from that part of the country? Good morning, Zainab Ishmael. I'm here in Kisii County in our bureau offices. It's a chilly morning outside there, even as the county mourns the deaths of the pupils at Kakamega and the retired President Moi. Some sad news from Kilgoris, which is in Transmara. The clan clashes that had been going on since the beginning of this of January. And we were told that several houses were burnt, and the main contentious issue is the demarcation of the border between the Syria and the Uasin Gishu clans, who have never agreed of their border, who is to be on the other side and the other side of the Uasin Gishu clans. And the regional commissioner, George Natembeya, is expected to visit the area today, and that's one of the stories that we'll be following from this region of Kisii, Nyamira, and part of Transmara, which is Kilgoris, Zainab. Yeah, from Kisii County, and of course will be keeping us to speed, and of course bring us to speed with the happenings then, of course some of those stories she's talked about. But also away from that, Bill Otieno is in Taita Taveta County as well. Bill, good morning to you. What is happening from that part of the country? Very well. A very good morning from Taita Taveta. Indeed, it's a bit chilly here and a bit cold. And we are joining the broadcast from Voi. And today I'm following up specifically about the farm that has involved some scandal. And apart from that is that the Taita Taveta water sewage company, that is Tavevo, did decide to go to Taveta, where there's a certain land that is said it belongs to Deputy William Ruto. And indeed it's being said that there was a diversion of water from the locals, from the area where locals are living, to that farm, something that has brought controversy and got the attention of the county government of Taita Taveta. Currently, a warrant of arrest was issued to the manager, mostly known as Dumpers, and it was said that he was supposed to be arraigned in court on Tuesday, of which it did never happen. And the case has been postponed to on Friday, what will lead us to that point today. And apart from that, we are following up on the developments on reaction about the death of the second president of this country, Daniel Toroitich Arap Moi. And we'll be giving you some updates based on reaction of people from this part of the country. That's what we have for now. Back to you. All right, Bill Otieno there from Taita Taveta County, and of course bringing us to speed with some of the issues arising from that part of the country. But now let's take a look at some of the stories we will be taking a look at today in our diary. And the National Treasury will today hold a workshop for all principal secretaries at the Kenyatta International Convention Center, which is aimed at assisting all the principal secretaries in their capacity as accounting officers with the necessary skills to financial management in various capacities. All right, and the Cabinet Secretary for Industry, Trade and Cooperatives, Peter Munya, will be presiding over the signing of an operationalization MOU between 5 lending institutions involved in the implementation of the recently launched Small and Medium Enterprises Fund today. Well, also in the diary today, Safaricom Foundation is set to launch the Ndoto Zetu Phase 2, which seeks to realize dreams of Kenyans who want to make a difference in their communities but are financially incapable. And in some of the stories we're keeping an eye on today, we are taking a look at the tragic news of the passing on of former President Daniel Toroitich Arap Moi Tuesday morning, and tributes and condolence messages continue to pour from across the world, even as President Uhuru Kenyatta has declared a period of national mourning until the day of his funeral. We will be bringing you reactions of leaders and Kenyans from across the country. All right, and we are also keeping a close eye on the tragedy at the Kakamega Primary School, which has now been closed temporarily to allow for investigations into the tragic death of the 14 pupils in the stampede on Monday evening.
Education Cabinet Secretary George Magoha said the institution will remain closed until Monday next week. Well, in the meantime, counselling desks have been established at the school to help traumatized families. Western Regional Commissioner Anna Ngetich said investigations will be concluded by the end of Tuesday, and the cause of the stampede is expected to be released any time from now. All right, and we're also keeping an eye on the cancer scourge in the country. The world commemorated World Cancer Day yesterday with revelations that excessive drinking, smoking, lack of exercise, poor diet, obesity, and exposure to environmental carcinogens like air pollution can be attributed to the surge of cancer cases in the past few decades. Apparently, Kenya, South Africa, and Zimbabwe are leading in new cancer cases in Africa. Cancer is now the third leading cause of death after infectious and heart disease in the country. All right, and in history, in 1953 this day, Walt Disney released his 14th animated feature, Peter Pan. Walt Disney had loved the story of Peter Pan for a long time. It was one of his favorites. So in 1935, he planned for it to be his second animated feature film after Snow White. However, it took 4 years of negotiations to finally get the rights. In 1939, his studio began working on the story and character designs. However, after the US joined World War II in December 1941, the studio was commissioned to make war propaganda films, and Peter Pan was among several projects to be put on hold. And in 1999, this day, Mike Tyson was sentenced to a year in jail for assaulting two people after a car accident on August 31st, 1998. Tyson was also fined $5,000 and had to serve 2 years of probation and perform 200 hours of community service upon release. Also on this day, back in 1971, Apollo 14 Commander Alan B. Shepard Jr. became the fifth person to walk on the moon with astronaut Edgar D. Mitchell. All right, like I said, of course, our conversation today will be revolving around the life and times of the late President Daniel Toroitich Arap Moi. And of course, our reporters on the ground in Nakuru County, as well as here in Nairobi, just keeping tabs with the happenings and developments with regards to the mourning period and the funeral arrangements for the late president. And of course, in studio this morning, I'm joined by Gabriel Mudhuma, who is our political and governance expert. Thank you so much, Gabriel, for joining us this morning. Zainab, thank you for having me. Indeed. So a lot is happening in the country, but mostly we've been covering tragic news from, of course, the death of the pupils in Kakamega County. Unfortunately, to the death of the second and longest serving president of this republic. You know, your remarks to probably, first of all, what happened in Kakamega County? You know, Zainab, one death is one too many. Right. And it actually becomes more sad when the death that we are talking about is that of young people, and you know, young boys and girls who just went to school in a normal day, where the parents were looking forward to seeing their children at home, only to be hit by sad news that those children were not coming home anymore. I do not know how any parent can gather energy to even go and see their dead child. I mean, to me, that was the most unthinkable, unfathomable thing that can happen to a human being. I mean, you know as much as I do that life, the way it is, the circle of life is that
the parents are supposed to, to precede their children in death. Right. But when it happens the opposite, it cannot be explained. Right. So I think there's a lot that needs to go to understanding how this tragedy happened. And I know we are being told that the government, the Ministry of Education, and the concerned parties are burning the midnight oil to understand and know what really happened. But more than that, I think this is the high time we start thinking about our emergency response. It is the high time actually we start looking into these buildings. Right. We must find out, why do these cases, we just, a few months removed, we had another tragedy in Dagoretti where kids, also, lost lives. Right. I think this is something we need to have and incorporate in our national conversation. Right. We cannot, Zainab, we cannot be losing children. You set out in the morning, you bless your children, you kiss them goodbye, and you're not sure that you'll see these children back in the evening. Right. No, we cannot live with such anxieties. So yes, we support all the synergy from the different departments that are working, hard and day and night to ensure that they are able to know why these children, why there was a stampede, and why we had about 14 now. I think it has risen to about 18 deaths. Right. I mean, we need to know. We need to know. I mean, we must find a solution to these tragedies. Right, right. And Gabriel, another tragedy, of course, yesterday the country was mourning the death of the former president, Daniel Toroitich arap Moi, and of course a lot of tributes and condolences and condolence messages. What do you remember? First of all, how did you take in the news? Since yesterday, first of all, and like so. No, I think to be honest about this conversation, I think most people saw this coming. It was not as an abrupt thing. This is quite informed by the very fact that the retired former president, now the late Daniel Toroitich arap Moi, had been sick for quite a long time. Right. He had been in and out of hospital. Right. We can also not downplay his advanced age. But the truth of the matter is, Zainab, that Moi has lived a great life, if we may say this. Right. He lived to see a country, called Kenya. Right. Change, come from the ruins of colonialism, become into self-rule, go through almost a coup d'etat in 1988, in 1982, go back to a single-party state. In 1991, come out of a single-party state, by repealing of the Section 2A. And Moi was there to see all this. So Moi has seen quite a lot. And there is a rich history that Moi, and I hope and I believe he may have left behind for all Kenyans to read. I hope a memoir is written by those that were close to him, who will actually pen down his thoughts and his words of this great republic. And so all of us can learn. What do we learn from Moi? I think me and you grew up in the era of, the Nyayo era, to look at watoto wa Nyayo. And that is what I remember much more than anything. Many people who went, through school those days will talk about the milk. Right. And it is so funny that every time you read about that milk, you won't realize, but there are things that are starting to come up and you're like, wow, this thing was actually a major thing. Right. Between 78 and 79, when the milk was introduced in schools, there was a serious surge in enrollment. It actually moved by almost 700,000 enrollment in school within a year, probably because of that, the Nyayo milk. And guess what? It actually gave farmers a lot of money in their pocket because they had to up their milk production. And more than that, you can, look at the sophistication of, taking that milk around the country. There's so many schools that this milk would find itself in those schools. And not only that, you're also looking at a situation whereby for 20 years, this was the normalcy. So
There are things that when we were growing up, this is what kept us going. But more than that, So that you was a could huge contribution in the education sector. Amazing. And not Right. only that, Moi really invested in education institutions. Right. I mean, in institutions. Most of the institutions that we have today go back to the Moi era. And I don't want to say that things have changed that much. I was just hoping they would have continued the progression that was back then, you know, with the introduction of NAT, what Moi brought in within the education sector. He was, I mean, and this can actually be geared to the very fact that he was a teacher. Right. So there were things that he had, you know, his hands-on experience, and probably I think he did best to that. Governance notwithstanding, because I know, and I've seen, quite a lot in our social media. There are people who are not mourning him, you know, for reasons known to them, and these reasons are also known to Kenyans. Right. When we went through a very painful process, you may recall, when Kenya was still a single party state. But Zainab, I was just asking myself with some of my colleagues that we were just, you know, just looking at the whole arena. What was Moi? What was the governance tools that Moi had at his disposal? Remember, the Constitution gave him those powers. It is a constitution that Moi had. By the way, did you even know back then that constitution, what it used to say? That the president was above the law. That was he was guaranteed that particular umbrella of being above the law, so by that constitution. Powers. Exactly. And it was a painful moment that the country went through. You remember how students were tortured. You remember how many people died. We cannot forget about the Nyayo House dungeons and what have you. And as we came out of that, I would call it an era, where it was so painful, and many students had to leave the country and go look for you know, for places to stay in other nations. It became apparent that it was not business as usual. And so the international community, as we came to learn, started giving pressure to the then government of Moi. And in 1991 in Kasarani, he said, you know what? We will repeal Section 2A, but with a warning. He gave Kenyans a warning. And this is where infamous, you remember, siasa mbaya maisha mbaya. The question we should be asking today, Zainab, back then, now we have the freedoms. Are our lives any better than they were back then? Yes, there is so much progress that has happened. But when it comes to the philosophy that Moi left, the three pillars of his philosophy, peace, love, and unity. Do you know what, Zainab? Do you know those are the very same things we are chasing today, even with the BBI? We are still chasing at those three things. They have become so out of our arena of livelihood that every day we wake up, those are the things we are chasing. Today, President Uhuru wants to leave a legacy of a peaceful country where people are able to transact, where people are able to live in peace, where people are able to love one another, where a country is united for us to achieve common goals. That in itself started many, many years ago as a philosophy of President Moi. What else are we going to remember Moi in? Moi loved peace. That is a fact. And from time to time, many people have said, all this time we were growing up, many people have said, Moi could not hold anything when peace was threatened. He would move, I mean, he may have used archaic methods, but to him, what he knew best back then worked for him. And that is why he used to keep on insisting, usalama wa nchi. That was, you know, in his, all the time, it was on his front vision. And every time the mwananchi was threatened, he took it so personally. The love for children. I mean, that's something that cannot be talked about enough of the late President Moi. It was quite evident.
You remember every time we would get flags when we were going to meet him, and we would sing. I mean, in national holidays, you had children singing for him. And this is probably something he had gotten out. If you looked at President Kenyatta was, the people who used to sing for him were the Nyakenyas, you remember? And the traditional dancers. Wouldn't remember, Moi, but yeah. Moi, and I mean, there are so many videos now. Right. You can check. Moi, it was children. Right. So his love for school children and their welfare was quite evident. And as we came towards him leaving, after the repeal of Section 2A, it became apparent that the presidential term was to get a limit, and he would serve for 2. And I believe, apart from the many other things that people have found hard to talk of Moi and to eulogize him in a positive manner, I think what comes to play is that he followed that constitution to the letter, and he kept talking about it. Right. There are so many videos going out. The common one is where he is saying that, you know, a time will come where I'll be a common mwananchi. Right. And before he even exited the stage, he asked for forgiveness. And you know, that is not something you will hear from many leaders. Right. Look at it this way, even before we get into the governance issue itself, and of course the coup attempt in the country and how that changed the political dynamics of the country, not much is talked about his tenure as vice president. Correct. What was it that he was not effective as a vice president? You know, we were coming, the history that I've read, first of all, we're coming from an era of colonialism. And the person who used to be everything and the, what you would call the attention, the part of the grand attention was the presidency. And in this case, the presidency was almost singular. And so we all knew about Jomo Kenyatta. Right. Moi was, yes, in the back burner, but many people never talked about the vice president. Just the same way people never talked about Murumbi. Many people cannot tell you that he was a vice president, and at one point, he is the one who wanted to resign. So there's a history that many people never focused on, because the attention was on the singular, on the president. So, in fact, when the sudden death of Jomo Kenyatta, when it happened, many people never thought it was Moi who would become the president. But I think the way it played out, and the people who had the mandate and the instruments of power wanted a peaceful transition. Probably that's not what they liked, or they had other ideas in mind, but they followed a styled succession instrumentation that saw Moi become the president. He was sworn in, you know, through the correct channel, and he took over the reins of power up until 1982, when things changed. So yes, I mean, you have a point. We never heard of him when he was vice president. But what we knew immediately after the death of the first president, Jomo Kenyatta, it became apparent that he was following the Nyayo. Which means he was following the footsteps of Kenyatta, what he saw. And of course, the philosophy then of course, you can then say Moi was a very good student. He paid attention. In fact, in most even of the pictures that we've seen, you know, an instrumental figure always behind Mzee Jomo Kenyatta in every function as he went to visit schools and constituencies across the country. He was always there, but very quiet. And that's why I'm telling you, back then, the president was very singular. He was everything. When it came, when he came, I don't know. I mean, I don't know whether he used to get involved, but when he came even to selecting cabinet and probably running government, I would have wanted to know, was it a situation whereby you were involving, you know, your
your vice president back then, or the people within your clique, or with people within your circles? Those are probably some of the things that we should go back in history and really learn. Because truth be said, things were not as democratic then as they are today. So there was that singularity of the president being, he's the man in charge. And so that's what we learn from history. But like you've said, and you've pointed out quite correctly, every time we would see subdued Moi, the late, behind the first president. In most places that you would go, he would be there. So that just tells you he learned well, and probably he kept to the faith of that man until, you know, his sudden departure. And guess what? The stars were aligned for him to succeed him. Yes. Right. Gabriel, even holding on to that thought, we have Maulid Ahmed, who is in Mandera County as well. I believe he's speaking about the state of schools in a particular county. A very good morning to you, Maulid. Thank you, Zainab. We are joining the broadcast live from Mandera, particularly Mandera Moi Girls. This school has been on the headline for the last 2 weeks or so, following outbreak of fire. Call it, if you like it, the mysterious, because up to now it hasn't yet been established the cause of the fire. Though several people, including 2 teachers, 1 KPR officers and watchmen who were guarding the school, are the main suspects, and as of now are being questioned in Mandera police station. Today, following the outbreak, the school management and the school and board of management decided to close the school to allow room for investigation. Then after 1 week today, the students are resuming to their classes, but parents who I talked to told me that they still have a concern that even after 2 weeks, no suspect is yet arrested here. For students, it's relief that they are resuming their classes today, but for parents, it's a concern. All right, Ahmed Maulid there from Mandera County, and of course will be bringing us more details on that. But also away from that, reactions keep coming in, and of course tributes and condolence messages of the passing of the late President Daniel Toroitich arap Moi. We have a message here from IGAD. Let's listen in. We hear this news with sadness and sorrow, really. The president was really one of icons of this region who fought in every aspect which elevate the life of the region. It is vivid and clear that President Moi was a man beyond for creation of this organization, IGAD. So always he remembered by IGAD family, IGAD community, a man who remembered forever in this region, not only for this organization, but the people, more than 250 million people of this region would remember as a man who is behind by the creation of this organization. Besides that, President Moi was a driving force for peace in South Sudan, in Somalia at the same time, and with other leaders at the time. The role of President Moi was really, really very significant, that will always, the next generation will celebrate that in Somalia. I was chairman of IGAD 1996 to 98. I was executive secretary of IGAD, just appointed. In fact, I was appointed at the State House somewhere in late 1995, where all the heads of state and government were gathered under the chairmanship of President Moi. And when my name was announced, he said, "What is the executive secretary? Come, sit with me." So I had a very good impression. I said, "Oh, I can work very well with such a chairman." Yeah, at the time, that was the time when the current IGAD began, the new Intergovernmental Authority on Development. So the focus from then on shifted from combating drought and desertification to economic integration. And during that time, Kenya played its role as chairman, and especially President Moi. Every meeting he led
a donors meeting soon after my election here in Djibouti. And he gave us instruction, me and the foreign minister at the time was Excellency Kalonzo Musyoka. So together we were on a mission to meet with donors, and we went around seeking support. Consequently, we managed to refine our priority projects and mobilized quite a bit of money for the organization. Mzee was very serious about regional integration, and he was very serious about regional cooperation, and a lot of the commissions that we have now, whether they're Peace and Security Commission or specific bilateral commissions that we have as Kenyans, was done with his express instruction. Mzee knew what needed to be done. He's somebody who had different pots of information. So he would rely on multiple sources of information and sift the information and make sure that the decisions he made was based on thoroughly clarified basis. I remember in 2001, I was that time in office of the president, and I was asked to lead the technical segment of Kenyan delegation for IGAD at that time. And that's the first time I had an exposure to IGAD, to Khartoum. So I worked there as head of the delegation at the experts meeting for some days. Then I was joined by the minister in the office of the president at that time was Major Marcel Madoka. And then after that, after we did the ministerial segment, then the Mzee joined us in the heads of state segment, and we worked together. Of course, a message and a statement there from IGAD representatives. And Gabriel, when it comes to his contribution to regional integration, Yes. then he played a key role in that as Totally. And as a statesman, he was called upon in so many areas where there were conflict, and he brokered peace deals. And they are there in history, in Uganda, South Sudan, Sierra Leone, and as far as Bosnia, so he understood, and he had a very good, great understanding of how to go about when for peace. So I think those are among the key things that Moi will be remembered for. And just when you come back home today we are struggling with our environment. Moi saw this a long time ago. Right. Moi saw this a long time ago. Every time he started out by gabions, you remember, Umomonyoko Udongo, and actually it became a lifestyle for so many people. Almost every weekend, Moi would be somewhere doing those drives. And I was just, asking myself with my colleagues that we were arguing about Zainab, what if we took these things to heart and we made them our lifestyle? Our vegetation cover today would be something else. Right. Instead of us now seeing arable land being turned into concrete jungles, we would be talking about super production in matters agriculture. Back the way it was in the 80s and early 90s, Moi believed in agriculture. And, Nyayo T-zones, you may remember. But look at what we've done. Look at Kiambu today. We've run away from that, and yet we are still talking about ourselves being an agriculture nation where we want to even import our produces. So there is something that Moi saw, which I would have liked, for us to continue with that lifestyle. And key among them was things like, taking care of the environment. And he became a mantra, ukikata mti mmoja panda miwili. And many people got into it. The fact that we did not have what you would call great policy and frameworks to continue with such drives, I think, that's when things went south. Right. But apart from that, he was so concerned about family planning. He started, it was big. You remember back in the day, songs were written about this, programs were there, know how to, panga uzazi. Right, and right. it became a national conversation. Today, we are dealing with the aftermaths of all these things that Moi was talking about. Right. And by the way, Zainab, I do not want people not to feel as if
we didn't have our dark moments. No, it was not all rosy. But guess what? We had great things. We had great agendas. We had great government institutions that had started great and grand things that only needed a push, that only needed better policy, that only needed better governance. And today probably this country would be different. Are we not talking about the degradation of our environment? You know, things, if we had clear, lined out policy frameworks, we'll be talking about something different. Probably we'll be producing more. You know, probably we'd be where we were back then. You know, we would not be struggling, you know, with countries like Ethiopia and what have you. So there are things I think Moi did right. He was down with the common one. You remember he would stop and, you know, like going to Nakuru. It was tradition for him to stop and buy vegetables from the ladies by the roadside. I mean, he was so down with the common wananchi that we've been told tales and stories of women who actually educated their children based on the business that they would get from Moi. When you talked about Nyaya wards, the people who used to supply food in those hospitals, in those wards, are people who actually raised families. Right. So there was an entity that gave a great human face when it came to recognizing the common wananchi. And probably those are things that should be amplified. Those are the tales we should be talking about. It's also an African, honestly, when I hear people bad-mouthing the late retired president. It is not in our traditions. And, you know, we say we cannot talk ill of the dead. So I think it is always good to remember the great things, and the things that were not as great, we can learn from them. We have not stopped living. But then you have, you know, even as you speak on that, before we go back a little bit in terms of his tenure before the coup d'etat, what you're saying is, as Africans, we're supposed to remember the good things. Yes. But for some of the politicians, especially those leaders who served during his tenure and who were not particularly in the best of his good books, feel like they were tortured, aggrieved, and they feel this is the time to talk about those issues. You see, that is a history you cannot bury, Zainab. Those facts are very glaring to us today as they were back then. And the fact that you had families that were torn apart, the fact that you had so many students who lost their footing and their balance when they were sent to exile, the fact you had parents who died without seeing their children who are exiled. That's what I'm talking about, the dark days that cannot be forgotten. But what do you do about them? They are written in the chronologies and the testaments of history so we can learn from them. And when we learn from them, we put them historically in an understanding, and we embrace it as a dark past in our lives, one that should never repeat itself. And that's why today you have so many organizations that would ensure we do not go back to where we used to be. I've had so many politicians, every now and then when something happened, and a politician from I don't know where, they'll just jump, oh, we've gone back to... No. I don't see a day where we will ever go back to such days. Democratically, we've really leaped forward. No individual leader in their right mind and in their right sense would allow Kenya to go to the darkest places that we had. And I know for sure people have come out. I read, I don't know whether that was a true version of what Koigi Wamwere said. Yes. In fact, he said he regrets that Mzee Moi died without owning up to his misdeeds during his 24-year rule. That's on the Daily Nation. Yeah, you see, when you look at this respectable Kenyan called Koigi Wamwere and the part that he played in our country, which cannot be downplayed, he suffered directly
within the reigns of the retired late President Moi. And for him, what he's even penned down is personal. And he feels it. His family suffered, his mother, suffered, and the whole 9 yards. And this is something we cannot take away from him. We must allow him, and we must allow it to go the whole hog. You have people like Ngogi wa Thiong'o, and so many other people that I know today who will tell you what they remember, the cells, committee, what have you, including our very own former Prime Minister Raila Odinga. So there are things that will require an element of healing. Zainab, purely because you do not want to go back there. Right. You came out of it. You learned how to deal with it. And that's why I'm saying it is important for us to put them in our archives, to archive them historically, so that we can remember them and embrace our past with the fully realization of we will never go back there. That is how we learn from history. And that's why we keep insisting. I mean, it's throughout that if you do not learn from your history, you are bound to repeat it. So these are things that we need to always put in our back burner, knowing that, these are things happen and we must be cognizant of them. Anyway, as the turn of his leadership, as the sun set in his administration years, where I've taken you a while back is that he asked for forgiveness, even though it was in a grand place. His asking for forgiveness was Kama nimewakosea. Yes, naomba msamaha, na kama umenikosea, naomba msamaha. This is a leader who realized my time has come to exit from public life. And as such, I realized that I had done mistakes, just like any other leader will do mistakes, and virtue of which he was cognizant that it was a time to forgive one another. We talk about forgiveness all the time. Was he the one to forgive? Would he force anybody to forgive? Would you, force, if these were atrocities that were deliberately affected on you, would anybody force you to forgive? No. You must find forgiveness in your heart and to let those things go. Right. So even with Koigi wa Mwere, I'm praying that at some point he will be able to come to terms with that realization that, yes, that was what happened during that day, and then he'll be able to forgive. But can we force him to forgive the late President Moi? No. It will come in his own time. Did he suffer? Yes. Did so many Kenyans suffer? Yes, they did. Do we remember the tortures, the deaths, and everything that, used to take place? Yes, there are. These are painful memories that we must live with. But again, Zainab, we cannot live in the past, as they say. And that's why I'm saying, as we look in the past, we must also embrace our future. Some would argue, even as we don't live in the past, we do not forget the past. We can't forget, and I'm not saying we forget. And that's why I'm saying it is very good to document these things in history so that we can embrace them as an era that we all lived in. Were things rosy? Right. No. But at the same time, what must we learn from the processes? What must we learn from what happened back then? What must we learn from the good things that Moi talked about? All right. And what must we learn from the very dark things that happened during his era? All right, Gabriel, and even on that, and of course speaking to some of the projects and of course things that he did during his tenure, one of the things you talked about was him being a teacher by training at the very beginning. Yes. And his love of the school environment did not fade away when he became president. Generations of Kenyan school children will remember what Gabriel has said, the free primary school milk project which he launched, and not to mention the countless schools that were named after him. Now, Brenda Wanga reports on Moi and his education legacy. Take a look. Daniel Arap Moi's love and commitment to education can be traced back to his childhood.
Born in Kuriengo village, Sacho Division, Baringo County, Moi started his educational journey at the Kabartonjo Mission School. His uncle Tuitoek took over the guardianship role when his father died and influenced the young Moi to go to school at an early age as a way of running away from poverty and injustices that characterized the colonial rule. He attended Kapsabet High School and later trained as a teacher at the landmark Tambach Teachers Training College in KU. Maisha ya Rais Moi ilikuwa mwanafunzi mwema ambaye alikuwa akiendelea mzuri bila tena hata alikuwa anafurahisha watu kwa tabia yake bila yeye alikuwa anakaa. Alikuwa anacheza mpira. Moi's first job was as a teacher from 1946 to 1955. He was serving as the assistant principal for Tambach African Government Teachers College when he made the move from the classroom to the Legislative Council as a LegCo member for Rift Valley. His background in education saw him serve as Minister of Education in the pre-independence government of 1960 to 1961. Mwenyezi Mungu nisaidie. But Moi made his mark in the education sector when he took over as president following the death of the first president, Jomo Kenyatta. Amongst the first thing he did when he succeeded Kenyatta was to introduce the school milk program. In 1979, the school milk program became a reality. Fully funded by the government, it covered the entire country, delivering milk to 4.3 million children in 11,000 public schools. The aim of the program was to encourage children to go to school and also improve their nutrition. The program, however, collapsed years later due to, amongst other things, high and unsustainable costs, poor road infrastructure which affected distribution, heavy losses incurred through spoilage, lack of capacity on proper handling and storage of the milk, and poor accountability. In 1985, the former Kenyan President Daniel Arap Moi would make sweeping changes in the country's education system. He did away with the colonial system of education that saw children spend 7 years in primary school, 4 years in secondary school, 2 years in high school, and 3 years at the university. In its place, he introduced the 8-4-4 system, which adapted 8 years of primary education, 4 years of secondary education, and 4 years of university education. But his greatest legacy are the more than tens of schools named after him, majority of which are girls' secondary schools. Some of these schools received school buses or were built thanks to his fundraising efforts countrywide during the 1980s and the 1990s. These are Moi Girls, as they are popularly known. And to crown it all, at the apex of the Moi Educational Institutes is the Moi University in Eldoret. Apart from the public schools, Daniel Moi also invested heavily in the education sector. It is believed that he owns a number of premier high schools, amongst them the famed Kabarnet High School, which sits on the former president's land. Even in retirement, the former president still had something to say about the education sector. When the government of the day was mulling over the change of the education system, essentially seeking to repeal the famed 844 that was introduced under Moi's rule, the aging former strongman still held that his system was the best and needed no changing. His legacy as a lover of education still lives on in the tens, if not hundreds, of schools dotted across the country that will bear his name, a lasting and near-permanent reminder that here lived a man who not only ruled the country for a record 28 years, but one who left an indelible mark in the education sector. Brenda Wanga, NTV. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices.
Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kwa majina ni Shida Gesanda. Mimi ni mchezaji tu. Ndoto yangu mimi iko nitachezea Harambee Starlet, niende ngambo. Nikirudi nitasaidia mamangu kwa shida. Na ninaona hii ndoto itaanza na Betika na community. Hii timu yenye hii msichana yangu anachezea, tulianza tukiwa na maono, tunataka tukuze talent ya wasichana, sababu wasichana huwa wanabaki nyuma na wanaenda ma street. We are very excited because every time we see the excited faces of the young players when they get their kids and their new balls, it gives us a urge to continue investing in the communities. Betika na community iliongeza morali kwa timu ya Gusii Starlet mpaka wakapiwa mtu mabao 23. Tukiwa na Betika na community, hii timu itaenda mbali, itacheza premier na watoto watajisaidia. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. Lit 360. Hey there, this is Crystal Asige. Very baby, and I'm the storyteller. Ay. My name is Ben Sol. You're watching Lit 360. The best thing to happen to the 254 is full of fashion, food, music, and of course, some fun. You know me lampupa, eh? Toto kiboko. Party after party. Party after party. After party after party. Lit 360. All that wrapped into one to give you all the juice, the sauce, and the tea, and get it all on camera for you. There is one God in the Hallelujah. Cheese sees cheese. Cheese sees cheese. 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 Nasikia uko na kipara smooth hadi nyuki inakuja kuslide nasema zui. Nasikia una masikio kubwa hadi ukipita Somalia una block jua. So do you use mincemeat for burgers? Yes, they use mincemeat for burgers. Going to outline the stem of the tree. Gary! Oh, Gary! Have you seen Gary? No. Nope. Nope. Gary's been snail napped. It's just one touch. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. An e-slip number or a new establishment code should be used as a reference when making payments to allow for the processing of 2% levy remittance. Remember to file your 2% tourism levy on or before the 10th of each month. Thank you so much for staying with us. You're watching AM Live Plus, and of course, it is a special coverage of the life and times of the late retired President Daniel Toroitich arap Moi. And in studio, I am with Gabriel Muthuma, just discussing, of course, just going back history and taking a look at his tenure during and even after his presidency.
But also in studio and across the country, we have Kevin Mutai, who is in Mombasa County, as well as Martin Moora, who is in Murang'a County, to bring us to speed with some of the reactions from the residents in those regions. We'll begin with Kevin. A very good morning to you, Kevin. Good morning to you, Zainab, and indeed it's still another day, the second day when the country is still mourning the death of the former president Daniel Toroitich Arap Moi, and Kenyans across the country, not only here in the coast region, are sending messages of condolences and of course highlighting a few areas where they think the president did well during his tenure, 24 years in power. But of course also there are so many other key areas that we will be focusing on from this region. Remember, there are key people who served in his administration, including the security sector, his government structure, and of course also we'll be looking out to these particular guys, including Major retired Joseph Kibwana, who served in different senior military ranks. Kibwana joined the military in the Kenyan Navy in the 1960s. In the 1980s served as the head of intelligence, and of course these are the key institutions that perhaps helped Moi run his government. Remember, after the 1982 attempted coup, Moi came back to the drawing board and re-strategized on how to run his own intelligence gathering, and it is what that he depended on largely to run his government. Remember, we've had key individuals from his administration, including Lee Njiru, highlighting some of the key areas that really helped Moi outdo, or rather outgrow, the attempted coup and continue running his government until the exchange of power and the transition of power in the year 2000 and handing over power to Mwai Kibaki. There are key figures, including even Major General retired Joseph Kibwana, who was the head of the military at that particular time of transition, handing over power from Moi to Kibaki, that is under the NAC alliance party. All these issues will be speaking to various leaders. We yesterday had comments from the former member of parliament in Kisauni, who served for close to 20 years being a member of parliament, and of course also after being nominated also as an ambassador to serve in the Saudi Arabia and of course other countries, highlighting some of the best areas and what he enjoyed most serving under Moi's administration. Moi is said to be this kind of person who had contacts across the country, and he would just wake up one particular morning needing to inquire about situations probably here in Mombasa, in Malindi, and he had his key contacts. So we'll be talking out to these particular people, how Moi communicated to them. Remember, at that particular time there were no phones, there were no mobile phones, and the technologies, or rather the forms of communications that were available at that particular time, we are able to inquire about how really he did have to get information of the whereabouts across the country, because we are informed that he was well updated, and people working in his administration would think twice about lying to this particular president, because he was on top of his game. Of course, there are people who agree with what Moi used to do, how he used to run his government, but of course there are those of the different opinion, of course saying otherwise of what Moi used to do. They don't agree, but of course remember, this is a leader who of course thought it wise to rule the government as he wished. But of course, as I said, we are on standby. We'll be speaking to some of these key figures in a few moments from now, and of course I'm sure that we'll be bringing their interview live on NTV, so wait, and as we'll be bringing you updates from Mombasa, and of course also highlighting some of the messages from the leaders across the coastal region. Back to you, Zainab. All right. Thank you so much, Kevin Mutai there. Let's now cross over live to Murang'a County, where we have Martin Moora as well, speaking on how the residents have reacted to the death of the former president, Daniel Moi. To you, Martin. Well, thank you, Zainab. As you have rightly said, it's a bright Tuesday morning here from County 021. And yes, messages of condolence continue to flow from all corners of this country. And Kenyans continue to remember the second president. They still continue to reminisce the years that he was
God had given him in this country as a president and also as a citizen. I want to talk to a gentleman over here just to tell me, and others, including the youth, to tell me maybe how they remember the retired president Daniel Arap Moi during his reign. Okay, karibu sana kwenye NTV mzee. Nataka tu nianzie kwa majina na uniambie wewe kama Mkenya unakumbuka Rais Moi kwa njia gani? Mimi kwa jina naitwa John Kariuki Dhuo. Mimi mkawaji wa kaunti ya Murang'a. Lakini kulingana na vile naweza kumbuka Moi, naweza mkumbuka kwa njia mbili. Njia ya kwanza, Wanakenya wanadanganya wenzao sababu wanajua Moi mzuri. Wakati ya utawala wa President Kenyatta, wakati yetu hatukuwa tukilipa mahospitali, mashule hazikuwa zikilipwa, lakini wakati Moi aliingia, hiyo mambo yote tulianza kulipa hospitali. Walisema ni kugawana gharama. Hadi wa leo watu wetu wanasumbuka sana kwa upande ya hospitali na mashule. Kwa upande ya pili, utawala wa President Moi ulianza kufinya kwa upande mmoja, especially kama kwa upande ya Kikuyu. Wana wa Kikuyu ni wakulima, na vile wako wakulima, President Moi aliona kama wakulima wako na pesa mingi sana, na akaanza kufikiria vile anaweza wakata mguu, na aliharibu kahawa yetu, akaharibu majani yetu. Hadi wa leo haijarudi kulingana na vile ilikuwa wakati ile, na wakati ile ndio ilikuwa ikitulea. Kitu ya tatu, wanasiasa wetu ambaye walijaribu kututetea, pia wao walianza kurushwa nje ya chama za KANU, sababu wakati hiyo kulikuwa kwa chama moja. Sasa kila mtu wanasiasa wetu wakijaribu kututetea anarushwa nje ya chama. Sasa wana Kenya wetu wanafaa kusema ukweli kuwa President Moi alifinya Wakikuyu vilivyo, na wale watu walijaribu kututetea aliwatesa hadi dakika ya mwisho, wakati alikubali sasa kukubali kuwe na chama mingi. Sasa ni vizuri wana Kenya waongeleshane ukweli. Kuna wakati President Moi alijitoa hadharani na kuambia Kikuyu kuna wakati punda itashinda farasi mbio, na hiyo ni Wakikuyu alikuwa akiwalenga. Hiyo ni ukweli. Kwa hivyo wana Kenya ambao wanaongea ni vizuri waongeleshane ukweli. Wakati ya utawala wa Moi alitufinya sisi kama Wakikuyu. Kwa hivyo hiyo ni ukweli mtupu. Asante sana mzee. Let me talk to another gentleman here, a young man over here. Wewe kama kijana barubaru unakumbuka Rais Moi kwa yapi aliyofanya? Majina yangu naitwa James Gechero Kimani. Na mimi nakumbuka rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya, rais wa pili Daniel Moi, na maziwa. Sisi tukiwa shule tuliweza kunywa maziwa kwa njia mzuri, na sisi tunamkumbuka na maziwa. Tena ningeweza kusema wakati wa utawala wa Moi, vile nasikiaga baba zangu na akina guka wakisema kulikuwa na pesa nyingi, hakukuwa na ile shida nyingi iliyo kwa sasa. Kwa hivyo mimi nakumbuka Rais Moi kwa mambo mingi sana. Kama utawala wa Moi ungekuwa kama saa hii, hata nchi ingekuwa imekaa kwa ile njia inayofaa. Hiyo mimi ndio tu niko nayo. Asante sana. Let me talk to another gentleman over here. Nataka tu kwa ufupi tu uniambie wewe unakumbuka Rais Moi kwa njia gani? Majina naitwa Cyrus Mutebei. Mimi namkumbuka juu tulikuwa hiyo wakati 80s tulikuwa anatuletea maziwa ya bure tu. Nakumbuka sababu ya maziwa. Na maziwa tu. Asante sana. Asante. Okay. Zainab Bazir have just had the residents here. Some are singing his praises. Others are saying that he messed up the economy of this region. But it's up to the country to know to differentiate the wheat and the chaff. And also I've received a message of condolence from the area governor, Mwangi wa area. And let me just read it briefly in a para. He says that it is with deep sorrow that I express my and the great people of Murang'a's heartfelt condolence to the late President Moi's family, relatives and friends, and the entire nation on the events of his demise. To paraphrase an Irish proverb, death leaves a heartache no one can heal. Legacies leave a memory no one can steal. We have bequeathed unto us memories no one can scrap off, nor steal, nor kill.
You illuminated our socio-economical political life like an extinguishable star. That is some of just a part of what the county president has sent as his message of condolence. We'll continue talking to Kenyans as they continue to mourn the death of the second president. Back to you, Zainab. All right, Martin Moore there from Murang'a County, of course, speaking to some of the residents in that particular region and the reaction to the news yesterday. But even away from that, let's now take a look at the economy under the tenure of President Daniel Toroitich Arap Moi. And according to Julian Amboka, who is our business editor, he says the reins of power in 1978, the economy was on a high, fueled mainly by the coffee boom of the 70s. But by the time he left office in 2002, Kenya's economy was on its knees, a victim of wastage, corruption and mismanagement. Let's take a look at that report. Daniel Toroitich Arap Moi assumed the office of the president at a time when Kenya's economy was still riding the wave of the coffee boom which lasted between 1975 and 1979. The mid-1970s coffee boom refers to the period in which the price of coffee in the global market shot through the roof due to the devastating effect of frost on the Brazilian crop beginning mid-1975. Failure of the crop by the world's main supplier created acute shortage, which saw the price of Arabica coffee in the global market shoot from $1.23 in January 1975 to peak at $7 by April 1977. The coffee boom meant three significant things for the economy Moi took over in 1978. First, it meant that earnings flowing into the country from coffee export grew from just 767.7 million shillings in 1974 to 2.5 billion shillings by the end of 1975. In this period, coffee grew from accounting for just 23% of the country's total export revenue to 34%, taking the lion's share of Kenya's export earnings. Second, this helped Kenya in managing the balance of trade, which is the difference between imports and exports. In 1974, just before the coffee boom, the country had registered a trade deficit, which means that it imported more than it exported, of 1.6 billion shillings. By 1977, at the peak of the coffee boom, the country had registered a trade surplus, which means it exported more than it imported, of 1.3 billion shillings. Third, it helped Kenya to cushion and recover from the oil price shock of 1973 following the embargo by the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, which saw the price of oil surge and hurt oil importing economies such as Kenya. Due to the oil price shock, Kenya's import bill of crude oil stood at 1.3 billion shillings in 1974, 4 times what it was just a year earlier. As such, the Moi presidency kicked off on a broadly favorable footing from an economic standpoint. According to data from the World Bank, Moi's first full year in presidency saw the economy grow by 7.6%. Driving this growth was the manufacturing sector, which expanded by 14%, which is attributed to higher demand for industrial products due to rising income levels. The 1978 National Economic Survey stated, and I quote, "The high level of growth is essentially induced by expansion in domestic demand as higher incomes from the coffee and tea boom of 1977 continue to work their way through the economy." End of quote. But this honeymoon for the new president would be short-lived. 1980 kicked off with a drought ravaging the country, resulting in underperformance in the agriculture sector. As a reflection of the impact the drought had on the economy, 2 key crops would be adversely affected. On the food crop side, the production of maize, which was and still is the country's staple food, fell to 217,887 tons in 1980, a 9.8% decline from the production reported in 1979. For the many households which relied on the crop for day-to-day subsistence,
this spelled a tough year in the making. On the cash crop side, Kenya's tea production would be subdued by unfavorable weather. Tea exports fell to 74,799 tons in 1980, 20.4% lower than they were in 1979, with earnings from the crop falling to 1.2 billion shillings, an 8% drop from the earnings reported in 1979. In the face of a deteriorating trade position, Kenya would make its first approach to the World Bank for a structural adjustment loan in 1980. Kenya's first structural adjustment loan is reported to have been a $70 million credit line, which was expected to help the country cushion itself from growing external pressures. As the 1980s rolled on and the country hoped to recover from the bout of adverse macroeconomic conditions, inflation would surge into double digits and push more households into unbearable living standards. Inflation, which measures the change in the general price level of goods and services, rose from an average of 13.3% between 1981 and 1985, posting some of the highest rates witnessed since the country gained independence in 1963. By the mid-1980s, it was abundantly clear that the economy was fast falling off the ladder of growth and development. The balance of trade was deteriorating, the budget deficits were widening, inflation was rising, and employment opportunities in the formal sector were scarce to come by. Structural adjustment programs were deployed to reinvigorate sectors such as agriculture, which was supported by two-sector loans in 1986 and 1990, manufacturing and industry in 1988, the financial services sector, which received such support in 1989, export promotion, which received similar support in 1990, and education, which was extended a credit line in 1991. It was against this weakening backdrop that the Moi administration generated two major sessional papers. Sessional paper number 2 of 1985 focused on the growing challenge of unemployment, which was gripping the bulging youth population. The sessional paper identified some of the main drivers of rising unemployment as rapid growth in the labor force, low economic growth momentum by the economy, skills imbalance across the country, and seasonality of certain industries. Coming in quick succession to the sessional paper number 2 of 1985 was sessional paper number 1 of 1986 under the theme Economic Management for Renewed Growth. At its core, this sessional paper required that the manufacturing sector be restructured over a period of 15 years to become more productive and attain rapid growth. To add to this, the Moi administration adopted the district focus for rural development as the engine through which it hoped to realize trickle-down of the economic dividends to the grassroots. Under this framework, there was a transfer of control from the ministerial level to the district with a view to tailoring government intervention to meet the needs specific to the respective localities. But if the 1980s had presented a rough patch for the country, the 1990s would be a test of the economy's resilience. The Kenyan economy started the 1990s a pale shadow of what it was in the late 1970s and 80s. By 1991, economic growth averaged a measly 0.3%, meaning the economy was barely growing. The 1990s was set to be a defining decade for the country's economy. In 1990, Kenya liberalized interest rates, implying the price of credit extended by commercial banks would no longer be under the administration of the government, but be determined by the forces of demand and supply in the market. This meant that interest rates shot from an average of 18.8% at the start of 1990 to a high of 33.8% in 1996. This surge in the cost of credit left the already weakened private sector hurting as businesses choked under the cost of high credit. By 1994, the informal sector would outstrip the formal sector as the engine of employment creation, an indication of the extent to which businesses in the previously dominant formal economy were losing grip and struggling to stay afloat. Realizing the critical role played by the informal economy,
The Moi administration would then develop Sessional Paper Number 2 of 1992, which focused on small enterprise and development of the Jua Kali sector. Even as the informal economy was now expected to serve as a vital lever in strengthening the economy, the strength of the currency those businesses traded in, which was and still is the shilling, was about to come under testing. In October 1993, after years of various attempts at propping the Kenya shilling against shocks, the Kenya shilling was finally allowed to float. This move would see the shilling shed 80% of its value against the US dollar between 1992 and 1993. Claims abound that this devaluation merely added onto the pressure that the local currency had come under following what is claimed to have been money printing in the run-up to the 1992 election, which saw the stock of money supply grow by 33.6% in 1992, compared to the average of 12.4% between 1986 and 1991. The Kenyan economy in the early 1990s also took a beating from the golden bag scam. This was a scandal in which the government was found to have subsidized exports of gold far beyond what was required by paying the company Golden Bag International 35% more than their foreign currency earnings. It is estimated that the country could have lost up to 10% of its gross domestic product through the scandal. The toughening business environment and deteriorating economy were not lost to the government, and in 1999, the Moi administration would appoint a team of technocrats to turn around the ailing economy. Led by renowned conservationist and former head of public service Dr. Richard Leakey, the so-called Dream Team would constitute, among others, former KCB Group Managing Director Martin Oduor Otieno, the then Managing Director for Magadi Soda and later Kenya Airways Chief Executive Officer Titus Naikuni, and Rural Development Specialist Dr. Shem Migot Adola. The team made efforts to streamline and inject efficiency into the public service, but the massive retrenchments of the late 1990s and early 2000s resulted in pervasive disenfranchisement in an already disgruntled population. By the year 2000, Kenya's economy was growing at a sluggish 0.6%, and the clamor for change was getting louder. The increasingly bold and vibrant opposition would hook onto the dilapidated economy in driving the quest for change in the country's top leadership. Moi handed over the reins of Kenya's economy after 24 years to Mwai Kibaki in December of 2002, in what will go down in history as a decisive statement from the masses on how they wished to have their economy steered. Moi is often the object of intense criticism as far as his legacy of economic management is concerned. Some have argued, however, that he will be remembered as a man with good intentions but far from good outcomes. Julians Amboko, NTV. Right. A man of good intentions but far from good outcome. And of course, the issue of economic management during his tenure was something that is also yet to be highlighted when it comes to the situation that was already there, the environment that was left behind by Kenyatta. And as Moi took over, the economy was quite favorable at that time. But by the time he left office, things were bad. There was pervasive corruption, mismanagement of public resources. Then you talk about the golden bag scam. Wow. That set the country way back. Totally, totally. Zainab, I mean, that's an amazing economic history that we've just learned there. Right. And the beauty about it, and this is something, I mean, you know, I've gone, you know, I've just gone on it so many times. Where did to you realize, miss? To realize that we had a very great economy. Right. Where coffee, agriculture, back then, actually was truly realized as the backbone of this country. We made very good returns for the nation. Zainab, it just goes on to show you that things went south immediately after we started derailing our focus from agriculture now entering into these other matters. I've always
Is it that we did not have the experience back then, or is it because of corruption? Corruption is a key ingredient that has actually been counted as what made us or what led to our economic downfall. And you can see it. You know, statistics are there. And you can see the revolution, how we came down from a country that was doing very well in matters of agriculture to where we are today. And necessarily, when you look around the issues economically of the 80s and the 90s, it just told you there was rampant corruption. We moved from coffee and tea being the things to today, whereby diaspora remittance are the ones that are number one income earners in the country, you know, instead of things like agriculture or manufacturing. So it shows you there was a downward spiral that, and it gives credence to the fact that there was a situation that we did not arrest. Whether it was the dream team that the former head of public service, Leakey, brought that did not work, whether it is the governance structures back then that did not work, whether it's because we did not have the economic safety nets that we talk about, there are so many things which I believe led to the downfall of our economy. Key among them, and I'll repeat this probably on every broadcast, and I've repeated this before, was the fact that we did not have systems in place to arrest these situations. A great system is the one that tells you that you are not doing well, that you need to change your economic course so that you can have a proper trajectory. If our economy was growing by 7.4 or 7.6%, and this year we've gone to 5, all indicators should be why have we? And what are we going to do to ensure that we are back to the trajectory? I think that is what was not followed steadily. And so we started going south, and it became, you know, everybody was dipping their hand in the cookie jar with fully well knowing that there was no system in place to check on. With the same issue of no system or lack of system in place, would you say it is within his tenure that the culture of corruption flourished? It did flourish. It did flourish, and I'll tell you why. There was a time Moi said, and I know he said it as a banter, there was a time the late president said, mimi nilikuwa dereva, lakini nyuma kulikuwa na pickpockets, wakora, you know, and that's why that program, the person who put that program said it very well. Moi had great intentions. If the people who were assisting him run government were to come to him with great ideas, would he turn them down? Was he advised accordingly by the people he trusted? Was he being told the truth economically? Or was he one of those people who are just pacified and told everything is okay? Did he have the economic knowledge, one that Kibaki had? Because when Kibaki came in, our economic changed. And Zainab, this has got nothing to do with Moi as a person. It is the people who probably surrounded him that did not have that vision of creating that grand economy. But look, we say the back stops at you. The back does, but the people you put in office could actually not possess the kind of knowledge that is required to turn around a country economically. So you may mean well, Zainab, bringing somebody who you think, you know, can be able to turn it around. We've seen even in our times, did we not just have our Treasury CS and PS fired? Were they not knowledgeable people? Were they advising the head of state properly? Would you have said? You know? And if the president is not an economist himself, probably he would never have found out. But the reports that you get, you must be able to interpret them and realize, where are we going as a country? Are we doing better? And you know, if we are not doing better, you need to know which places you need to push and which places you need to change and effect systems that are able to bring about solutions that will ensure you're back to a track where you are making progress economically. So I think
there were so many things, but combined with everything, I think there was that element of not knowing or trusting people who, you know, got into office for their own personal gains. Right. We had finance ministers back then. We had governors in central bank back then. We remember cases where money was being printed in the central bank, you know, and our economy was actually performing dismally. So you would ask, who are advising the head of state back then? All right, so we saw a dwindling of the economy beginning that time, and of course that affected the economy to this point. True. We're still reeling Yes. from that. And maybe Yes. just moving away from that, something that has also come to the fore is, you know, we've had politicians during the Moi era who served then faulting President Uhuru Kenyatta now for what they say is his style of leadership, saying he's allowing politicians to go to the podium and disrespecting the presidency, disrespecting him as a president, and saying, you know, that's not how President, you know, Daniel Moi would have. He ruled with an iron fist. I think if we look at things from that perspective, I think we are going to lose it. We have to realize back when Moi, when the late President Moi was Moi, let me put that word, there was discipline within the ranks of government and governance. There was code discipline. Moi understood, and probably coming from being a farm teacher, teaching back then was all about instilling discipline. And so Moi was very firm when it came to discipline. When President Uhuru came in, the environment or the platform was very different. There are things that he himself has continued doing. For instance, allowing access, the public to access probably places and situations where back in Moi's days would not, somebody could not access. You have seen the president causing up to young artisans, to people to come and see how the government operates. The State House, they are sitting in his chair, in his boardroom there, you know. So he what you're saying that is up. the democratic space Exactly. has changed. Yes, and it's in that way because our environment democratically has also changed. Would you have expected a singer like Bahati, what we saw him do in Kasarani, would you have expected that during Moi's days? No. Where you know, this guy pulls the president from his seat and goes on to sit there. Those are things probably you never, I mean, places like the State House were sacred, you know, but that was the governance structure then. Today, the democratic space has, you know, has opened up to places and scenarios and situations that have, you know, purported to be different than the way things were back then. So it is a little bit off for anybody to try and compare these two environments. Back then, I mean, discipline was the order of the things. But again, it is also for the current president to be mindful of the sanctity of the office, such that people don't also take it lightly or don't come and start disrespecting that space, you know. But him as a person, President Uhuru, he means well, just like Moi did, he means well. So the people who would mess up that environment are those who don't understand that his well-being and him meaning well should be respected. All right. And so he, as a person, may have a very clean heart in doing things. All right. But then it is for us, even the politicians, to understand that there is a limit for them, even with that goodwill. Right. And even when it comes to governance, something that we cannot avoid to mention was some of the events that took place that blighted his legacy. Yes. That is Daniel Moi's legacy. And that was the assassination of Foreign Affairs Minister Robert Ouko in 1990. And of course, his image at home
and abroad was quite tainted because of that. And this murder remains one of the most, unsolved, high-profile killings during his tenure, and the politics that surrounded Moi's reign. Yes. Well, the politics, first of all, Zainab, I think the reason why I believe Moi actually got a very negative slack with Ouko's murder is because it was believed back then Moi had the instruments of the state instruments of knowing, of information and intelligence. Nothing was said to go past him, intelligence or information. When Moi needed intelligence, he would get it crisp. So people have tried to wade into this murky situation to understand why did he not get intelligence, A, or B? Did he know and feigned ignorance? Like I told you, it's an African to even talk bad about the dead. But these are some of the things that are going to be with us historically for the long time. Okay. Books have been written. Witnesses that were there, most of them, have died. As time went by, facts have eroded. As again time went by, there has been spins into what really happened. But the fact remains that this, as you've said, becomes and continues to be one of the unsolved crimes that we owed mostly to the family of Ouko. And it was just sad that the late Ouko, even the widow, after the late widow, after all those years of seeking justice, she never got to know really what or how the husband died. And it is as tragic and as unfortunate as they come. But Zainab, like I told you, these are things that we must embrace as part of our history. And we must keep looking at the back burner for us never to go back there. And I'm not talking about the death of somebody who is famous or somebody who is known or somebody who is big in public office. No, I'm talking about the death of every Kenyan. We need to be having this constant conversation that the deaths at which we can or we are able to ensure that don't happen. We are today talking about deaths of children, and it's not only today. There has been so many deaths within our learning and academic institutions. What do we learn from them? I'm reminded of, and this is a very good example to give, I'm reminded of a discipline in aviation whereby in every crash, a team sits down and they look at and investigate that particular accident. And they go back to the drawing boards and see what caused. And they take precise measures to ensure that another aircraft does not go down with the same mistake. All right? That means it is research back to the drawing boards where all planes are told, guys, you have a weakness in this area. Can you change it immediately? And it's effected. That is the kind of precision we should sometimes work with some of the things that we are seeing happening into our schools and our children. Indeed. Otherwise, Zainab, I think we are going to be meeting and having these discussions back to back without a serious solution in sight. All right, and look at it this way, Gabriel. Even after Moi left power back in 2002, power did not leave him. In his Kabarak home, the retired president not only played host to a number of politicians who went to seek, and a lot of dignitaries went to seek, advice and his opinion on succession politics. That is something very interesting we'd like to touch on. And I know NTV's Silas Apollo has that report. Let's just take a look, then we can converse about that a little bit. The changing tide in Kenya's political landscape saw KANU swept out of power in the 2002 election, relegating Kenya's then strongman to the periphery of national politics. Those who have followed events since the introduction of the multi-partyism in Kenya
cannot oversight the fact that the economy of Kenya literally was affected. When he landed at his Kabarak home after a short flight from State House, Nairobi, Moi began life outside power. I thank the entire members of the civil service, armed forces, for their support. For many in the country, the exit of Moi was a prayer answered. Not only did it bring his iron fist leadership to an end, but also came with a more democratic political space. People who are working under him were already fed up and wanted to move into another direction. I particularly feel that he managed his succession very poorly. He could have succeeded with his decision had he managed it well. But he took it upon himself, decided himself without consulting other people. And therefore, when he decided to announce it, what he got was a reaction instead of people trooping around him. But even as retired from active politics, the former head of state continued to play a key role in the politics of the country, albeit indirectly. His Kabarak home played a host to a select group of politicians seeking to ride on his influence in their quest for political power. Some of the key political figures who visited the home include President Uhuru Kenyatta, his mother Mama Ngina Kenyatta, opposition leader Raila Odinga, former Vice President Kalonzo Musyoka, and former Nakuru Governor Kinuthia Mbugua. Others are Central Organization of Trade Union Secretary General Francis Atwoli, among others. But similar attempts by Deputy President William Ruto bore no fruit. And as is the trend, the meetings usually had one striking semblance. Baringo Senator Gideon Moi would usher in visitors. Pictures taken then quickly circulated online, with Kenyans left to speculate. And in a country where political alignments are the key to power, some observers contended that Kabarak was slowly turning out to be the stage where the future of Kenya's next president was being shaped. This adding to the fact that Moi was believed to have played a role in the grooming of most Kenyan politicians, including President Kenyatta. I would possibly agree that it is not my initiative, because I've been a team player and I've always been ready to work with anybody who has the interests both of our party and of the country at heart. And from that perspective, I think I was prepared to play, as I've said many, many times in the past, any role that I would be offered, either by my party or by Kenyans. Moi joined politics in 1955 when he was elected as a member of the Legislative Council and was considered to be a factor that would shape the 2022 presidential contest, especially in the Rift Valley region. Some argued that under President Moi, Parliament did not solve problems. Instead of being a tool of liberation, it was an instrument of dictatorship. Silas Apollo, NTV. All right, so rightly said there, he left power, but power never left him. And he was the epicenter of what we now know as succession politics. Correct. And politicians, dignitaries, correct, going to see him in his Kabarak home, of course, seeking opinion, his advice on a lot of things. Yeah. How would you describe this? You know, Zainab, this is actually a very funny thing, because most of the politicians that we have today passed through the hands of Moi. The professor of politics. The professor of politics. Right. And it was Andrew Morton, if I'm not wrong, who, when writing his biography, said Moi was like a giraffe. You know, he would see almost everything. I think he compared the late president to a giraffe who would see, you know, he sits from far but sees a lot. So Moi indeed was a professor of politics. And many politicians today, including our current president, our current deputy president, former prime minister, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka,
you name them, they passed through the hands of President Moi. So the truth of the matter is, apart from what we saw in 2002, the situation that played, and everybody, you know, people sang Yote Awezekana, even as he departed from the reins of power back then, his influence never left him. And that is why, I mean, everybody and their anchor have been flocking to Kabarak when they need advice. All right. When sometimes things, they can't see a way forward in their political careers, they would visit Moi. And I'm assuming he did have answers. Let me ask you this, Gabriel. The deputy president, as mentioned in the report, was not able to meet the late retired president. And this was, I think, numerous attempts. Yes. What does this mean for his political No, I career? think more than anything, I think politics was played in and out. First of all, I don't think it's the president who would not want to see. So I wouldn't believe, or I would hate to believe that the late President Moi would be told that, you know, Deputy President William Ruto would like to see you, and he would say no. I don't think that was it. So there was politics that was played around who came to see the president. And I know I've heard and we've read, I think some of these things we are getting them from the newspapers, that there are times that the deputy president wanted to see him, but he could not. He was not able to see him because Would of this be a various deterrent things. to his political career and, of course, the succession as president? Could have been really, and that's why I'm saying there are politics probably that played during that time. Why anybody would, you know, close that door from anybody wanting to see the head of state. I know he was ailing, and this is something we've learned through and through. And so his time with people was quite limited, and really, to be honest, was quite administered. And it's the right thing to do when somebody is ailing. You know, they need their rest time, they need time to recoup, and what have you. So that one we cannot really beat the individuals or those that were given the mandate to get to know who was to come and see him, or who was to, you know, they had all the rights to do what they did. My only hope and concern was at some point politics, you know, started playing in, and politics started coming in. But more than that, I don't think this is something we need to remember the late president with. Anything that was out of his control should not actually be pegged on him. I think he leaves us as a very astute politician. And as you've rightly put it, Moi indeed was a professor of politics. I know so many people will talk about him. We will continue talking about him. Books have been written about the late President Moi. And I think his legacy today, what probably should be encompassed, and we start talking about it, and we start, the nyayos that we should follow are those of his philosophy. Because like I started out by telling you, Zainab, the same thing that Moi was talking about, peace, love, and unity, are the same things that we are searching for today. In the Building Bridges initiative. Yes, they are the very same things that we are searching today. Gabriel, so, like as Andrew Morton put it, like a giraffe, Moi is so very far. Could he have seen our future? The way we are struggling with peace, the way we are struggling to love one another and our country, the way we are struggling to be united. Could he have seen and known that these were the attributes that would have kept Kenya together? Is it what he fought for, even at the price of our economy? I think those are some of the things that we need to, you know, keep talking about until a solution is found. Indeed, Gabriel. And of course, there is so much we can be able to cover about the late President Daniel Toroitich Arap Moi, from his social life. Of course, his children have not barely touched the surface when it comes to the legacy he's left behind. Let's just now come to a close, but very quickly, Gabriel. Either 103, 102, or 95 years in 10 seconds. I will actually go with what
Linjiru says. Linjiru, we have to give it to him. He was the closest confidant of the late President Daniel Toroitich Arap Moi. Right. I would entirely believe with what he says. Right. If the president, the late president, was telling him, don't go with my ID, I would entirely believe him. Right. Because this is somebody who was the closest confidant. Right. So we must give it to him. We must respect him for that. Right. So is it 105? Is it 103? Right. The truth remains. Right. President Moi lived. All right, and he lived a very healthy life indeed. And of course, there is so much more we can still talk about him. And of course, the special coverage does not end here. We'll be bringing you a lot more that we've lined up for you. Many reports regarding his life, his presidency, his tenure before, after, during his presidency, and of course, a lot more. Well, this is where we wrap up NTV AM Live Plus. Thank you so much for joining us. My name is Zainab Ismail. Have yourself a good day. This is NTV. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Something's happened. And shepherds we shall be. For thee, my lord, for thee. Power hath descended forth from thy hand, that our feet may swiftly carry out thy command. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. I'll send him on right back. Cried to my daddy on the telephone. How long now? You can borrow up to 50,000 Kenya shillings instantly into your M-Pesa account and become a member of the Okash loyalty program to apply for discounted loans. Okash is an award-winning mobile loan service and is trusted by millions of Kenyans every day. Welcome to the Okash experience. Nilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Soldier. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. In your paper this week, Museveni's Age Test. East African Court of Justice to rule on Uganda's presidential age and term limits this Friday. The long wait for Naivasha cargo train. Not a single good train has pulled into the station more than a month after President Uhuru Kenyatta launched freight operations. Locusts, excessive rains, and elections. East Africa countries face the perfect storm for economic slowdown. Tanzania SGR countdown. Dar to Morogoro standard gauge rail to undergo first formal test run this May. Plus our opinion leaders. The Nile solution.
How Ethiopia's mega dam can be filled without upsetting Sudan and Egypt by Mahmoud Tekuya. Race against time. Search on for coronavirus vaccine as infections surge. Outlook. The magazine. Con artist's paradise. Fake art dealers making a killing online. The East African, understanding the region. There is one God in the Hallelujah. She sees cheese. She sees cheese. 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 Nasikia uko na kipara smooth hadi nyuki inakuja kuslide nasema zui. Nasikia una masikio kubwa hadi ukipita Somalia una block jua. So do you use mincemeat for burgers? Yes, they use mincemeat for burgers. Going to outline the stem of the tree. Gary! Oh, Gary! Have you seen Gary? No. Nope. Nope. Gary's been snail napped. Gary! It's just one touch. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Every day, NTV News team moves you to the center of the action. The security forces who took part in this operation. Police are not taking anything to chance. Moves you to the heart of the story to witness and record history. Rendering the declared results null and void. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. And beyond. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and unpack the detail with the latest information for your investment decision. It's time to say goodbye to this note and karibu to this note. In order for the manufacturing sector to be elevated from the ground. Despite the government's promise to create at least 1.3 million jobs. Moves you fast past the planes and trucks to bring you the triumphs and joys of our great men and women. Moving stories that touch our hearts. I didn't know that I could go back to school. The Back to School program has brought hope to these young mothers. NTV News. News that moves you. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. Lit 360. Hey there, this is Crystal Asige. Very baby, and I'm the storyteller. Ay. My name is Ben Sol. You're watching Lit 360. The best thing to happen to the 254 is full of fashion, food, music, and of course, some fun. You know be lampupa, eh? Toto kiboko. Party after party. Party after party. After party after party. Lit 360. All that wrapped into one to give you all the juice, the sauce, and the tea, and get it all on camera for you. Your job will eat you alive and spit you out if you're not careful. I know my limit, so don't worry about me. How's the stock market today? It's pretty great, Champagne.
But I'm more interested in you. I'm afraid Erica, the waitress, has already left Davao. Our men are now just looking for a chance to get her. I know I'm asking for a lot from you right now, but I beg you, please take my son away from here, or they might come back here one time and kill him too. Hey, your hair looks nice too. Hey, excuse me. What's with the attitude? Will you still wait for me? Yes, I will wait. And you know how much I love you, right? Ni shughuli huku kama DJ ama mtu anataka kuvua maiti. Nawe kazi yako ni kuja kuchungulia manyumba hapa Nairobi. Nimesema kudidio. Madam, ulitoa mambo chufala yuko detox? Kwani Krota walifanya harusi na Kamila, saizi wako honeymoon. Ai. Nini bana? Amekick. Sikio. Sitakuwa footballer. I saw everything. Hizi sinia yangu ya haitepo. Si ugali ndio umesoma. Na mboga zangu na nyama za fridge. Single room ya mabati zina kutoka rodi hii. Maid analala wapi? Mpaka maid yako hapo. Kwa nafikiria nani analea mtoto? This is NTV. Na hujambo mtazamaji na karibu kwenye NTV sasa. Shukrani kwa kuchagua runinga ya NTV. Na hii leo tumekuandalia mengi tu na habari wetu katika maeneo tofauti. Na tueleze tu Mule, unaonaje hali leo labda? Na hakika leo na unajua ni siku ya pili ya kumomboleza mwenda zake rais mstaafu Daniel Moi. Na kama ulivyosema tuko maeneo tofauti. Vincent Oduor yuko katika eneo la Cabernet Gardens ambapo ndipo boma la hapa Nairobi la familia ya Moi. Na kuna viongozi mbalimbali wamefika pale kuomboleza, magavana na fahamisho tayari washafika. Kisha tunaye Seth Olale katika hifadhi ya maiti ya Lee ambapo mwili wa mwenda zake unafanywa upasuaji ile wa kufanya uchunguzi wa maiti. Na vile vile kule Kakamega kutokana na ule mkasa ambapo wanafunzi 14 walipoteza maisha. Na pengine tuanzie kule ambapo muungano wa walimu kule wa KUPPET umefika kule kutathmini hali na wanatoa taarifa yao kwa sasa. Hebu tupate kusikiza kutoka katika kaunti hiyo ya Kakamega. And this is courtesy of the 100% transition. So when we have a 100% transition which we are supporting fully, we must as a country expand other departments that will actually support this 100% transition. And such areas of expansion would include and not limited to safety measures in our schools. Maybe a discussion must be generated on whether we shall be having a prefect in all our classes in charge of security measures, and that is why as a union Na mtazamaji tuiradhi kutokana na tatizo hilo la sauti, lakini kumbuka kwamba katika shule hiyo Kakamega wanafunzi 14 waliaga kutokana na tatizo au makanyagano ilikuwa ni siku ya Jumatatu na mkurupuko wa wanafunzi ambao bado polisi wanachunguza kujua swali nini. Hata kuna wanafunzi 6 ambao katika chumba cha wagonjwa mahututi na wengine walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka. Na mtazamaji bado tunaendelea kuangazia taarifa hiyo. Mwanahabari wetu Masame atatupa tu ufafanuzi wa yapi yanaendelea haswa katika eneo hilo, haswa wazazi waliopoteza watoto wao ni yapi ambayo wanakabiliana nao wakati huu. Kumbuka pia serikali ilisema pia itagharamia mazishi ya wanafunzi hao ambao walipoteza maisha yao. Na mtazamaji na sasa tukielekea Cabernet Garden ambapo ni nyumbani kwake marehemu rais wa pili wa taifa hili Moi, Daniel Arap Moi. Mwenzetu Vincent Oduor atueleza tu ni yapi yanaendelea huko. Vincent Oduor. Na msadakta, tumekuwa tukipiga kambi hapa nje takriban mita 150 kutoka nyumbani mwa rais mstaafu marehemu Daniel Arap Moi, ambapo kwa sasa wageni pamoja na viongozi kadhaa wamekuwa wakiwasili
hapa kuanzia mwendo wa asubuhi kuweza kwenda kupeana rambirambi zao na pia kufariji familia kutokana na huu mkasa ambao umewakumba. Kwa mfano ukiangalia nyuma yangu hivi utaona kwamba mwendo wa asubuhi kulikuwa na msongamano wa magari mengi. Manake kumbuka kwamba baraza la magavana likiongozwa na mwenyekiti wao Wycliffe Oparanya lilikuwa linawasili hapa kuweza pia kutoa rambirambi zao na pia kufariji familia. Na kuanzia mwendo wa asubuhi nimeweza kuona magavana kadhaa. Kwa mfano nimemuona gavana Mwangi wa Iria, nimemuona Jackson Mandago, nimemuona Okoth Obado, Dadho Godhana, Ojamong pamoja na Ali Roba ambao wameshawasili hapa tayari kuweza kutoa rambirambi zao na kufariji familia wakiwa chini ya nembo ama chini ya baraza la magavana. Na hali ya usalama umeimarishwa hapa pakubwa, manake sisi kama wanahabari, jinsi nimekufahamisha ni kwamba tumewekwa mita 150 kutoka lango la kuingia katika boma hilo, na ukiona ni maafisa wa GSU ambao wamepiga kambi hapa na kuweka zuizi na wanakagua kila gari ambalo linapita hapa, wanakagua kila gari, na hakuna gari ambalo linaruhusiwa kuingia huku isipokuwa tu yale magari ya viongozi pamoja na wageni waalikwa. Ukiona wanahabari pia wako pale kando na haturuhusiwi kabisa kupita sehemu ambapo hawa maafisa wa GSU wamesimama. Kwa hivyo tumaini letu ni kwamba baada ya hawa magavana kuweza kufariji familia, wataweza kuja hapa na kuzungumza nasi kutuambia ni yepi yanaendelea na wao watakuwa na mchango upi katika shughuli hii nzima, ili tuweze kujua vile mambo yatakavyo kwenda. Kumbuka kwamba kifo cha rais mstaafu Daniel Arap Moi imeweza kuzua hisia tofauti kutoka kwa viongozi tofauti nchini, na kuna wale ambao wanamsifu na kuna wale ambao pande mwingine wanamkemea, na kuna wale ambao wanahisi kwamba waliweza kufaidika chini ya uongozi wa Daniel Arap Moi, na kuna wale wanahisi kwamba wengine wao waliweza kufungwa na hata kujipata katika hali ya kunyimwa haki zao wakati wa enzi ya Rais Daniel Arap Moi kwa ule muda wa miaka 24 alipokuwa rais. Kwa hivyo hapa ni pale ambapo marehemu alikuwa anapenda sana kuishi hapa wakati akiwa Nairobi, jijini Nairobi, na wengi wanafahamu hapa na historia kadhaa, na kuna wengi ambao wanahisia tofauti kuhusiana na boma hili la Kabarnet Gardens, lakini kwa kifupi ni kwamba hapa ndipo tunajua mlikuwa boma lake akiwa jijini Nairobi. Kwa hivyo kwa sasa unaona tu magari ni kana kwamba kuna wageni wengi sana wanafika hapa, na tunatarajia kwamba huenda magavana wote labda 47 wataweza kufika hapa, manake kuanzia mwendo wa asubuhi hapa kumekuwa na msongamano wa magari na yale ambao utasema magari ya kifahari, na naashiria moja kwa moja wale hadhi ya wale watu ambao wanafika hapa kuweza kufariji familia, na huenda tukashuhudia matukio kama haya na hali kama hii kuanzia jinsi ilivyoanza jana kuelekea mbele hadi pale marehemu Daniel Moi atakapozikwa. Kwa hivyo hii ni shughuli nyingi hapa, na tunazidi kupiga kambi hapa, na pindi tu magavana wote watakaporejea wanatarajiwa kuzungumza nasi wanahabari tuweze kupata kujua ni yepi yanaendelea kule kwa boma, na huenda iwapo tutaruhusiwa kuingia basi tutaingia na kuweza kuonyesha mambo yanavyoendelea kule. Kwa hivyo kwa sasa sina mengi, tunazidi kupiga kambi na sina budi kurejesha hadi studioni. Naam, asante sana Vincent Odoro. Na kama alivyosema kwamba hapo nje ni kweli wale viongozi wakitoka ndani wanachukua fursa kuzungumza na wanahabari. Na ukiingia, jana nilipata fursa kuingia na ndani kuna majumba matatu. Na kwanza ni kama la kupokelea wageni. Kwa hivyo mkifika, iwapo ni mgeni wa kawaida utafika pale, tie saini katika kile kitabu cha rambirambi linaitwa Condolence Book, kisha ufikie hapo. Wale wageni mashuhuri kabisa ndo naruhusiwa kuingia ndani katika jumba la tatu ambalo liko chini kabisa, ambalo ni la wageni mashuhuri zaidi. La pili ni jumba la aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza, hayati Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa anaishi pale. Kwa hivyo hilo jumba liko pia wanapokelea wageni pale. Kwa hivyo hiyo ndio taswira ya mle ndani, lakini kupata fursa kuingia. Vincent atapata fursa. Naamini hakika baadaye.
Na mtazamaji, tunaelekea sasa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee ambapo mwili wake marehemu rais mstaafu Daniel Moi iko na mwenzetu Seth Olale yupo katika eneo hilo na atatueleza tu ni yapi yanaendelea wakati huu. Na Seth Olale. Naam Nuru, hakuna mtu yeyote ambaye anaruhusiwa kwa sasa kuingia kule ndani katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee. Na hapo awali tuliweza kushuhudia waziri wa maswala ya michezo Amina Mohamed aliweza kufika hapa akiandamana na aliyekuwa mkuu katika serikali iliyokuwa inatawaliwa na mstaafu mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi. Kosgei waliweza kufika hapa, lakini waliweza kuambiwa kwamba hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa mle ndani, na kwa hivyo walielekezwa hadi katika nyumbani kwake mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi kule Cabernet Gardens eneo la Kibra. Na nyumaye ama baadaye tuliweza kumuona vile mbunge wa Westlands, eneo bunge la Westlands ambaye ni Tim Wanyoni, vile aliweza kufika hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee, na vile alizuiliwa kuingia kule ndani na kuambiwa kwamba wakati huu hakuna mtu yeyote ambaye anatakiwa kuelekea ndani. Kwa hivyo ni hali mambo ilivyo hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee, tofauti na hiyo jana ambapo hapa barabara hii la Agwins Kodheki ilikuwa imefungwa pande zote na kulikuwa kumeminikwa na maafisa wa usalama wakiongozwa na maafisa maalum wa GSU. Lakini hii leo hali ni kama ni ya kawaida ama imerejea kuwa ya kawaida, kwa maana magari yanaruhusiwa kupita, vile watu wanaruhusiwa kupitia barabara hili, na vile hakuna tu maafisa wengi kulinganishwa na jana. Tumeweza tu kuhesabu kama 15 hivi, na lakini cha muhimu ni kwamba kumbuka kwamba ni kikosi cha jeshi ama idara ya jeshi kimechukua shughuli hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee, na vile tunaambiwa kwamba huenda ile shughuli ya upasuaji maiti utafanyika hii leo, na hiyo jana madaktari maalum kutoka idara ya jeshi waliweza kufika hapa na kukagua maiti ya mwenda zake Daniel Moi, na tunaarifiwa kwamba huenda shughuli hiyo ya upasuaji maiti unaendelea hii sasa tunavyozungumza, na ndio maana hawaruhusu mtu yoyote kufika hapo ndani, na kwamba wanawaelekeza katika nyumbani kwake marehemu katika eneo la Cabernet. Bila shaka tutazidi tu kuarifu tu mtazamaji yale yanayojiri hapa katika chumba cha Lee, lakini cha muhimu ni kwamba kumbuka kwamba itakuwa ni mazishi ya kitaifa, na ndipo kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba kikosi maalum cha jeshi kimechukua shughuli ama kinasimamia shughuli yoyote ambayo inaendelea hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee. Manake ilitangazwa kupitia taarifa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta hiyo jana, muda chache tu baada ya mwenda zake Daniel Moi kufariki, kwamba Moi atapewa mazishi ya kitaifa, na ndiposa hivi sasa maafisa wakuu wa idara ya jeshi wangali hapa na wanasimamia shughuli yoyote. Lakini cha muhimu ni kwamba yeyote ambaye anafaa kufika hapa ama anapanga kufika hapa ama anawania kuja hapa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee anatakiwa tu kuelekea kuomboleza na familia huko katika eneo la Cabernet Gardens, kwa maana hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuruhusiwa ndani. Na kama nilivyokuarifu hapo mbeleni mtazamaji, ni kwamba wakuu wa serikali wakiwemo waziri wa michezo Amina Mohamed aliweza kufika hapa, lakini vile akakatazwa kuingia ndani. Vile tuliweza kumuona aliyekuwa mkuu katika serikali ya mstaafu Rais Daniel Moi ambaye ni Kosgei, vile aliambiwa kwamba hawezi kuingia na alielekezwa kwenda kuomboleza na familia huko Cabernet Gardens. Vile mbunge wa Westlands ambaye ni Tim Wanyoni aliweza kufika hapa na vile kukatazwa tu kuingia ndani. Kile ambacho hatufahamu kwa sasa ikiwa
kulikuwa ama wale ambao wamefiwa na tayari walikuwa wameleta wenza ama wapendwa wao hapa katika chumba hichi cha Lee. Ni nini ambacho kinafaa kufanyika, kwa sababu kama nilivyokuelezea kwamba shughuli hapa kinasimamiwa kwa sasa na idara ya jeshi. Kwa hivyo tufahamu tu vyema, wala hatujaona taarifa rasmi kutoka kwa wasimamizi wa chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee iwapo wapendwa waliweza kuja hapa kuchukua miili ya wapendwa zao. Ni nini inafanyika, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye anaruhusiwa hapo ndani. Bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu, na mtazamaji tutaweza kukuelezea katika taarifa zijazo. Nuru. Naam, shukrani sana Seth Olale. Ina maana kwamba familia pia hawaruhusiwi kufika wakati huu katika hiyo hifadhi. Sidhani, manake hapo jana walifika wakatazama mwili, na viongozi mashuhuri wengine wakafika kutazama mwili, akiwepo naibu rais William Ruto pia alipata kufika na kutazama mwili. Kwa hivyo kwa familia nadhani kwamba kuna nafasi kwa familia na heshima yake kwamba wanaruhusiwa, lakini kwamba ni mazishi ya kitaifa inamaanisha kwamba mambo mengi yanafanywa na serikali, haswa kikosi cha jeshi. Kama alivyozungumzia Seth, ni kwamba sio kawaida. Mara nyingi tumefika pale wakati ambapo kuna viongozi wamepoteza uhai na miili yao kuhifadhiwa pale, na huwa ni GSU, wale polisi wa GSU wa kawaida, na wengine ambao wako pale wanafanya ulinzi, au hata wale walinzi wa kawaida wa pale. Lakini wakati huu ni wanajeshi wenyewe, na kuanzia hapo jana nakumbuka walipoingia walifika baada ya yule ambaye ni mkuu wa majeshi hapa nchini Samson Mwathedhe kufika pale, na vile vile Matiang'i alikuwepo pale. Kwa hivyo wanajeshi wakafika na wakajipanga katika safu mbili pale wakati ambapo ule mwili ulikuwa ukiletwa. Kwa hivyo watakuwa wakishughulikia masuala kama labda ni kitengo fulani cha wanajeshi au inakuwaje? Na mnavyojua ni wanajeshi tu, kwamba kitengo chochote cha wanajeshi ambao wanashughulikia masuala haya. Na katika mataifa mengine tumeona kwamba wakati ambapo kuna mazishi kama ya kitaifa, viongozi mashuhuri kama hawa, huwa ule mwili unawekwa katika sehemu ya ambapo watu hufika kutazama. Kwa hivyo ni mojawapo masuala ambao Wakenya wanasubiri kuona iwapo ni kitu ambacho kitakuwa kikifanyika katika muktadha huu. Na nasikia kuna taarifa tu, sijui ni fununu, kama kuna taarifa imetolewa kamilifu kwamba atakuwa na watu wataruhusiwa kutazama mwili wake kwa siku 3 hivi. Nafaa hivyo, lakini japo si rasmi kwa sasa tunasubiria. Na naamini kwamba waziri wa usalama wa taifa Dr. Fred Matiang'i atakuwa akitoa taarifa kwa wanahabari kuweza kufafanua masuala haya na utaratibu ambao utakuwa kifuatwa. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala ambayo tunasubiria, lakini hapo jana tulipokuwa Kabarnet Gardens, familia ilisema kwamba taarifa walioitoa jana ilikuwa ndio ya mwisho kutoa kama familia. Wakasema sasa kuanzia sasa tutakuwa tukipata taarifa rasmi kutoka kwa yule msemaji ambaye atachaguliwa na serikali kuisemea ile kamati andalizi ya mazishi ambayo atakuwa yakifanyika. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiria kuona haya. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, kumbuka kwamba kila siku wakati kama huu tuna swali ya siku. Swali hilo la siku hii leo, mtazamaji, tunaangazia tu kuomboleza marehemu rais mstaafu Moi. Tunakuuliza, taifa linaomboleza, je, wewe unamwomboleza vipi mzee Moi? Je, wewe unamwomboleza vipi mzee Moi? Tupe maoni yako, tupe majibu yako, tupe ujumbe, tutaweza tu kuangazia baadhi yao tunapoendelea na kipindi hiki. Na Mule, sijui tunaelekea wapi sasa? Sasa tuelekee kule katika kaunti ya Nakuru. Najua ndio mojawapo ya sehemu ambazo rais mstaafu Daniel Moi alikuwa anapenda sana. Kati ya ikulu zote hapa nchini, ya Nairobi, ile ya Mombasa na ya Nakuru, alikuwa anapenda sana ile ikulu ya Nakuru ambayo iko pale ukipita Lanet kidogo tu kabla uingie jijini katika mji wa Nakuru. Na vile vile alikuwa anaboma pale Kabarak. Alikuwa katika boma lile mwaka wa 81 wakati ambapo kulikuwa na jaribio la kugeuza serikali yake. Alikuwa katika lile boma wakati alikuwa anapenda sana ile boma, na alipostaafu mwaka 2002 alielekea kule kuishi katika lile boma. Kwa hivyo mwenzetu Bridget Singana yuko kule na atakuwa akitupasha mawili matatu kuhusu yanayojiri. Bridget, hebu tuelezee kinachojiri huko Kabarak kwa sasa. Na kwa sasa yale ambayo yanaendelea hapa kaunti ya Nakuru katika makao ya marehemu Daniel Moi, Rais Daniel Moi kumradhi, ni kuwa usalama umeongezeka na maafisa wa GSU wameweza kupiga doria katika eneo hilo lote. Kufikia jana pia tulijaribu kuingia hata kwenye shule au chuo kikuu cha Kabarak ili tuweze kujaribu kuzungumza na wafanyikazi pale, lakini tuliweza kuarifiwa kuwa hatuwezi zungumza na yeyote, na kwani wamesema kuwa ni hadi pale
ambapo familia ya mzee Moi ambayo itawapa idhini ya kuzungumza na wanahabari ndipo wataweza kuzungumza na sisi. Kwa sasa hali ni hiyo, hakuna mwanahabari ama yeyote anayeruhusiwa kufika hata karibu na shule hiyo ya Kabarak ambayo inajumulisha shule kadha wa kadha kama Moi, shule ya msingi ya Moi ya Kabarak, shule ya upili ya Moi ya Kabarak na pia chuo kikuu cha Kabarak ambazo pia zilikuwa zimeanzishwa na marehemu Rais Daniel Moi. Alikuwa ni rais ambaye alipenda elimu, na pia kuna shule nyingi nchini ambazo ameweza kuzifungua na kujaribu kufanikisha masomo hapa nchini. Lakini baadaye nitazungumza na Wilson Leitich ambaye ni mwanachama wa KANU ambaye wakati nchi hii ilikuwa inapitia msukosuko wa kuwa na vyama vingi aliweza kusimama na kusema hapa Nakuru kuwa yeyote atakaye inua vidole vyake viwili, kwani ilikuwa ishara ya kidole kimoja kuashiria chama kimoja hapa nchini, lakini katika upinzani walikuwa wanainua vidole viwili. Akasema yote ataonekana kuinua vidole viwili hapa Nakuru, basi kidole chake kiweze kukatwa, na amesema kuwa anaelekea hapa kwa ofisi zetu hapa Nakuru ili tuweze kuzungumza naye maisha yake na marehemu rais na kwa nini alikuwa amejituma sana kama mwanasiasa aliyekuwa mwandani wa marehemu Rais Moi. Haya ni mazungumzo ambayo tutaweza kupata baadaye, lakini kwa sasa hapa Nakuru hakuna shughuli nyingi ambayo inaendelea pale Kabarak, ila tu usalama umeweza kuimarishwa kwa zaidi. Ndivyo hali ilivyo huko. Ataendelea kufuatilia hayo Bridget Singana kujua kitakachojiri, lakini jana kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamefika katika boma la Kabarak kutoa pole, lakini familia ilikuwa bado iko na Nairobi. Kwa hivyo ndio maana wengi wameanza sasa kuja katika kaunti ya Nairobi, maana wana boma lingine pale Kabarnet Gardens. Na Mule, naelezwa kwamba wale viongozi wa KUPPET tayari tumeona wakitoa taarifa yao kuhusiana na janga ambalo lilitokea katika shule ya msingi ya Kakamega ambapo wanafunzi 14 walipoteza maisha yao. Umesema kwamba 6 tayari bado wanapokea matibabu katika hospitali kule Kakamega. Na mtazamaji mwenzetu Mwasame yuko kule na atatueleza tu zaidi ni yapi yanaendelea hapo. Jana kuna wengi ambao walikuwa wakizungumzia swala hili. Kuna taarifa ambazo tulikuwa tumeangazia kuhusiana na wazazi ambao wamepoteza wana wao. Tumeshughulikia kadhaa. Mtazamaji, tutaendelea tu kupasha kuhusiana na taarifa hiyo, na kumbuka kwamba tutaungana naye mwenzetu baadaye tu aweze kutujuza. Na pia mtazamaji, tumekuuliza swali hii leo, taifa linamuomboleza marehemu Moi. Je, wewe unamuomboleza vipi mzee Moi? Wewe unamuomboleza vipi mzee Moi? Wasiliana nasi @danmule @nuru_Abdulaziz. Na pengine tunaposubiri wapate kutupa majibu yao, ulikuwa umekutana na Moi wakati fulani, wakati wote umeku? Nakumbuka nikiwa shule ya msingi, Moi alikuwa anapita ndipo pale Kisumu. Mmemsha. Sasa pale Moi alikuwa anapita, ilikuwa ni kama kawaida, yani Moi akipita lazima wanafunzi watasema pale barabarani tumwimbie. Nilimuona pale. Na mimi pia Moi kupita kule mwaka wa 97. Tulikuwa wanafunzi tumepanga safu kando ya barabara tumwimbie, akaja akazungumza kisha akamsalimu mwalimu mkuu. Ilikuwa ni kawaida yake, yani alikuwa anapenda soda. Tuambile salamu ya rais. Soda ndio hiyo mmepata. Kwa hivyo nadhani ulikuwa wakati wa kwanza, lakini tulisubiri kutoka asubuhi, maana alikuwa akisimama sehemu nyingi. Tulisubiri kutoka asubuhi saa 2 akafika kule mwendo wa saa 8. Lakini hakuna yule alikuwa na kata tamaa. Kila mtu alikuwa anasubiri hadi atafika. Pia nakumbukia kwa sababu ya maziwa ya Nyayo. Maziwa ya Nyayo. Hakika wengi tulipata kufaidi kutokana na hayo masuala ya maziwa ya Nyayo. Na tukielekea sasa katika kaunti ya Mombasa, sasa alipo mwenzetu Kevin Mutai, najua yuko kule kuendelea kufuatilia hisia tofauti kutoka kwa viongozi na wananchi kuhusiana na kifo cha Daniel Moi. Vile vile atakuwa akizungumza na aliyekuwa jenerali wakati mmoja, tunasema jenerali mstaafu Joseph Kibwana. Atakuwa akizungumza naye akimweleza mawili matatu pengine kuhusu uongozi wake, manake aliwahi kuhudumu chini ya Rais Moi. Eleze ilikuwa vipi, manake Moi alikuwa wakati ule amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Kenya. Pengine atamtaja kama mwanajeshi katika ule muktadha na hali ilivyokuwa kama kiongozi. Kwa hivyo iwapo natupata basi Kevin Mutai, hebu chukua usukani.
Na mshukuru sana Dan Mule na kupata kwa njia iliyo shwari, na kwa hakika bado taifa linaomboleza kifo chake rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi, na kwa hakika mtazamaji, kuna watu wengi waliopata nafasi ya kuweza kuhudumu katika serikali yake katika vitengo tofauti vikiwemo vya usalama na hata kutoa huduma mbalimbali tu serikalini. Na leo mtazamaji, tutaweza kusema mawili matatu na aliyekuwa amiri jeshi ama meja jenerali mstaafu Joseph Kibwana, ambaye alikuwa ameshikilia kikosi cha jeshi na aliweza kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali kikosini, na yuko hapa nami. Karibu sana na shukran sana kwa kutupa nafasi hii. Kwanza kabisa, uliwahi kuhudumu katika nafasi tofauti katika kikosi cha jeshi. Wewe kwanza unamuomboleza vipi rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi? Asante sana kwa kunipa fursa hii kuzungumza. Ninavyojua habari ya aliyekuwa mkuu wa majeshi yote ya Kenya, ambaye pia alikuwa President Moi. Nilimfanyia kazi President Moi aliponichagua kuwa Chief of General Staff mwaka wa 2000. Lakini of course kabla ya hapo nilikuwa pia Navy Commander tangu 1988. Kwa hivyo tangu wakati ule wote nilikuwa pia namfanyia kazi kama service commander. Na je, pengine ulitarajia uteuzi wako, na ulipojua uliuchukulia vipi? Na kusema kweli huwezi kusema unatarajia. Commander in chief ni president, ndio ana mwenyewe anayechagua mtu yote ambaye anadhania anastahili cheo hicho. Na kwa bahati yangu na pia of course kwa ujuzi wangu wa kazi nilichaguliwa. Huwa anachagua watu ambao wako katika ile seniority list, ambao of course ni kwa wakati ule ni lieutenant generals, ili wapandishwe cheo kuwa full generals, 4 star. Na katika wale tulikuwa watatu, kwa hivyo akanichagua mimi. Of course nilikuwa na seniority ya kutosha, lakini yeye mwenyewe ndio aliamua kunichagua. Lakini tunaona pia ulizidi kupanda vyeo kuanzia mwaka 1962, naamini ukiweza kujiunga na kikosi hicho cha jeshi la wanamaji, na ukaweza kupanda, ukaweza kuangazia ama kukaa kwenye nyadhifa mbalimbali. Katika safari yako ilikuwa vipi, kwa sababu ulienda hadi ukawa mkuu wa majeshi ama uliweza kuongoza kikosi cha jeshi humu nchini? Safari hiyo ilikuwa vipi? Ilikuwa safari ndefu, sio kwa ilikuwa safari fupi. Nimefanya kazi jeshi kwa muda wa miaka 41, miezi 3 na siku 8, na katika miaka yote hiyo nilifaulu kuwa Chief of General Staff in 2000. Kwa hivyo ilikuwa nimekaa tangu 1964 mpaka the year 2000. Kwa hivyo ni miaka mingi. Na nilikwenda polepole, kuna panda kutoka cadet, second lieutenant, polepole major general, polepole mpaka nikafika. Alafu tueleze, kwa sababu kuna muda ambao pia uliweza kujihusisha na mambo ya ujasusi katika idara ya jeshi ama ile mambo kuweza kutafuta mambo ya intelligence, na nakwambia, na tunarifiwa kwamba rais mstaafu Daniel arap Moi alikuwa kina sana katika kuweza kutafuta maslahi ya ujasusi. Ni mambo kama ipi hasa rais Moi alikuwa anapenda? Baada ya kile kisa kibaya cha 1982, nilichaguliwa in fact ghafla, manake nilikuwa nimetoka course America katika mwaka uliopita, na hali ilipokuwa nimefika nikawa leave, ile matata akaanza. Baada ya matata hapo nikachaguliwa baadaye kuchukua uongozi wa kuwa mkubwa wa upelelezi, yani tunaita Chief of Military Intelligence wakati huo. Kwa hivyo nilianza kazi hiyo, na katika jukumu letu huwa tunashughulika na kuangalia ujasusi katika upande wa internal security, external security na counter intelligence. Kwa hivyo huwa tuna kazi nyingi katika hizo katika hiyo branch na hiyo department, na tulifanya kazi vizuri, na kama unavyoona tangu wakati huo nchi ya Kenya imekuwa shwari. Hatujapata tena tabu kama hiyo, kwa kuwa tulifanya bidii
jaribu kugeuza ile jinsi tulikuwa tunafanya kazi mpaka tumefaulu sasa. Na tukizingatia bado swala hilo, huo mwaka wa 1982 wakati kulikuwa na jaribio la kuweza kulipindua ile serikali yake rais mstaafu Daniel Moi, kulikuwa na viongozi tofauti katika idara tofauti za usalama. Kulikuwa na jenerali mstaafu Mohamed Mahmoud, natumai wamkumbuka, na ushirikiano wenu mliweza kusaidiana kivipi ili bado mkaweza kurejesha ule uongozi na mkamsaidia rais mstaafu Moi bado kusalia mamlakani? Kama nilivyosema, mimi wakati ile fujo ilipoanza nilikuwa tu nimerudi siku 2-3 kutoka Amerika, na nilikuwa nimekaa Amerika kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo nilikuwa niko live, kwa hivyo sikuhusika immediately, nilihusika tu baada, yani the following day ndio nikaitwa kutoka my leave, nikajiunga na wenzangu hapo katika headquarters yetu ya Navy. Alafu baadaye nikaitwa Nairobi kwenda kusaidia wenzetu Nairobi, na alafu mwisho ndio nikapewa hiyo wadhifa wa kuongoza kikosi cha majasusi wa kijeshi. Lakini wakati huo wa shughuli hizo zote, rais mstaafu Moi alikuwa vipi? Aliuchukulia vipi wakati huo, na hasa hali yake ilikuwa vipi hususan? Alikuwa alikuwa hana wasiwasi wote. Wajua, kama unavyojua Rais Moi ni shupavu, hana wasiwasi. Aliamini ya kuwa maofisa wake wakubwa wataweza kutatua matatizo ambayo yalikuwa yanatusumbua wakati ule, na alifanya kila kitu kuona kuwa mambo yamekuwa yamerudi kuwa shwari. Lakini kama mmoja wa waliokuwa wandani wake wakati huo, hasa alikuwa na wachagua vipi wale watu? Kwa sababu tunaarifia kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa anachukulia masuala ya uaminifu kwa kina sana. Alikuwa anawachagua marafiki wake kwa kina, hata katika mawaziri wake kuna wale watu ambao waliwaleta kwa karibu sana ili kuweza kumsaidia kuweza kukabiliana na hali hiyo iliyokuwa wakati huo. No, kwa upande huo sitaweza kusema, manake hayo ilikuwa mambo ya siasa. Sisi tulikuwa tunaangalia tu kwa nje, tukaachia wanasiasa waendelee na kazi zao. Kwa hivyo yeye mwenyewe na cabinet yake na wale advisors wake nadhani walifanya walivyoweza kurekebisha mambo katika serikali. Lakini tunamuona pia rais, kama mimi mwenyewe nilikuwa mdogo, lakini ukilinganisha wakati rais mstaafu, yale mapenzi ambayo alikuwa nayo kwa kikosi cha wanajeshi, alikuwa ule mtu, hata mavazi yake alipokuwa akikagua gwaride, ulikuwa unamuona ni mtu ambaye alikuwa anaifanya kabisa kazi hiyo ni kama alikuwa ashafanya mazoezi kabla. Hebu tueleze hiyo safari yake na kujihusisha na masuala ya jeshi ama wanajeshi ilikuwa vipi? Na Rais Moi alikuwa anapenda majeshi sana. Alikuwa hakosi sherehe yote tukimwalika, hata kama ni kwenda kwa mambo ya range ambao kuna vumbi na nini, lazima alikuwa anafika. Tukimwalika katika sherehe zetu za michezo za nini, na akiwa na watu wake wa majeshi alikuwa anastarehe, alikuwa hana wasiwasi wote. Huwa tunazungumza naye vizuri na tupa advice. Kusema kweli, Rais Moi alipenda sana majeshi yake. Alipenda sana majeshi yake. Ni mambo kama gani hasa alikuwa anafurahia kujumuika na nyinyi? Kwanza alikuwa anapenda sana mambo ya sports. Ukiwa na sports lazima atakuja kuangalia michezo. Pia ashakuja mara nyingi kwa range kwa Theriva kuangalia mazoezi ya kijeshi. Na of course kama ulivyoona katika mambo ya parade, yeye mwenyewe alikuwa very smart. Akiingia kwenye parade ya kimacho, unajua kweli hapa tu kuna commander in chief wa kutosha. Na pia mavazi yake, mavazi ya kijeshi alikuwa anayavaa pale, kuna style fulani ambayo alikuwa anafurahia sana. Ni nini hasa kitu ambacho pengine ilikuwa inaonekana kwa ya kipekee, kwa sababu ilikuwa inamtoa, inamuangazia, alikuwa amesimama, ile rungu yake pia natumai ilikuwa ina maana fulani. Sasa unajua yeye alikuwa 5 star ambao kwa kawaida hatuna. Kwa hivyo alikuwa amerejeshi, zile uniform yake ni special uniform. Na ile alikuwa kivani ya army. Siku hizo unakuta rais wetu Uhuru Kenyatta huwa anavaa uniform
za kila service. Utamkuta mara amevaa uniform ya combat ya Navy, mara amevaa uniform ya combat ya Air Force, mara ya Army, huwa anageuza. Lakini mzee Moi haswa alikuwa anapenda sana ile uniform ile ya kutoka Army, na ndio alikuwa akipenda kuvaa. Lakini of course kuna siku ambazo pia alikuwa anavaa combat, lakini zilikuwa pia zile combat jackets kama tukienda kwa range na kadhalika. Lakini hiyo wakati alipokuwa nakagua gwaride, kuna ile style ambayo Moi alikuwa nayo ya kipekee sana. Alikuwa anafanya mazoezi ama ilikuwa vipi? Kwa sababu bado nasalia tu bado kushikilia ule mtindo. Tunaona marais wakija, viongozi wa taifa, lakini bado Moi akumbukwa na wengi kutokana na ile style, ule mtindo ambao alikuwa anaupeleka ama alipokuwa akikagua gwaride. Kwa kawaida wakubwa wa majeshi huwa wana ADC. Kwa hivyo amshua ADC wake alikuwa akimuelekezea kufanya, leo tutakuwa na gwaride fulani na tutafanya hivi na hivi. Alafu Moi alikuwa shafanya miaka yote aliyokuwa amefanya gwaride, kwa hivyo kwake ilikuwa second nature. Kwake ilikuwa second nature. Na vile vile kuna vitu viwili ambavyo Moi alikuwa anapenda kuvitumia sana. Kwanza ilikuwa rungu, ile lingine yalikuwa yanatoka wapi? Na rungu ni nadhani hiyo ni ada ya Kiafrika ya wazee. Kama unavyokumbuka, mzee wa Kiafrika lazima anabeba kitu mkononi, haendi hivi, lazima abeba bakora, amebeba. Kwa hivyo nadhani ile ni katika ule utamaduni wetu kama Afrika, sio katika kijeshi. Ingawa katika jeshi utakuta officers beba ule mtu unaitwa swagger stick au ni officers wa army, lakini wale officers wa Air Force na wa Navy hatubebi hizo swagger sticks. Lakini ile style yake ya kuweza kuinua hivi juu, akishikilia hivi kabisa alafu amesimama, ilikuwa safi sana. Lakini ilikuwa inakaa kutetemesha. Si ndio? Commander in chief, unajua commander in chief ndio mkubwa wa majeshi yote katika nchi nzima. Kwa hivyo akisimama pale ilikuwa lazima muone na ni wenyewe mjue kweli tuko na commander in chief wetu leo. Yes. Alafu pengine kwa hali yake ya maisha vile vile marafiki wake, alikuwa anapenda marafiki aina gani? Hapo pia siwezi kusema, maana mimi nitazungumza kama yeye alivyokuwa commander in chief. Na kama alivyosema kama commander in chief alikuwa anapenda sana majeshi. Kitu kimoja ambao Moi alikuwa anatufanyia kila mwisho wa mwaka Christmas, kila jeshi nzima la Kenya alikuwa anatuletea ng'ombe ili zichinjwe, watu wafurahie Christmas. The entire armed forces kila Christmas alikuwa wakosi. Tangu achukue usukani alikuwa anatuletea ng'ombe. Baada ya parade ile ya 12th of December wamefurahi sana, sema sasa waambieni askari wangu wakuwa nitawaletea zawadi ya Christmas. Alafu tunakwenda kwa ADC farms, tunachukua kila mtu katika mahitaji yake, tunafurahia. Katika majeshi yote huko, majeshi yote ya Kenya kote nchi nzima. Na pia kuna pengine wakati pengine alikuwa anawaleta pamoja, kujumuika pamoja, mbali tu na kuweza kufanya mambo ya sporti, mambo mengine gani ya kuna sherehe nyingine ambazo huwa tunaziita beating of the retreat, ambazo kama tukizifanya Moi alikuwa anaweza kuitwa, atakuja atajiunga na sisi katika hiyo ceremony. Baada ya ceremony huwa kuna karamu, alafu tushamaliza huwa zinafanywa jioni. Kwa hivyo baada ya hapo kutakuwa na nini, lakini haswa katika passing out parades Moi alikuwa lazima kosi passing out parade yoyote. Na atakuja atakaa na sisi, baada ya parade atakula chakula cha mchana, atazungumza na maofisa wake, alafu atarudi kwake. Na vile vile wakati wa uongozi wake tunarifia kwamba Moi alikuwa ule mtu ambaye alikuwa angependa kujua yanayojiri, yanayoendelea katika kila pembe ya taifa, kwa sababu kwa wakati mmoja nimeweza kuwasikia baadhi ya wandani wake pia akisema kwamba kuna hata wakati Moi angeweza kusimama akuite wewe kama mkuu wa majeshi akwambie na angependa kuzungumza na mtu fulani. Alikuwa na daftari yake ameandika majina ya kila mtu kama manaibu wa chifu, machifu, madisi katika kila eneo. Mngeweza aje kuwasiliana naye ili kuweza kumsaidia aweze kujua yale mambo ambayo alikuwa anataka kujua? No, kwa kawaida mkuu wa majeshi huwa anaonana na president, na Moi alikuwa anapenda tuanze asubuhi sana
Kwa hivyo 6:30 unafika pale State House, unampa briefing ya vile unavyodhania kuwa yatamfaa yale katika maelezo yako. Kwa hivyo alikuwa mtu wa kwanza kazi mapema 6:30 in the morning, unafika State House pale, mtazungumza, utampa briefing. Alafu baadaye mnaweza kunua mkahawa kidogo cha ile breakfast, alafu unakwenda. Na alikuwa analala masaa mangapi? Hata si, lakini alfajiri mapema hivyo. Lakini saa 12:30 mzee Moi alikuwa yuko kazini. Yeye alikuwa anazingatia wakati kabisa. Alikuwa analala saa ngapi mzee huyo, lakini alikuwa na bidii kweli. Lakini hata baada tuseme mwaka wa 2009 hapo ulikuwa mkuu wa majeshi pia, na ilikuwa imefika wakati sasa Moi na anapeana mamlaka kwa rais aliyestaafu pia Mwai Kibaki. Hebu tueleze huo muda ama huo wakati wa kuweza kumsaidia Moi sasa kuweza kumpa mamlaka Kibaki ilikuwa vipi? Your transition, yeah. Ile transition Moi to Kibaki, President Moi mwenyewe alikuwa amesema ya kuwa ataheshimu constitution, ikimalizika miaka yake ile ata hand over peaceful, na alifanya hivyo. Na kama unakumbuka wiki moja kabla hata election hazijaanza, tulimkaribisha kuja kule Langata Barracks, tukamfanyia karamu ya kumwaga, tukampa zawadi. Hiyo ilikuwa kuthibitisha ya kuwa anaondoka katika wadhifa wake kama commander in chief. Na vile kulikuwa na madai kwamba baadhi ya watu walikuwa na chochewa kisusia kwamba pengine wangemwekea lawama kwamba hangetaka kuondoka mamlakani wakati huo, lakini baada ya yeye kuitikia pengine ile pia ikasalia kwa pigo kubwa kwa watu kama hao wanasiasa ambao walikuwa wangependa kueneza huo uvumi kwamba Moi anakatalia mamlakani. Lakini kama nyinyi viongozi wandani wake sasa katika vitengo vya usalama, hali ilikuwa vipi? Na sisi tulikuwa yeye alikuwa alisema hadharani na alitangaza hadharani kama unavyokumbuka ya kuwa ataretire baada ya miaka yake kufika, na hakuwa wakati wote ambao alionyesha dalili au katika msemo wake kuwa pengine sitakwenda. Nono, kila mtu alikuwa anajua atakwenda, na tulikuwa tumesikizana jinsi tukamfanyia karamu ya kutoka na sherehe ya kutoka. Alikuwa yuko tayari kutoka kusema kweli. Na sasa baada ya kustaafu wewe pia ukastaafu, mlizidi bado kuwasiliana? Sio sana, manake yuko Kabarak na mimi niko Mombasa. Lakini kama kuna nafasi yes, lakini mimi nilikuwa Mombasa. Mko mkutana? No, sio officially, yani sio ati kwenda officially, lakini tukipitiana njiani yes. Bado mko mzungumza. Ukimalizia basi ujumbe wako, pengine ujumbe wako wa mwisho kwa pengine familia. Ya kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu binafsi na pia kwa niaba ya sisi wote ambao tulifanya kazi kwake kama wanajeshi. Tumehuzunishwa sana tulipopata habari ya kuwa mzee ametuacha. Tumefanya kazi naye sisi wengine kwa miaka yote alipokuwa president, na tunafahamu na pia tunajua ya kuwa katika miaka yote hiyo alijitolea kuona kuwa nchi ya Kenya iko shwari, stable, na haswa alijitolea kuona majeshi yake yako sawa, yako na vifaa vya kutosha kwa kikazi. Kwa upande wa welfare aliona kama tuko na manyumba kutosha kwa askari wote, tuko na shule za watoto wetu, alitusaidia kwa harambe Moi Forces school zote zile, yeye mwenyewe binafsi alikuwa anajishughulisha. Kwa hivyo sisi kama tunavyomkumbuka, tunamkumbuka kama commander in chief ambaye alipenda sana kuona kwa tuna maendeleo na tunaweza kufanya kazi zetu katika hali ya kufaa. Tunamshukuru sana na tunamkumbuka kwa hayo. Shukran sana. Tutashukuru sana kwa muda wako. Tunatumai bado tutazidi kusemezana zaidi. Asante na pole pia kwa tena pole yangu kwa familia. Mungu atawabariki, awape subra katika ile wakati wa huzuni. Ni pigo kwao lakini pia ni pigo kwa taifa zima. Asante. Right.
Shukran. Basi mtazamaji, huyo ndiye aliyekuwa Meja Jenerali saizi ni mstaafu Joseph Kibwana, ambaye hivi sasa anahudumu kama mwenyekiti katika bandari ama halmashauri ya bandari hapa nchini KPA, na ni wadhifa ambao aliweza kuchukua na akiweza kuongoza sekta hii katika masuala ya ubaharia na kuweza kusaidia pia bandari hii ya KPA ama halmashauri hii ya KPA kuweza kuendelea katika kuweza kuipatia taifa hili mapato. Tutazidi bado kusema naye, na mtazamaji tutakupakulia zaidi taarifa kuhusu uhusiano wake na safari yake katika uongozi wa jeshi na uhusiano wake alipokuwa akitangamana na rais mstaafu Daniel Moi, na hayo yote tutakupa katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwa sasa sina la ziada, ila tumule na Carlton chukue nusukani sasa. Naam, asante sana. Leo tunaye Mule na Nuru Abdulaziz studioni. Asante sana Kevin Mutai kwa mzungumzao na Jenerali mstaafu Joseph Kibwana hapa akizungumzia masuala mengi. Amesema kwamba wanajeshi, mojawapo masuala ambayo alikuwa anamkumbukia nayo rais mstaafu ni swala la muda. Anasema kwa anapoteza muda. Na pia amesema swala la elimu, shule zote hapa nchini za Moi Forces kwamba alizianzisha yeye kuhakikisha kwamba wale watoto wa wanajeshi wa hapa nchini wanapata elimu kama wengine nchini. Na mtazamaji, na sasa tutaenda mapumzikoni, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. This is NTV. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya siku hizi. Kibia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. Ni shughuli huku kama DJ ama mtu anataka kufufua maiti. Na wewe kazi yako ni kuja kuchungulia manyumba hapa Nairobi. Nimesema ku detox. Madam, ulitopi mbachfala juu ku detox? Kwani Kroata walifanya harusi na Kamila, saizi wako honeymoon. Nini bado? Amekick. Sikio. Siachakuwa footballer. I saw everything. Hizi sinia yangu ya itepo. Sini ugali ndio umesoma. Na mboga zangu na nyama za fridge. Single room ya mabati zina kutoka rolie. Maid analala wapi? Mpaka maid yako hapo. Kwa nafikiria nani analea mtoto? Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Of having cancer is worse than actually having the disease itself. How did he take that? What shocked me most was having a colostomy. So I think having a colostomy gave me a better place to just accept the fact that it's cancer. Is it possible to actually have this kind of cancer and you don't have the risk factor in terms of the genetics? It's true. Probably just about 10% or less of all colon cancers are linked to somebody in your family having it. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers to move to a healthier, fitter, and more conscious you. Read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. This is NTV.
Naam, karibu tena mtazamaji, wapo unaungana nasi unatazama NTV sasa. Mtazamaji, hii leo tunaona kwamba taifa bado linaendelea kuomboleza kifo cha mstaafu Rais Daniel Moi, na leo tumekuuliza, je, wewe unamuomboleza vipi mzee Moi? Je, unamuomboleza vipi mzee Moi? Na mtazamaji, pia kuna mengi tu ambayo tumekuandalia tangu asubuhi tulipoanza NTV sasa. Tumeangazia tu mambo mengi, lakini sasa moja kwa moja tunaelekea Kakamega ambapo kulikuwa na makanyaganyo ambayo yalisababisha vifo vya wanafunzi 14, na sasa tunaungana naye mwenzetu Mwasame atueleze ni yapi yanajiri, tukijua kwamba hapo awali viongozi wa muungano wa KUPPET walikuwa katika eneo hilo. Na Mwasame. Shukran sana. Bila shaka bado tumekita kambi hapa katika shule ya msingi ya Kakamega ambapo kulitokea mkasa siku ya Jumatatu, watoto 14 wakipoteza maisha baada ya kutokea mkanyagano mwendo wa saa 11 jioni walipokuwa wakielekea nyumbani. Viongozi mbalimbali wamekuwa wakifika hapa kuweza kuwafariji walimu pamoja na wanafunzi na wazazi. Na hii leo basi muungano wa KUPPET umeweza kufika hapa. Tunazungumzia mwenyekiti wake Omboko Milemba, katibu Akelo Misori pamoja na usimamizi wa muungano huo. Na kwa sasa moja kwa moja, hapo awali waliweza kuandaa mkutano na wanahabari na wamezungumzia masuala kadha wa kadha ikiwemo usalama wa wanafunzi shuleni. Vile vile wamesema wamependekeza waziri wa elimu Profesa George Magoha aweze kuandaa kikao baada ya siku 14 ili waweze kuzungumzia kwa makini kwa kina zaidi swala zima la usalama wa wanafunzi wakiwa shuleni. Lakini mbona niandikie mate na wino upo? Nitaweza kujiunga nao moja kwa moja hapa. Naanza na katibu Akelo Misori. Moja kwa moja, labda kwa ufupi tu, kini cha ujio wenu hapa ni kipi? We came here specifically to condole with the families of these children who passed on the day before yesterday, and also to assure the teachers that this is a disaster which ought not to have happened. But one thing which we have observed in this environment is that we can now not wait any longer for any other disaster to come, so that we come here to address press for reasons which could be avoided. We have observed very carefully that this building is well constructed. It does not have any architectural default. The slabs did not curve down, and the corridors and even the stairs are well designed. What is there is that there is need for capacity of our teachers, capacity of our children, and whoever is having any interaction with the children now to address the issue of capacity. And that is the reason for which our preliminary observation is that the Minister or the Cabinet Secretary, Professor Magoha, must within 14 days now engage stakeholders in a national conversation on how we can secure our schools, how learning can take place in safe environments, how we can enforce the 2008 task force report on school safety. Yes. Asante sana. Vile vile tunajiunga na mwenyekiti Omboko Milemba kwa ufupi tu. Asante sana. Tulikuja hapa kuomboleza na jamii ya shule hii ya Kakamega Primary pamoja na walimu, wanafunzi na wazazi na community kwa ujumla. Na hapa sisi kama chama tunasema pole, na tumeona kwamba hii mambo ya kutokuwa na safety katika mashule zetu ni mambo ambayo imeenea, na tunamuitisha Waziri Magoha aitishe jopo maalum la kitaifa ambalo linaweza zungumzia masuala, sababu ile document ambayo tunatumia katika safety in our schools ni ile ilitengenezwa mwaka wa 2008, na hiyo ni kitambo sana. Saizi tuko na 100% transition, na 100% transition limeleta wanafunzi wengi kwa mashule. Tuwe na kikao ambao kinaweza imiza vile tutakuwa na usalama katika shule zetu, na isiwe tu baada ya jambo kutokea kama hili ama lile lilikuwa precious blood ndipo tunafanya masungumuzo, tunafanya drama kidogo ya kufunga mashule kidogo, baadaye tunasahau na tunangojea lingine. Kama chama tumesema tutasimama na familia hizi na hii shule kwa kuwapatia msaada kidogo wa shilingi nusu milioni kusaidia mambo ya mazishi. Asante sana. Shukrani sana. Tutaweza kuzungumza na
kiongozi wa mwisho katika muungano huu. Mama, labda kwa ufupi kama mama, swala hili limetokea, familia zinaomboleza. Na kile tunaona ni kwamba viongozi mnafika hapa, mnatoa mambo, lakini familia zinaomboleza. Nini kitafanyika ili kuweza kuzuia mambo kama haya katika siku za usoni? Kwanza kabisa tuko hapa kama chama cha KUPPET, tukiwa viongozi wote wa Western Province wa KUPPET na national officials. Jambo letu la kwanza ni kutoa rambirambi kwa familia ambazo zimepoteza hawa watoto, kwa shule na walimu wetu ambao wanafunza kwa hii shule. Sisi kama viongozi tunatoa mwelekeo zaidi, na tungependa kusema kwamba shule zote lazima sasa hivi tuwe na mikakati ya kuweka disaster preparedness, mikakati kama hizo in place. Kwa sababu unapata time in time again shule zinapata mikasa, na kile tunakuja sisi kama viongozi ni kuja kusema tu pole na kuangalia. But now it is high time the ministry put in place measures. As members of parliament, I sit on the education committee, and I know we are going to cause a national conversation. The national conversation must address safety in schools, must address the preparedness of our schools. We must train our children, we must train our teachers, we must train all the stakeholders that surround our schools. Hiyo tukifanya hivyo itakuja kusaidia. Kama hapa Kakamega vile tumefika hapa hivi, kweli jengo lenyewe ukiliangalia sio jengo mbaya. Hata tulikuwa tunafikiria maybe the students fell over, but now what happened was just a calamity. How prepared were we? If we were prepared as a country, I'm sure mambo yangekuwa sio hivi. Asante. Asante sana. Mwisho labda kwa ufupi tu, unadhania kulikuwa na utepetevu katika kisa hiki? Kwanza wacha nipeane pole zangu kwa community ya Kakamega Primary School. We watched what happened, we saw the news, and we were really shocked. We have a whole department which is in charge of disaster management in government. We want to see them coming here and playing a role. I believe what we have here is something which goes beyond the Ministry of Education. This needs to be handled by a specialized department. Because if we talk of teachers, teachers are only taught to deliver content. But there is a ministry with a good budget which can deal with the issues of disaster management. Can we have them also coming to schools and then teaching our kids on issues, disasters, teaching our teachers on issues, disasters, because those are the issues which are not handled in teacher training curriculum. And that is what we need to address. Because as teachers, when we see a building like this one, we see it to be very beautiful. But there are some certain issues which we may not be able to handle when it comes to the issues of disasters. Otherwise, we are saying pole kwa familia ya Kakamega Primary School, and wazazi wote, everyone, poleni. Tutasupport na nyinyi, tutasimama na nyinyi vile tumesimama as KUPPET. We'll continue supporting you. Naam, bila shaka hao ni viongozi wa KUPPET ambao bado wako hapa katika shule ya Kakamega. Na tukitokea hapa kuhusiana tuna swala la msiba huu ni kwamba hii leo yule mwathiriwa wa kwanza atakuwa anazikwa hapa katika makaburi ya Kakamega. Kwa hiyo tukitoka hapa tunaelekea kule kuweza kushuhudia ibada ya wafu na vile vile atakapokuwa akizikwa. Kutoka hapa Kakamega, mimi ni Zakis Mwasame, na sasa nakurejesha studioni kwa mengi zaidi. Asante sana Zakis Mwasame. Hakika ni wakati wa kuomboleza kwa ndugu jamaa na marafiki wa wanafunzi hao 14 na taifa nzima kwa jumla, manake ni swala ambalo ni la kitaifa, linahusu taifa nzima. Tumeona viongozi mbalimbali kutoka vitengo ambavyo vinasimamia elimu, taasisi mbalimbali na vile vile serikali kuu. Manake naibu rais William Ruto alikuwa pale jana, vile vile Profesa George Magoha ambaye ni waziri wa elimu pia walipata kufika pale kuangalia hali ilivyo, kutathmini, na wakasema kwamba uchunguzi utakuwa ukifanyika kubaini haswa ni nini ambacho kilitokea. Na tumesikia wale viongozi ambao wamezungumza, japo wamesema usalama shuleni ni muhimu, wamejitenga sana na kutoa lawama kwa yeyote. Wamesema kwamba wangependa kujua haswa ni nini haswa kilichotendeka, na pia wapate kuhakikishiwa kwamba usalama upo shuleni. Na kuna mmoja wa viongozi ambaye amegusia ile ripoti ya mwaka 2008 ambayo ilikuwa inahusu masuala ya usalama shuleni. Ilikuwa ni jopo kazi limewekwa pamoja kuzungumzia masuala ya usalama shuleni, na moja wapo mapendekezo yao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakati wote wanafunzi wana mwangalizi, ili chochote kikitokea yeye yuko pale. Lakini tunasema ajali haina kinga. Kweli kabisa. Na Mule, tunaona kwamba uchunguzi huu tungependa tu labda kama inaweza harakishwa tukajua labda tatizo lilikuwa wapi, ndio labda masuala ya usalama yanaweza zingatiwa vyema kutokana na swala hilo. Naam. Nimekasa kama hiyo yapokike. Naam.
Na mtazamaji, tunaelekea Nyeri. Melita Zoletenge atakuwa anaangazia swala la afya ya Moi. Na barabara kabisa wenzangu mkiwa studioni. Bila shaka kumbukumbu za hayati mzee Daniel Toroitich arap Moi ni kumbukumbu nyingi, kumbukumbu ambazo tunaweza kuzungumzia kwa miaka na mikaka. Na hapa ni naye mmoja kati ya watu ambao bila shaka walikuwa katika kumbukumbu za mzee Daniel Toroitich arap Moi. Sijui kama mnakumbuka wakati ambapo kila wakati mzee alipokuwa akitua katika uwanja wa ndege, alipokuwa analakiwa na wasichana na anakabidhiwa maua. Na hapa leo ni naye kati ya wasichana ambao waliwahi kumkabidhi mzee Daniel Toroitich arap Moi maua, ambaye namzungumzia naibu wa gavana wa kaunti ya Nyeri Caroline Karugu, ambaye yuko hapa kwa shughuli ya hamasisho ya saratani, lakini tutakuwa tunazungumza kuhusu hayo katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kwanza kabisa tueleze tu kuhusu kumbukumbu yako kuhusu mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi. Asante sana Melita. Kama ulivyosikia, nilimwambia Rais Moi aniondolee Kiswahili kwa sababu Kiswahili ilikuwa inanishinda sana, na niseme mpaka wa leo bado shida iko ya Kiswahili, so you will allow me to speak in English and say for me, I have lost a father. It's an extremely sad moment for me. I have lost somebody who took me through school, somebody who anchored my love for education and who encouraged me to pursue the peak of academic excellence, and therefore it is an extremely sad moment for me. And I was just having a conversation with somebody else, and I said, if you look at Kenya and the amount of learned people that we have, you can trace this back to the Moi era, because Moi loved education and he loved us as children. And every year when I met him first and I gave him the first bouquet of flowers, he was very interested to know how I'm doing academically and what problems I was encountering. And he then said that every year he will want my report card, to see how, especially I was performing in Swahili, which I think I had an attitude against. So we are remembering a man who has anchored this country in terms of academic excellence. We are remembering a man who has been a sole defender of Kenya's sovereignty. He was very passionate about this country. He was a true patriot, and I think some of the qualities that we are beginning to re-engineer even with the BBI report is that patriotism, the spirit of unity, the spirit of peace and love, which Moi stood for. So it is sad, but I hope that we have a whole generation of us who are now getting into leadership and who uphold the values that Moi upheld. There are a few pockets of people, who want to bring, some negative things about the president, and my word to them is the president stood and he said that he had forgiven everybody who had wronged him, and he also asked that we forgive him if he had wronged us. And I think honestly, also as a Christian, it's good to forgive where you feel that you are slighted, and so that then we can heal as a country and we can be able to forge forward. But I mourn a father. And pengine watu wangependa kujua, wakati ambapo ulikuwa unamkabidhi rais mzee Moi wakati huo maua, alikuwa anakunong'onezea nini? Kwa sababu ilionekana kuna mazungumzo ya karibu alipokuwa akikabidhiwa maua. Good. Actually, when he bent over, he bent over for a kiss. Whenever I met him and whenever he met the little girls, he'd take the flowers and he would kiss you on both cheeks. It was a fatherly kiss. But of course, we whispered a few things to each other. Of course, I would tell him the teachers who were troubling me, and he would tell me it is not the teacher to change, it is me to change my attitude towards the teacher. So we had a lovely chat, and I think because I did not fear him, Moi was feared, but I did not fear him at all because I saw a father in him. So we had a lovely relationship with him.
Na bila shaka wasia wake hayati mzee Moi kukueleza kuwa uendelee na masomo na baadaye ukaweza kufikia ngazi tofauti za elimu, na sasa wewe naibu wa gavana wa kaunti ya Nyeri na leo kwa hapa kwa shughuli tofauti ya hamasisho la saratani. Pengine tuambie shughuli hiyo imeendelea kwa muda gani na sasa mmefikia wapi? Asante. Thank you very much. We have been running a campaign that was anchored on a baseline study that we conducted here at the County Referral Hospital that revealed that out of 10 cancer cases that we are treating, 7 of them are breast cancer cases, and therefore we realize there's a lot of breast cancer cases coming to the hospital and coming at a very, very advanced stages. I then took on a campaign of getting women out of the villages. I would get into a matatu and hire buses for them to come to the County Referral Hospital, and most of them have been able to do their very first mammogram ever. We have a good mammogram machine here that was grossly underutilized. I think we were doing only 2 or 3 mammograms in a week, and we've been able to raise this to about 6 mammograms on an average, 6-7 mammograms daily. Let me say it has been an extremely successful campaign. We've been able to reach up to 15,000 people, predominantly women, and we are seeing a lot of women being able to just walk into our health centers and ask to be taught what we call the SBE, the self-breast examination. They want to understand their breasts better. They want to know how does a cancer breast look like. So that in itself has been an indicator of the success of this campaign. And we are saying we will not be talking about cancer in October only. We'll not be talking about cancer on International Cancer Day only. We'll not be talking about cancer when a politician dies of cancer. We'll not be talking about cancer when a top corporate CEO dies of cancer. We want cancer to be a continuous conversation. And that is why today we are launching the second phase of that campaign, and we are calling it Don't Wait for October. Because we have realized conversations around cancer only come at certain times, and we need to speak about cancer every day. We need to find out what are the causes of the upsurge of cancer cases, for instance in Mount Kenya, and how can what must we do to ensure that early screening is taken to the very primary level. Thank you so much. Asante sana. Huyo amekuwa naibu wa gavana wa kaunti hii ya Nyeri, Caroline Karugu, bila shaka akigusia uhusiano wake na mwenda zake hayati Daniel Toroitich Arap Moi, akisema kuwa anakumbuka siku hizo alipokuwa anamkabidhi mzee Moi maua alipokuwa anakuja katika hafla tofauti, na anasema kuwa uhusiano wake na Moi bila shaka ulikuwa uhusiano mwema, uhusiano ambao anasema ulimwezesha kuendelea na masomo, kumhamasisha katika nyanja tofauti za maisha yake, na bila shaka sasa ni naibu wa gavana wa kaunti ya Nyeri, na umeweza kusikia akigusia swala la uhamasishaji wa saratani, vile vile uchunguzi ambao umekuwa unaendelea hapa kwa akina mama kwa muda mrefu sasa, na amesema sasa wanaanzisha mpango wa pili ili kuwezesha kupambana na ugonjwa huu wa saratani, hasa saratani ya matiti ambayo ni ugonjwa ambao umeweza kuathiri wamama wengi katika kaunti hii. Lakini kutoka hapa Nyeri ni hayo tu kwako studioni. Asante sana Melito Letenges kwa kuangazia hayo. Wengi tumekuwa tukiona wale wasichana ambao mpokeza kiongozi mashuhuri Shada la Maua anapokuwa amewasili. Nakumbuka yule ambaye alikuwa anamkaribisha Barack Obama alipokuwa rais alipofika hapa nchini Kenya, na wengi wakamfanyia taarifa baadaye kujua je kuna umuhimu gani wa wasichana hao kufanya shughuli kama hizi. Na mtazamaji, sasa tunaelekea Nakuru, tunaungana na mwenzetu Bridget Ngana ambaye anafanya mahojiano tu kuhusiana na maisha na ya rais mstaafu Moi. Na Ngana. Naam, asante sana. Tumerejea tena kaunti hii ya Nakuru, na ni hapa ndipo tunatarajia kwa marehemu Daniel Moi ataweza kuzikwa baada ya mazishi ya kitaifa ambayo yatafanyika katika siku zijazo. Lakini acha niwaarifu kile ambacho kinaendelea kwa sasa, na ni kuwa usalama umeweza kuimarishwa kwenye boma lake marehemu
Rais Daniel Moi huko Kabarak, na kwa sasa hakuna anayeruhusiwa kwenye eneo hilo. Ni jambo ambalo limekuwa likifanyika tangu jana, lakini hii leo pia maafisa wa GSU wameweza kufika pale kwa wingi, lakini nilikuwa nimewaahidi kuwa nitakuwa nazungumza na Wilson Leitich anayejulikana kwa matamshi yake wakati wa mchakato wa vyama vingi hapa nchini, akisema kuwa yeyote atakayeonekana akiinua vidole viwili kimoja kikatwe, lakini mwenyewe yuko hapa na atatueleza ni kwa nini alikuwa anasema maneno hayo wakati huo. Karibu sana kwenye NTV Bwana Leitich, tuambie tu Wakenya hawakujui wewe ni nani na ni mwanachama wa KANU, na ni kwa nini ulikuwa umependa sana nchi hii ikuwe chini ya chama moja? Asante sana. Jina naitwa Mheshimiwa Leitich. Nimekuwa kwa muda mrefu kwa mambo ya siasa. Nilikuwa kansela Kericho kwa mwaka 10. Nikakuja area hii ya Nakuru kwa mwaka 15 kama kansela. Nikanominatiwa kwenda parliament kwa mwaka 5. Sasa mimi ni chairman ya county hii ya Nakuru ya peace. Tutatuambia ulikuwa mwanachama wa KANU kwa muda gani na ulikuwa unahusiana kivipi na marehemu Rais Daniel Moi? Asante sana. Nilikuwa nimekaa katika Nakuru hii, na uhusiano wetu na Rais Moi former president hayati Moi urafiki yetu na yeye ilikuwa ni akasi. Kusema kweli, nakumbuka wakati nilichaguliwa kama chairman ya county council, alikuwa mambo ni mengi sana ambayo walikuwa wananchi hawasikizani kwa mangengano ya mashamba zao manini yote. So Moi alikuwa anatuma mimi kuingilia na kufanya hiyo kazi. So mimi nasema asante yeye, tulifanya kazi na yeye. Ngawa sasa Mungu amesema yeye, tunakuwa tukipenda yeye sana, lakini Mungu amependa yeye zaidi, ndiye amechukua. Lakini nasema asante Mungu akipeleka yeye mbinguni, waache haya kae mahali pazuri kulingana na vile alitufanyia kazi katika nchi hii yetu ya Kenya. Nasema asante kwake, Mungu awe na yeye. Bwana Leitich, unasemekana wakati nchi hii tulikuwa tunataka kuwa na vyama vingi, ulikuwa mmoja wapo wa viongozi hapa Nakuru, ulikuwa unapinga maneno hayo. Ni kwa nini wakati huo ulikuwa unasema hivyo? Asante sana. Mimi nilipinga kwa ajili ya hii. Mimi si mgeni kwa kazi ya siasa. Wakati President hayati Kenyatta alipounda serikali, so tulikuwa na chama mbili. Ilikuwa yenye nguvu pamoja na nyingine zilikuwa karibu nyingi, lakini najua ile ilikuwa tunangengana naye. Ilikuwa KANU na KADU. So wakati huo ilikuwa mngengano. So watu wa KADU wakifanya mkutano, watu ya KANU na kuja na piga kwa mikutano. Haya, KANU wakifanya mkutano, KADU na kuja piga kwa mkutano, wakati tulikuwa nangengana kupata uhuru katika sehemu hii yetu ya Kenya. So president alikuwa nangengana naye Lingala, ndio alikuwa bandi ya KADU. KANU alikuwa mzee hayati Kenyatta. So mimi nikasema sasa ndio niliona kitu gani kilitokea kwa multiparty. Ndio sababu nilisikia nilikiongea nikasema hii wakati huo Kenyatta ikasema siwezi kuongoza kibande ya nchi hii ya Kenya. Ndio sisi wa college mzee mmoja alikuwa anaitwa Tengecha, alitupeleka kwa Kenyatta, na huko ndio tukatoka katika chama cha KADU ndio tukaingia KANU. So tulipopeleka Moi, Kenyatta mwenyewe alisema wasi muliletea mimi mtu ambao mimi napenda, nitafanyia yeye kazi ile mimi najua. Sasa tukawaachia yeye kutoka hapo. So wakati ya hii mimi nasema hii mambo, wakati huo alikuwa kidole ni mbili ya Kenyatta. Wakati tulipoungana na wao ikawa kidole kimoja. Basi tuliendelea na hiyo kidole moja mpaka wakati hayati alipoaga dunia, tukaingia Bwana Moi. Moi akalete maendeleo pia kulingana na vile alitoa kwa Kenyatta. Akasema mimi nafuata nyayo ya Kenyatta na mtaona. Na kweli alifanya kazi vizuri. Kwa kusema ukweli alifanya kazi ya kutosha. Alizunguka hii dunia hii akifanya mikutano yote. So yeye aliendelea vizuri sana.
Unamkumbuka vipi kwa ile wakati unasema mlikuwa mna Moi karibu sana? Wewe utamkumbuka kwa njia gani? Moi mimi nakumbuka kwa kazi nyingi. Wakati aliposhika ushukani nakumbuka yeye kwa kazi mingi, shule nini, kazi mingi ambayo hawezi hata kuhesabika. Na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu penda watu, mtu penda amani. So mimi nakwambia yeye ni mtu ni president ambayo niliamini kabisa. Kutoka hapo kwa bwana Moi, mimi nasema ni pole. Yeye sitahesabu kitu gani amefanya mingi. Na yeye alikuwa penda watu. Yeye hata akikuta mtu njiani ndiye ataje jina Moi na simamisha gari na kwenda kuongea na hao watu. So yeye ni mtu alikuwa anapenda watu na huruma kwa watu. So yeye mimi nasema yeye ni mtu ambayo alikuwa ni watu. Wewe umeona viongozi wa nchi hii kadha wa kadha, na sasa wewe ni mwenyekiti wa amani hapa Nakuru. Tuambie tu viongozi wanaweza iga nini kutoka marehemu Rais Moi? Viongozi wote walikuwa naunga mkono Moi. Mpaka sisi sote katika Kenya mzima tunaimba nyayo. Popote kazi yote ile alifanya ni ya kuonekana bana. Wengine aliongea nasema alikuwa dikteta, lakini wewe naweza kuwa diktatiwa kwa ajili wewe unafanya makosa. So hata wale aliwekwa alikamatwa ndani kama wale waliongea jana. Ni shauri ya nini? Mtu ukikosea kiongozi lazima atadictate wewe kwa sababu makosa yako unataka kuharibu wananchi wa Kenya. Viongozi wa sasa unaweza waambia nini wafanye ili wakue kama mzee Moi? Mimi naambia mzee Moi alifuata nyayo ya Kenyatta. Kibaki akachukua akafuata Moi, akafuata nyayo ya Moi. Na Kibaki alifanya vizuri. Hii mabarabara yote alikuwa anasumbua watu. Nchi hii kupomoka. So wakati Kibaki alifanya, aliendelea na barabara kwanza na akakuja akaweka amani ya sababu watu walikuwa nakosana kama sehemu yote ya Molo, karibu Kenya mzima alikuwa nakosana kwa Wakikuyu na Wakalenjin. So Kibaki alimaliza hiyo maneno. Na Kibaki akatengeneza barabara sote ambao unakuta lori siku hizi inapita barabara hiyo na basuki. Zamani alikuwa kila mwaka inafanywa repair. Naambia Kibaki asante. Hata mimi nilienda Nairobi siku nyingine nikakuta huko Nairobi magari napita juu kama gorofa na ingine napita chini, na ni wakati ya Kibaki. So mimi nasema hata Kibaki alifanya kazi kubwa sana mzuri. So kutoka hapo sasa ni Uhuru na Ruto. Uhuru na Ruto alituhakikishia tukiwa Bura Stadium hapa. Wakati walisalamiana na badilishana kopia, wakasema mwingine nakwenda 10, yani Uhuru atakuwa 10, akimaliza Ruto 10. So waliendelea vizuri kwa mwaka 5 iliyopita. So kwanza mwaka hii sasa hii sijui ni karibu mwaka yote karibu mwaka 7 ilitokana tu na maneno mengine kidogo ambayo tulishangaza. Well, ungetaka wafuate nyayo gani ya Rais Moi katika kuongoza nchi hii kwa sasa? Kwa kufuata amani, upendo na umoja. Ndio tunataka hawa. Lakini nasema kitu moja. Huyu president wetu na Ruto wanaonesha barabara nyingine na kwa kombo. Sababu ilitokea kitu kingine inaitwa tanga na nyingine kieleweke. Hiyo kitu ndio naona wananchi hawafurahi. Wananchi hawafurahi hata kidogo. Kama mzee Moi angekuwa wakati huu angesema nini ndio tufanye tofauti katika uongozi wa nchi hii? Angekataa mambo ya tanga, angekataa mambo ya kieleweka. Kwa sababu unaona hata saa hii wananchi wamekawanyika. Unakuta saa jioni wakikunywa soda yao nasikia mimi ni mtu ya tanga, mwingine mimi mtu ya kieleweka. So hii mambo kama hiyo ni kuharibu nchi hii. Ni kama siku ile ya Muldivati aliposuka. Muldivati aliposuka sasa ndio nilikuwa naletewa maneno hiyo kutoka mbeleni. Aliposuka uliona. Moi alisema wacha ni kubali ya kwamba tuondoe 2A. Na mimi mwenyewe wakati wa mkutano ya Nairobi mimi mwenyewe nilisema mzee, baadaye nilimwambia kwa State House, mzee kuondoa hiyo tuwe na multipati mingi mzee itakuwa ni shida. Akaniambia wewe acha wewe nataka kuniambia hivyo. Mimi nimepinywa mpaka ukuta. Wacha hii kitu ikuja. Na hatuko sikizana. Sasa mimi nakuja nikaitisha mkutano Bura Stadium. Mkutano kubwa.
Nikamwambia wananchi wa Nakuru, nyinyi mnajua nyinyi ni mchanganyiko maalum. Kabila sote 40 na nini 40 na kitu, kabila 40 na kitu iko hapa Nakuru. Nikamwambia kutoka leo hiyo mambo ambayo nasema imeondolewa 2A tukatae. Kubitisha na watu yangu, lakini baadaye ilitokea. Nikasema sasa kuna kitu natembeaka Wakikuyu usiku wanasema no Mary, Wajaluo wanasema wanario. Si nasema ni kitu gani hiyo wanaendelea, wanasema ni ile chama, wanasema sasa wale wameungana ni Kikuyu na Waluo. So mimi ndio nikamwambia watu msikubali hiyo maneno hata kidogo. Hii kitu natembea usiku na tuonesha kidole mbili hivi. Hii kidole moja ikatwe ibaki ya umoja. Na rais alifurahi na hiyo matamshi yako? Alikenda akaniambia unataka kunywa supu ya kidole. Wakati nilienda kuonana alafu kasema nikamwambia hakuna hata siku moja ninataka kiti ya president. Mimi nakonga wale wanataka kuharibu kiti yako. Akasema bana, nimevinywa mpaka kuta. Unajua hakuna nyama kwa kidole, ni supu. Ulikuwa nataka kunywa supu, nikamwambia nakunywa supu ya binadamu, lakini nilikuwa nakonga watu wasiharibu serikali yako. Sasa kwa siasa ya nchi hii, wewe unaona kuwa wakati huu sasa ungependa nchi iendelee kwa njia gani tukimalizia, na utamkumbuka mzee Moi kwa njia gani? Alikuwa rafiki yako sana? Kabisa kwa kasi. Ilikuwa rafiki yangu kwa kasi, tulifanya kazi na yeye. Hata mimi nilipochaguliwa kama chairman ya county council, nilitembea kona yote kuambia wananchi kukaa kwa amani. Hata wale walikuwa na burugana, mimi mwenyewe nilienda mpaka huko, nikauliza na nikatuliza maneno yote na mambo yote ikaendelea. Kabisa wale walikuwa nagawa shamba yao, walikuwa nasukuma wengine kwa milima. Mimi nilipokaa chini nikauliza majority nasema nini, nasema tunataka kila mtu aonje ile mzuri na mabuba. So siku hiyo mimi nikafanya kazi katika hapa. Mpaka watu yote walikuwa namba moja. Yote tukaimba nyayo, sisi sote. Nyayo, tukisema kusalamiana nyayo. So tuliweka amani mpaka wakati sasa mambo ya Moldivati aliposuka, ndio nikasema hii kitole moja sikatwe. Ni wakati huo mimi niliona ile maneno ya wakati ile ya 63 ile ya Ngala na President Kenyatta itasuka. Ndio nikasema hiyo kidole moja amemea ikatwe kidole hiyo moja. Lakini nilikuwa naambia youth, lakini nilienda nikamwambia msijaribu kukata kidole ya mtu. Sawa. Pengine tukimalizia, ungependa nasema maneno moja. Naomba Kenyatta na Ruto, hawa ni viongozi wetu, hawa ndio napeleka gari ya Kenya. Wawe washikane. Kama vile alituahidi sisi hapa ya kwamba mwaka 10 sasa inaonekana imetokea, kieleweke, tanga. Mimi naomba hiyo kitu watafute njia. Na saidiwe na wajumbe ya Kenya. Wasiwache tu Rais Kenyatta na Ruto peke yao. Wamebeba Kenya mpaka wameanza kukosana. Unakuta mwingine tanga, mwingine kieleweke. So mimi naomba warudi pamoja, waweke nchi hii barabara safi. Kwa sababu tunataka nchi hii ikae kwa amani. Peace, love, and unity. Kama vile rais. Asante. Asante sana. Huyo ni Bwana Leitich Wilson, mwanasiasa mkongwe hapa Nakuru, na pia yeye ndiye aliyekuwa akipinga sana nchi hii kuingia katika mfumo wa vyama vingi, na amepeana sababu zake hapa, na pia akaweza kupeana hisia ambayo iliibuka kutoka kwa marehemu Rais Daniel Moi. Kulingana naye, anasema kuwa sahihi ni vyema viongozi wa nchi hii waweze angazia maneno ya kujumuisha watu na kuleta umoja na maridhiano hapa nchini. Lakini kama nilivyosema awali, tunafuatilia yale ambayo yanatendeka hapa Nakuru, hasa katika boma lake marehemu Rais Daniel Moi. Tutakuwa tunawapasha kila yanachojiri pindi yanapotokea. Asante sana. Pindi yanapotokea, pindi yanapojiri, pindi yanapozungumziwa, tutakuwa tukiangazia yote hayo. Asante sana. Tumesikiza mazungumzo akisema na Ngetich zama zile tu masuala ya KANU. Wajua wa kizazi cha sasa wakisikia KANU waelewi sana, lakini nyakati zetu ilikuwa ni KANU. Umesikia akisema namkumbuka Moi kwa ile falsafa yake ile ya amani, upendo na utangamano, ile peace, love and unity. Inatafsiriwa vipi?
Amani umoja. Tuone amani, umoja na upendo. Yote haya matatu. Ilikuwa ndio falsafa yake, na ilikuwa hata kulikuwa na ile agano ile wanaita walikuwa wanahitaji ile loyalty pledge. Ilikuwa ni kama agano tulikuwa tunakariri tukiwa shuleni, pledge my loyalty to the president and the republic of Kenya. Saizi kweli. Waliondoa. Manake pale mwisho ilikuwa nasema kwamba pia tuna ni kama tunaapa kwamba tutafuata filosofia ama falsafa ya Nyayo kuhusiana na masuala hayo matatu. Lakini ilisaidia wakati ule. Kweli kabisa. Na mtazamaji, tunaelekea Taita Taveta. Bilotieno yuko tayari. Tuungane naye atueleze ni yapi anatueleza na anazungumzia nini haswa. Na Bilotieno. Naam, shukran kabisa studio, na niko hapa katika eneo la Voi, haswa katika hospitali ya rufaa ya Moi ambayo unaiona hapa nyuma yangu. Hospitali hii ni hospitali ambayo ilikuwa imeweza kuitwa jina baada ya aliyekuwa rais wa nchi hii Daniel Toroitich Arap Moi. Lakini hapa kulingana na falsafa yake na labda maoni ya watu ambayo kuhusiana na yeye, labda niko na mmoja hapa ambaye ni mkazi wa hii eneo ambapo ako karibu na mimi hapa. Labda utueleze kwa majina unaitwa nani, na labda uweze kutueleza ni vipi wakati rais mstaafu Moi alikuwa uongozini, ni mawili matatu ni yapi ambayo uliweza kupendekezwa nayo? Kwanza nitoe rambirambi zangu kwa familia ya mzee Moi na Wakenya kwa jumla. Pili, habari za kifo chake Moi ziliponifikia, naweza kusema nilihisi kupumzika moyo, maana mzee alikuwa anaumia. Kukaa katika hospitali miezi mitatu bila kutoka nje ni jambo ambalo huwezi takia Mkenya mwenzako. Lakini kidogo nikirudi nyuma kwa uongozi wa rais mstaafu, naweza kusema Moi aliongoza nchi kwa njia ambayo ilipendeza kidogo kwa wengi, na kwa wachache pia haikuwapendeza. Moi alikuwa kiongozi ambaye alipatanisha nchi. Ungeangalia katika baraza la mawaziri, ungepata kabila karibia zote kwenye baraza la mawaziri. Ukiingia katika vyeo, katika mambo ya security, military, Moi alikuwa anachanganya. Leo utasikia ameweka mtu kutoka pwani, kesho magharibi, kesho kutwa northeastern. Ukilinganisha uongozi wa Moi na miaka 17 ambayo imepita, kuna tofauti kubwa katika kile ambacho tunaita national unity. Moi alikuwa hapendelei michezo. Katika serikali yake kulikuwa na nidhamu. Na hiyo nidhamu kuna watu wanasema ni udikteta. Mimi bila kudanganya wakati huo nilikuwa mdogo. Lakini nilikuwa naona rais akitoa amri pale juu, hiyo amri itafuatiliwa mpaka chini. Ukiangalia leo rais akiongea, unapata waziri fulani anapinga upande huu, waziri mwingine huku. Lakini Moi alikuwa akisema leo tunaenda hivi, ni serikali yote na ni nchi yote. Ukipimanisha ama ukifananisha uongozi wakati wa rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi na viongozi ambao tumekuwa na rais Mwai Kibaki, na pia saizi kuna uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ukijaribu kuangalia serikali hizi tatu uweze kuzifananisha, labda unaona kuna upungufu ama labda maisha amezidi kuimarika? Kwanza upande wa uongozi naweza kusema, na nitarudia, kando na mapungufu yake, mzee Moi alijua ni nani anafaa kufanya kazi gani. Ukirudi nyuma wakati uchumi wa Kenya ulikuwa na shida, nikiwa mtoto mdogo, nakumbuka kuwa kuna miaka kama 10 Moi aliendesha serikali ya Kenya bila misaada, bila pesa kutoka nje. Lakini leo tunasikia kila siku rais ameondoka nje, ameenda kukopa pesa. Kumaanisha leo hawawezi kuendesha nchi bila mikopo. Ukija upande wa usalama, wakati wale mashifta walijaribu kuiba Land Rover ya serikali kule northeastern, ilimchukua Moi chini ya masaa 24 kurejesha usalama. Lakini leo tunaangalia kidogo kuna upungufu. Naam. Wameangalia sana upande wa pesa, lakini hawaangalii maslahi ya mtu wa chini. Ungeweza kumkumbuka, tukimalizia utamkumbuka Moi vipi? Nikikosa kutaja maziwa ya Nyayo nitalaumiwa. Mimi nimekunywa maziwa ya Nyayo kutoka darasa la 1 hadi darasa la 8. Pili, wakati wa Moi elimu ilikuwa bei nafuu. Ukilinganisha na sasa, serikali inatoa pesa ya kusimamia elimu, lakini bado karo ziko juu. Wakati wa Moi hakukuwa na subsidy kwa education.
lakini karo ilikuwa chini. Mwananchi wa kawaida angeweza kusomesha mtoto. Naam. Ndio. Kabisa. Naam, ni hayo kwa sasa. Labda umeweza kusikia mojawapo wa wakazi hapa Taita Taveta wakiweza kuwa wanatoa labda mawazo yao ama waweza kutoa labda mafikra yao kuhusiana na uongozi ambao ulikuwa wa Rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi, labda ikilinganishwa na uongozi wa sasa. Na ni hayo tu, ni baadhi tu yale ambao wanaweza kusikiza na yale pia wanaweza kufuatilia kuhusiana na kifo chake Rais mstaafu aliyekuwa rais wa pili hapa nchini Daniel Toroitich Arap Moi. Kwako studio. Naam, ndivyo hivyo basi kutoka kwake bila kiangazia hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Taita Taveta. Amesimama nje ya hospitali ambayo imepewa jina lake Moi. Na tunajua kwamba Moi alikuwa na shule na vile vile taasisi nyingi zake binafsi na nyingine ambazo zilikuwa zimepewa jina lake kwa heshima yake hapa nchini katika maeneo tofauti, na ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wakifanyika pale ili kuendeleza ile falsafa yake na vile vile kuenzi ama kuenzi uongozi wake. Na ndipo leo tulikuwa tumekuuliza, je, unamuomboleza vipi Moi? Na ndizo kauli ambazo tumekuwa tukisubiri kuziangazia. Nitakuwa nikisoma baadhi katika mtandao wa kijamii, lakini kumbuka kwamba kuna mengi ambayo yanajiri katika maboma yake Moi kule Kabarak na vile vile hapa Nairobi katika Kabarnet Gardens, ambapo viongozi mbalimbali wanafika kuomboleza na familia, kuandikisha jumbe zao, risala za rambirambi na vile vile kuwapa pole wale ambao wako pale ambao wanaongozwa na wanawe Raymond Moi na vile vile Gideon Moi na wengineo ambao wako pale kupokea wale wageni mashuhuri wanapofika pale kuwapa zile risala, na tutakuwa tukienda kule kujua, je, wanaofika kule wana yapi ya kusema. Pengine mwili matatu hapa katika mtandao wetu wa kijamii @NTV sasa, @danmule, @nuru_Abdulaziz. Kuna Sarich Joseph ambaye anasema namuomboleza kwa uzuri sana kwa bidii yake kwa uongozi mwema. Kuna Princess the Prince ambaye anasema alifuatilia sana masuala ya maendeleo na alileta maendeleo Baringo. Anasema kuna lami ambayo imejengwa kutoka Nakuru eneo la Ravine hadi Kabarnet. Anasema bila yeye kungekuwa na chochote hadi sasa. Kwa hivyo anazungumzia masuala ya miundo msingi, barabara hiyo ambayo anasema anahusisha naye. Kisha Kodviki anasema yeye hata amemtungia wimbo ambao ni reggae na akaweza kuupakia katika mtandao kwenye YouTube. Walio na uwezo wataangalia wapate kusikiza ni yapi. Pengine Nuru, tuendelee kusonga mbele, kuna yapi pengine ambao tunafuatilia? Naam, tukiendelea kuangazia masuala haya tutakuwa tukiendelea kuangazia na ujiri katika maeneo tofauti. Eldoret pia kuna mengine ambayo yanaendelea. Tunajua kwamba tunaendesha mjadala huko kote. Naam, Lois yuko katika studio zetu kule Eldoret na wageni ambao pia watakuwa wanaangazia tu mjadala huu, na tutawapeleka moja kwa moja hadi kwa Lois kule Eldoret. Asante sana wenzangu Nuru Abdul Aziz na Dan Mule. Bila shaka tumepata kwa njia safi kabisa. Mtazamaji, ni siku moja baada ya kifo cha Rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi, na nchi nzima ikiongozwa na viongozi na familia yake wanaendelea kuomboleza. Hapa katika NTV tumekuwa tukiangazia maisha na utendakazi wake Rais mwenda zake mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi, na vile vile katika studio zetu siku ya leo tutakuwa tukiangalia masuala ya maendeleo na jinsi uchumi ulivyokuwa katika miaka 24 ambayo Rais Daniel Toroitich Arap Moi aliweza kuongoza. Pamoja nami hapa studio ili kuweza kufanikisha mjadala huo wa masuala ya maendeleo na uchumi chini ya utawala wa Nyayo. Wa kwanza ni wakili Collins Akenga aliyeketi karibu na mimi. Karibu sana na asante kwa kuungana nasi. Tunaye mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Kisii Wilson Rotich, asante sana. Na mwisho tunaye bwana Peter Boyd, yeye ni mkulima na vile vile rafiki mkubwa wa rais mwenda zake. Karibuni sana. Asante. Haya, na vile vile mtazamaji, kumbuka kwa swali letu la siku tunauliza, je, utamkumbuka vipi ama unamwomboleza vipi rais mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi? Unaweza kuzungumza nasi kwa njia ya simu, hata katika mitandao yetu ya kijamii, katika Twitter @NTV Kenya, @Loisongoi, @Nuru Abdul Aziz, @Dan Mule. Kwa sasa nataka tuanze na swali la kwanza.
Asante mtazamaji, hapo tunaweza kuonyesha jinsi unaweza kuzungumza nasi katika mtandao wetu wa Twitter. Kwa sasa, kabla ya kwanza mjadala huu, nataka tuelekee katika kaunti ya Nakuru. Ni kaunti ambayo alikuwa akiishi mzee, na vile vile katika nyumbani pake ama katika eneo la Kabarnet kuna viongozi ambao wanataka kuzungumza. Hiyo ni kaunti ya Baringo. Hebu tuweze kusikiliza viongozi hawa wanasema nini, na bila shaka ni maoni yao ama njia yao ya kumwomboleza rais mwenda zake mstaafu Daniel Arap Moi. Ni kuangalia yale mazuri ambayo ametufanyia na kuombea roho yake kwamba Mwenyezi Mungu aipokee na aiweke pahala pema peponi. How do you remember President Moi as a person? In 1 second. Nakumbuka mzee Moi manake wakati nikiwa shuleni, nikiwa primary, nikiwa secondary, hata naingia chuo kikuu, ilikuwa bado mzee Moi ndiye rais. Kwa hivyo kuna mengi ambayo nakumbuka, hususan tukiwa katika shule ya primary. Nyote moja wazi kwamba sote tulikunywa maziwa ya Nyayo. Naona dadangu hapa na anatabasamu. Bila shaka sote tulikunywa maziwa ya Nyayo. Ni kitu ambacho hakuna mtoto wakati ule ambaye anaweza kusahau yale yote alifanya. Na mzee pia alijenga mashule mengi. Ni mtu ambaye alipeana kipao mbele mambo ya elimu. Na hata baada ya hapo utakuta kwamba uanzilishi wa miradi tofauti tofauti ulikuwa unaangazia hususan maisha ya Mkenya wa kawaida. Mambo ya afya, alikuja na zile tunaita Nyayo Awards. Kuna mambo ya agriculture. Bila shaka ni mtu ambaye alikuwa na maono, na ni mtu ambaye alikuwa anajali sana maslahi ya Mkenya wa kawaida. Kwa hivyo tunamkumbuka kwa hayo, na letu tu ni kumwombea Mwenyezi Mungu amweke pahala pema peponi. Asante. Jojo, asante. Dakika moja ndio tuweze kuwa na nafasi. Asante. Tumemaliza? Moja. Sasa mkianza kuuliza maswali mengi. Hakuna shida. Haya. Asante sana. What do you remember Moi for? Mimi ninamkumbuka Rais Moi wakati nilikuwa NYS. Unakumbuka zamani yeye alitoa amri ya kwamba kabla uende chuo kikuu lazima upitie NYS. Mimi nilikuwa ile best recruit na aliweza kunipatia fimbo ya the best recruit, na hiyo ndio mara yangu ya kwanza kuinteract na yeye. Na pia mimi nilikuwa 2002 candidate wa KANU na aliweza kuja, na mimi niliingia State House kwa mara ya kwanza kwa sababu kwa mwaliko wake, na tukakaa naye mimi na yeye peke yetu ndani ya ofisi yake ya State House, na nakumbuka yeye sana, na mimi nasema ni mzee ambaye anajua mambo yanayoendelea katika Kenya wakati wowote, na ako na marafiki katika kila kona. Nimetoka Isiolo leo na wabunge kama Tarfana Guyomoku na wengine ambao walikuwa wakifanya naye wamenituma, na yeye alikuwa akiwajua personally na anajua mambo yanayoendelea mashinani, na kwa hivyo leo tunamkumbuka na tunataka kumpea pole familia yake, na tunataka kumtakia Mungu amlaze roho yake ama mahali pema peponi. Asante. Bado. Okay. On my behalf and on behalf of the people of Migori, I came here to bring my heartfelt condolences. Muse was indeed a great man, and we all remember that from a very, very humble beginning, Muse rose. First, we are told he was a farmer, then he became a teacher, and then finally our great leader. So that kind of humility is something that should be worth emulating. Personally, I want to say that Muse played a key role in encouraging the people of this country to be self-reliant. We all remember how he used to encourage people to go back to their farms and also to be self-reliant. So if you can keep on that kind of spirit, then Muse will be remembered for many, many years to come. And then finally, because people have just been given 1 or 2 minutes to speak, I want to say that even though Muse is gone, he has been immortalized. He is there to live with us. Like in my area, so many things have been named after Muse Moi. You find people are called Moi, some are called Nyayo, even there are several institutions that have been named after him. So he loved education.
And we all know that without education, then we are a lost society. Thank you. So we are going to remember Moi for all those good things that he did for us. I'm sure. And may his soul rest in eternal peace. Thank you. Asante. Yes, I want to join my colleagues in sending my condolences on behalf of myself, on behalf of Marsabit County, and indeed on behalf of Upper Eastern. We want to join all Kenyans in bringing our condolences. Mzee Moi has been a uniting factor to the nation and indeed to Upper Eastern. In 2009, when we had a mechanical problem with the then Vice President Kalonzo, when we were heading to Uganda, we landed at his Kabarak home. And even at that moment, when he was very old and aging, he will remember all the leaders from our area, and he will ask me, wapi fulani, you know. So he's so connected to our people, and indeed it's a big loss to all of us. He was a patriot, and we miss him big time. So tunasema poleni sana wa Kenya wote, familia ya Moi wote, tunasema poleni sana. Thank you very much, ladies and gentlemen. I just want to say for the record that Moi's bedroom was Kabarak, but his sitting room was Kericho. And what Mzee Moi is fondly remembered by the people of Kericho, and by extension the people of Kenya, is the fact that he promoted the girl child education. In fact, most of the girls' schools were built during Moi's era. Secondly, at the time he came into power, there were so many illicit brews which had formerly been registered, and apparently because of that there was a lot of responsibility at the time he was coming into power. And by banning those illicit brews, Kenyans had the opportunity to go to work in farms and various sectors. And then finally, we thank him for promoting the word of God by building many churches and personally attending church. He became a role model in matters spirituality. So thank you very much. May his soul rest in peace. Thank you. Next. Asanteni sana. Kwanza mimi namkumbuka Mzee Moi kwanza kwa sababu ile maziwa ya Nyayo, kwa sababu ilinipata nikiwa standard 1 and 2. So I'm a beneficiary wa ile maziwa ya Nyayo, nilimjua wakati ule kwanza. Hatimaye nilimjua Mzee Moi kwa njia tofauti, kwanza kwa sababu ya uongozi tofauti ambao Moi aliweza kuwa nao, uongozi ambao aliweza kuwa na marafiki mashinani ambao walikuwa wanaweza kupigia simu direct, wazee mashuhuri, kina mama. Nakumbuka kule kwetu mzee kama Awadhi Doyo, mzee Ali Mugana, mzee Guracho, walikuwa na urafiki wa karibu sana na watu wale wako kule chini. Nakumbuka wakati fulani pia nikiwa mwanajeshi, nikiwa meja kule Mandera, wakati wa siasa zake za mwisho alikuja, na mimi ndio sasa nilikuwa nawapokea kama wanasiasa. Na tulipoketi pale akaanza kuuliza watu, akaanza kuuliza mzee Hajibulu, ako wapi Hajibulu? Ako wapi Mama Zahra? Ako wapi? Alitaja watu wa chini sana. Mzee Hajibulu ni mtu wa huko Kotulo, huko mbali sana, na ni jamii ndogo katika jamii ya Wasomali. Lakini alikuwa pia na hamu ya kwamba apate nafasi ya kwenda kumuona Hajibulu huko msituni mbali sana. Na inaonyesha dalili tofauti ya kwamba Moi alikuwa mpaka kule mashinani anazungumza na watu wadogo, na anaweza kuyajua mambo, na wanampigia simu direct, anazungumza nao kila siku. Wakati fulani walinichukua mimi nikitaka kuingia siasa, wazee wale wakasema tunataka twende kwa Moi. Na tukiwa pale wamempigia simu Moi, wakamwambia tunakuja na kijana, na tukaja hapa Nairobi. Tulipokuja, kwa sababu tena alikuwa busy, akatuletea mzee Barngetuni hapa kwa hoteli. Tukakutana na Barngetuni,
tukapanga mambo. Lakini si hayo tu, nikiwa sasa mimi bado kijana mdogo, mwaka 92 kulikuwa na misukosuko sana Tana River 90, 91, 92. Na Moi alikuwa anataka kujua ni kiongozi gani anastahili, na walikuwa na mjadala at national level. Na katika huo mjadala General Mahmoud akasema kuna kijana anaweza kutuambia watu wanafikiria nini. Mimi nikaitwa nikiwa kijana mdogo, lieutenant. Lieutenant katika jeshi ni mtu mdogo, kuitwa na general na kuitwa na rais. Lakini hatimaye wakaniita mimi na wakatuma gari kanibeba mpaka Nairobi kuja kuniuliza mimi maoni, je, ni nani anastahili pale kuwa mbunge. Tulipofika kuketi, general akapigia Moi, akamwambia tunataka kuja, yule kijana amefika. Lakini kwa sababu ilikuwa usiku sana, akasema kijana anasemaje yeye? Nikasema yule watu wanataka ni tola kofa. Hayo maoni yangu yaliingiana sambamba na maoni ya general ambaye alimwambia Moi. Sasa akasema hayo si ni kama yale maoni uliniambia? Akasema si nakwambia pale watu wanataka tola kofa. Na Moi akasema basi hayo maoni ndio tutachukua, na wakasupport tola kofa, akawa mbunge wa Galole. Chairman, now speaking on behalf of COG. Thank you very much. On behalf of the 47 county governments, we take this opportunity to extend our condolences to the family of the late Mzee Moi. To us, as the family of devolution, Mzee Moi is beyond the father of the nation. We know he's one of the founding fathers of the nation, but beyond that, we consider him as a father of devolution, because we know that in those days when actually he was in Kadu, he was at the forefront fighting for Majimboism. So we can clearly say that as a family of devolution, Moi is our father. He saw devolution coming many years ago, because he started championing Majimbo long ago. Actually at independence, Mzee Moi had foreseen devolution, and therefore the current setup, devolved system of government, we can aptly say that he's a father of devolution. So we are actually the products of the late Moi. Again, even in terms of the current Kenya, in terms of our development programs, we find every project picking from actually where Moi left. If you look at agriculture and our big four, allowed agriculture as a big four item, Moi was very passionate about tree planting from an environmental conservation point of view. He was very passionate about soil conservation. You could see him literally constructing gabions. He was very passionate about extension services. Some of the things which we are struggling with today, actually, Moi was championing those days. If you look at health, Moi had the Nyayo Wards program. Most of the wards in our hospitals were actually initiated through Arab Moi's program. Look at manufacturing. Moi actually pioneered or started off the Nyayo Pioneer program, which was actually a manufacturing program. It was an assembly program. So those small things which we are struggling with, if only we can pick from Moi's ideas and from where Moi had left, actually we can see ourselves achieving our development objectives very easily. The other thing is that Moi was in touch with his people. Every child would sing Moi. Adults would sing Moi. Leaders would sing Moi. He had a gift, and he was able to directly connect with his constituents, with Kenyans as his constituents. And I think that's a very rare style of leadership. Moi ruled this country, and today everyone who knew Moi adores Moi. He had his downsides here and there, but I mean because of his big heart and his connectivity with the people, with his people, Kenyans are able to overlook some of the downsides, because he had a big heart and he lived and occupied our hearts as Kenyans. So again, as county governments, we want to extend our condolences to him. We've lost a father as the family of devolution. Thank you.
Ndivyo wanahabari hapo wakiendelea kuzungumza na magavana ambao wamefika katika boma la Kabarnet la familia ya Moi kuwapa pole, na baada ya kumaliza mkutano wao pale ndani kisha wanazungumza na habari kueleza mawili matatu wanavyomkumbuka, na wengi wanaelezea namna ambavyo aliwaingiza katika siasa na katika masuala ya uongozi na mengi tu ya kumkumbukia Moi. Na mtazamaji, baada ya mapumziko ambao tunaenda hivi sasa, tutakupeleka moja kwa moja kwa Lois kule Eldoret katika studio zetu ili aendelee na mjadala. Kwanza kabisa tuende mapumzikoni. This is NTV. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. It's my better, that's my flavor, all I wanna do, all I wanna do, I tell you this is true, all I wanna, let's have a little bit of feel good now. Be myself, that's my secret, stop and chill, best believe it. This is the weekend, so we're getting down. Let's have a little bit of that's my flavor. Ni shughuli huku kama DJ ama mtu anataka kuvua maiti. Na wewe kazi yako ni kuja kuchungulia manyumba hapa Nairobi. Nimesema ku detox. Madam, ulitoa mbachfala juu ku detox? Kwani Krota walifanya harusi na Kamila, saizi wako honeymoon. Nini bado? Amekick. Sikio. Siachako football. I saw everything. Hizi sinia yangu ya itepo. Si ugali ndio umesoma. Na mboga zangu na nyama za fridge. Single room ya mabati zina kutoka rolie. Maid analala wapi? Mpaka maid yako hapo. Kwa nafikiria nani analea mtoto? Usiulize hiyo jana nani? Amekuja nani? Si Max. Jiangalie yule. Mbona kutoa maganji hivyo mbele ya mdevu kwanza? Buda nilikuwa nasaidia tu. Unasaidia nini mse? Ulikuwa unasaidia kuniaibisha. Unexpected nini huko nje? How do I face my friends? My relatives? What do I tell them? Inaibu gani dad? It's not a request, it's an order. You are my favorite person in the entire world. And that means that no one, and I mean absolutely no one, is allowed to make you cry, including my wife to be. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Something's happened. And shepherds we shall be. And for thee, my lord, for thee, power hath descended forth from thy hand, that our feet may swiftly carry out thy command. In nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti. Let's send him on right back. Cried to my daddy on the telephone. How long now? You can borrow up to 50,000 Kenya shillings instantly into your M-Pesa account and become a member of the Okash loyalty program to apply for discounted loans. Okash is an award-winning mobile loan service and is trusted by millions of Kenyans every day. Welcome to the Okash experience. Your job will eat you alive and spit you out if you're not careful. I know my limit, so don't worry about me. How's the stock market today? It's pretty great, Champagne.
but I'm more interested in you. I'm afraid Erica, the waitress, has already left Davao. Our men are now just looking for a chance to get her. I know I'm asking for a lot from you right now, but I beg you, please take my son away from here, or they might come back here one time and kill him too. Hey, your hair looks nice too. Hey, excuse me. What's with the attitude? Will you still wait for me? Yes, I will wait. And you know how much I love you, right? The news of having cancer is worse than actually having the disease itself. How did he take that? What shocked me most was having a colostomy. So I think having a colostomy gave me a better place to just accept the fact that it's cancer. Is it possible to actually have this kind of cancer and you don't have the risk factor in terms of the genetics? It's true. Probably just about 10% or less of all colon cancers are linked to somebody in your family having it. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. This is NTV. Na karibu tena katika makala ya NTV. Sasa kama tulivyoarifu hapo awali ni kwamba ni siku moja baada ya kifo cha rais mstaafu Daniel Arap Moi, na hapa katika NTV tunaendelea kuangazia maisha ya mwenda zake na utaratibu wake wa utendakazi katika miaka 24 ambayo alipata nafasi ya kutawala nchi hii. Kabla ya kwenda mapumzikoni, tumeweza kuwapata baadhi ya viongozi wakiendelea kutoa jumbe zao za rambirambi kwa familia na taifa nzima, na pengine niweze kurekebisha. Awali nilisema wanazungumza katika Kabarnet County ya Baringo. Kunrathi mtazamaji, wamekuwa wakizungumza katika Kabarnet Gardens County ya Nairobi. Katika awamu hii tutakuwa tukiangazia masuala ya maendeleo na uchumi chini ya utawala wake rais mstaafu na mwenda zake Daniel Arap Moi, na kama nilivyoarifu hapo awali ni kwamba nipo na wageni katika studio ili kuweza kufanikisha mjadala huo. Kumbuka katika swali letu la siku bado tunauliza, wewe kama Mkenya utamkumbuka vipi ama utaweza kumwomboleza vipi rais mwenda zake Daniel Moi? Unaweza kuzungumza nasi katika nambari ya simu na itaweza kuwekwa hapo baadaye na mwelekezi wangu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Napatikana hapo Twitter @NTV Kenya @Loisongoi. Utaweza kuwasiliana nasi. Kwa kifupi tu niweze kuwafahamisha wageni wangu tena. Aliyeketi karibu na mimi ni wakili Collins Akenga, kando yake tuna mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Kisii Wilson Rotich, na mwisho kabisa tunaye bwana Peter Boyd, ni mkulima na vile vile ni rafiki mkubwa wa familia ama jamii ya mzee Moi. Pengine tutaanza na wewe Peter Rotich, kwa niaba ya wageni wengine uweze kutoa ujumbe wa heri njema pengine kwa familia ya mzee Moi na nchi nzima kwa ujumla kufuatia kifo chake. Kwa majina ni Peter Boyd. Mimi kwa niaba ya familia yetu na kwa niaba ya sisi wakaaji wa hapa Eldoret tunaomboleza na kusema pole kwa familia ya Moi na Kenya nzima kwa kulala kwa mzee. Asante. Sisi hatusemi mzee alifariki, mzee alilala. So tunashukuru Mungu na tunashukuru sana watu wa Kenya kwa yale walijua mzee kwa sababu ya kazi yake na kila mtu mwenye alimguza kwa njia mbalimbali. Tunasema asante na tunasema pole kwa familia wote. Asante. Wakili Akenga, nataka tuanze na wewe. Kwa kipimo cha 1 hadi 10, utendakazi wa rais Moi kwa masuala ya uchumi na maendeleo utaupa kipimo kipi na pengine kwa nini? Kwa nitampa 7.5. 7.5 kwa sababu
wakati wa Moi ambapo nilikuwa mwanafunzi. Muda ile nilikuwa mwanafunzi kidogo, tena akatoka. Wakati huo sijasikia wakulima wakipiga kelele kwa sababu ya maziwa. Maziwa tulikuwa tunakunywa maziwa shuleni. So nadhania kwamba maziwa wakulima kwa sababu hawakuwa na market pale pa kuuza hiyo maziwa, serikali ilichukua. Inachukua maziwa yao inapeleka KCC, inawalipa lakini inapatia wanafunzi. Wanafunzi hapo inafanya wanafunzi waende shule. Na pia inasaidia vitu zingine. Kuna wale zile shule ambazo wanafunzi walikuwa wanatoka hawana chakula, malnourished na nini, inasaidia pia. So ningependa pia kuna mahindi, hatukusikia ingaje siwezi sema kwamba hazikukua, lakini hatukusikia zimefikia kiwango ambacho kiko sasa hivi. Wakulima wanalima, hawezi uza hiyo mahindi. Bei imerudi chini kabisa mpaka ni kama hasara. Kwa hivyo kiuchumi alijaribu sana. Yes, kiuchumi peke yake. Kiuchumi alijaribu. Bwana Rotich, kuna sekta ambazo Rais Nyayo tuliona alifanya vizuri. Sekta moja ni sekta ya masuala ya masomo. Wewe kama mhadhiri unakubali? Bila shaka ninaona kwamba wakati Moi alikuwa katika hatamu za uongozi katika nchi yetu ya Kenya, alipata kushika uongozi wakati ambapo universities in Kenya were very few. Kulikuwa na chuo kikuu kimoja ambacho ni chuo kikuu cha Nairobi. Alafu baada ya hiyo Moi mwenyewe akaweza kupanua sekta hiyo kwa kujenga universities nyingi, ikiwemo Moi University. Akaweza kuinua vile vyuo ambavyo vilikuwa ni colleges ndogo ndogo kama Kenyatta University, Egerton pamoja na Jomo Kenyatta, na hizo zote hizo akaimarisha. Na kwa hiyo ninaamini kwamba Moi aliimarisha sekta ya elimu wakati ule, kwa sababu wanafunzi walikuwa ni wengi sana ambao walikuwa wanatoka kwenye sekondari, wanahitaji nafasi kwenye vyuo vikuu. Na ninaona Moi alifanya jambo zuri sana kuimarisha sekta hiyo. Alijenga hata ingawa wakati ule ambapo rais mwenyewe alikuwa kiongoza taifa letu, maybe katika mwaka wa maybe 90 na kitu hivi, ilifika mahali ambapo hakuwa na msaada wowote kutoka nchi za nje. Na hiyo ilipunguza speed yake ya kuendelea katika kupanua sekta hiyo, lakini alifanya. Na tutakuja kwa hilo hapo baadaye. Bwana Peter Boyd, je, wakulima walikuwa na kipindi cha aina gani katika masuala ya uchumi chini ya uongozi wa Daniel Moi? Wakulima walikuwa na raha, ama kwa Kiswahili tunasema karaha kwa kutokosa raha? Siku za Moi ukulima iliweza kuilinda sisi ama kulinda jamii. Siku hizo Moi kwa sababu ye alikuwa mkulima mwenyewe, alikuwa anaijua sana ni wapi mkulima anaumia na ni wapi mkulima anastahili kupewa jeki. Na siku hizo mimi nakumbuka sana awali kidogo AI kuwezesha wakulima wawe na ng'ombe yenye inaweza kutoa maziwa zaidi. Aliweza kupeana AI kupitia serikali ya shilingi 1. So kila mtu hata ule ako chini kabisa anauza mayai alikuwa anaweza kupata ng'ombe yake amepandishwa ndume ya kisasa. Na siku hizo Moi mwenyewe alikuwa naongea na wakulima direct na wakulima. Nakumbuka siku ile Moi alisema sitaweza enda kuomba chakula nje. Ninyi wakulima mujitokeze na mulime mashamba na mimi nitanunulia nyinyi mahindi yote. Na tukapata mahindi yenye ilijaa gala yote Kenya mzima. Mpaka ikawekwa nje kwa mahema ile, mpaka wa leo bado ni historia. So Moi vitu mingi kwa ukulima aliweza kuichunga. Kuna zingine ilileta shida kama kefe, kama upande wa baadaye ilikuwa maneno ya maziwa. Lakini maziwa naye alikuwa amepatia sisi market. Alikuwa amepeana maziwa ya Nyayo, maziwa ile ya watoto ya shule. Vile rafiki yangu Agenga amesema, alikunywa maziwa kweli, ndio unaona yeye ni mwakili kabisa.
Na hivyo mzee alikuwa anatafutia sisi wakulima market. Ili wakulima waendelee kutoa maziwa kwa wingi na sisi tuweze kulipa hata kupeleka watoto zetu shule. Na nikirejea kwako Bwana Kenga, ni kwamba kuna sekta ambazo zilitatisika pakubwa. Nakumbuka ingawa nilikuwa shuleni pale Rais Kibaki alipokuwa ameapishwa na ameanza kazi, alisema changamoto kubwa ambayo amerithi kwake Mzee Moi ni masuala ya miundo misingi, kwa mfano masuala ya barabara, masuala ya umeme nchini. Je, unaona Rais Moi aliweza kushughulikia vipi sekta hizi za miundo misingi nchini na pengine alitatisika wapi? Kama venye mwenzangu mhadhiri alivyosema, kuna wakati ilifika Moi akakosa kupewa misaada na nchi za kigeni. Unajua Afrika usipopewa misaada inakuwa ngumu sana kwanza wakati huo kuendeleza vitu zingine katika serikali. Kwa hivyo ukiangalia umeme inataka pesa. Barabara inataka pesa. Sasa hivi ukiangalia zile barabara zinajengwa zote ni madeni. Na hizo madeni sasa wakati Moi hakuwa anapewa. Sasa angefanyaje? Angetumia nini kuzijenga? Ilikuwa shida, lakini si ati nchi mzima ilikuwa imekufa. Sasa Kibaki alikuwa anaenda kuchukua shell ile tu makovu yenye amebaki. Hapana, nchi ilikuwa inaendelea ndivyo, lakini kwa sababu ya kunyimwa ile misaada hakuna venye angezijenga. Yes. Lakini miundo msingi ilikuwa imeendelea. Kuna barabara zilikuwa zimejengwa kitambo, zilikuwa zinaendelea na zikasimamishwa kwa sababu tu ya msaada. Moi alijaribu sana jinsi alivyoweza. Umeme ilikuwa imefika mahali, lakini kwa sababu ya kuiendeleza kufika mahali pale chini kabisa penye nafika sasa hivi kwa sababu ya msaada haingewezekana. Na jambo kuu ilisababisha hiyo ni kukosa kupewa msaada. Unakumbuka mwaka 1990, 1991, 1992 wakati kulikuwa na ambassadors wakitoka ngambo wanakashifu yeye. Kuna mwingine kutoka Britain alikuwa anakataa kabisa mambo ya Moi. So hiyo ilisababisha shida kubwa sana. Hata nadhani wenyewe walikuwa huko miaka hiyo wenyewe walikuwa wanafanya biashara nini walijionea. So hiyo kubishana na shida kwamba hatukupatia msaada ili kulemaza shughuli zako, hiyo ndio ilisababisha shida kubwa, matatizo katika sekta ya uchumi. Haya, tukirejea tutakuja kwako Bwana Rotich na utatuambia ikiwa ni kweli kuna wao wanaohoji kwamba maendeleo katika uongozi wa Nyayo ulitegemea uhusiano wako na Rais Moi. Tutarejea na hilo, lakini kwanza mtazamaji, ni kwamba mwenzangu Gabriel Kudaka yupo katika eneo la mjini hapa Eldoret, ametangamana na wenyeji wa kaunti hii. Hebu tuweze kusikiliza anayapi kuhusiana na masuala ya uchumi na maendeleo katika uongozi wake Daniel Moi. Kudaka, uwanja ni wako. Shukrani sana mwenzangu. Na huku Wakenya wakiendelea kumkumbuka na kumwomboleza mwenda zake rais mstaafu Daniel Arap Moi, nyayo zake zilisheheni katika sekta mbalimbali kama vile uchukuzi, elimu na hata pia sekta ya afya. Na leo hii tunazungumza na baadhi ya wenyeji wa kaunti wa Uasin Gishu ili kutupatia mchango wa mstaafu rais katika sekta ya afya. Je, unaitwaje na unamkumbukaje mstaafu Rais Moi? Jina langu ni Taita Sterigin. Mimi ni mgonjwa wa figo, nilipachikwa figo mwaka wa 2000. Na leo si muombolezi Moi, lakini namsherekea kwa mchango wake katika upande wa afya, kwa sababu aliupanua Moi Teaching and Referral Hospital mwaka wa 1998 ikawa referral hospital, na akajenga Nyayo wards na akajenga hospitali nyingi katika nchi za Kenya. Alifikiria kuanzisha hii referral hospital katika upande huu wa Western Kenya ili usaidie watu zaidi ya milioni 24 kusaidia upande wa Western Kenya, Eastern Uganda mpaka Southern Sudan. Sasa nikiwa hivi kama mgonjwa yenye nilipachikwa figo, nimesaidika sana kwa mchango wake, kwa sababu aliona miaka mingi mbele sana, kwa sababu alifikiria miaka nyingi yenye watu wameongezeka katika nchi hii ya Kenya. Na nimefaidika kwa mchango wake kwa sababu nimesaidika. Alianzisha shule ya mafunzo ya Moi ili wafunze madaktari. Hakuongeza tu upande wa afya, lakini akaongeza pia mafunzo katika upande wa afya. Na tumeendelea sana. Hii Moi Teaching and Referral Hospital imekuwa na
renal unit imekuwa na transplant center yenye wanapachika figo kila wiki, na tunafurahi sana kwa yale yote ambayo ametekeleza katika mwaka zake. Aliona miaka karibu 100 mbele wa uongozi wake. Sasa ile namwambia President Uhuru Kenyatta, kazi kwako, shika kutoka hapo na uendeleze mbele. Asante kwa NHIF ambao umetusaidia, yenye inasaidia wagonjwa wa figo, lakini utusaidie pia ili NHIF ikapa madawa ya watu ya figo. Aidha, tulizungumza na naibu chancellor wa chuo kikuu cha Moi, Professor Isaac Kosgei, na akatuelezea mchango wa mwenda zake Rais mstaafu Daniel Moi katika sekta ya elimu. President Moi consequently became the first chancellor of Moi University, and as a committed teacher, spearheaded the growth of what has now become an academic giant in Africa and in the world at large. His Excellency, the departed President, will be remembered for the impact the university has had in producing reputable and distinguished scholars within the breadth and length of Africa and the world at large. It's a great legacy that we really feel it deserves to have been named after this university. Basi jinsi ulivyosikia, hizo ni hisia tu kutoka kwa baadhi ya Wakenya na viongozi katika sekta mbalimbali kama vile elimu na pia afya. Kwako naitwa Gabriel Kudaka. Asante sana mwenzangu Gabriel Kudaka, na tumeweza kusikiliza maoni hayo, wengi waliozungumza wakishabikia utendakazi wake mwenda zake Rais mstaafu Daniel Moi. Mtazamaji, tuendelee na mjadala, na sasa tumeweza kupata mgeni mwingine, anafahamika kama Mika Chesirem. Yeye aliweza kuhudumu hapa nchini kama gavana wa benki kuu nchini. Karibu sana. Na tutakuwa tukizungumza naye vile vile. Kabla ya kwenda mapumzikoni, Bwana Rotich, nilikuwa na swali kwako. Nilikuwa nikikuuliza, kuna ambao walihoji kwamba maendeleo katika uongozi wa Bwana Moi yalitegemea uhusiano wa kiongozi wa eneo hilo na rais, na pengine hilo lilitatiza maeneo mengine kupata maendeleo kidogo na mengine maendeleo mengi. Ni kweli si kweli? Naam, ningependa niseme kwamba Moi alipata uongozi wakati ambapo kulikuwa na the Cold War na ile vita ambayo ya kimaneno ya filosofia kati ya magharibi na mashariki, the west and the east. So kulikuwa na hiyo hali ambayo ilichangia. Otherwise wakati yeye mwenyewe alipoingia, hata tunapoangalia kwenye wale watu ambao waliwachagua kuwa ministers, kuwa waziri, Moi mwenyewe alikuwa akiangalia kila eneo la taifa letu, hata ile makabila ambayo ni ndogo walikuwa wanawakilishwa katika baraza lake la mawaziri, ya kuonyesha kwamba yeye alikuwa anataka maendeleo ifikie kila eneo katika taifa letu. Ni vile tu kuna tashwishi ambayo ilikuja ambayo maybe kwa hali ya kibinadamu ama nini, especially baada ya 1982, baada ya ile baada ya ile mapinduzi ambayo haikufaulu, ndiposa kwamba yeye akaona kwamba kumbe kuna hatari, kuna vile ambapo kuna watu ambao wanataka kumnyang'anya uongozi. Yeye akaanza kuwa na tahadhari na kukaza kamba na kujua ni nani hao ambao ninafanya kazi nao. Na hivyo basi nikukatize kwa hapo. Na je, Bwana Kenga, tukiendeleza kutoka kwa Bwana Rotich, je, alipojua ni nani hawa, baada ya kujua huyu anafuata nyayo zangu, huyu kidogo anasumbua, je, aligawa maendeleo sawa ama aliegemea upande mmoja? Hata baada ya hapo aliendelea kujaribu kugawa. Aligawa hapa na pale. Ungeona kila sehemu ya nchi ilikuwa inapata mwakilishi kwa serikali ya Moi. Huwezi sema alipendelea pande yenye alikuwa anatoka kabisa. Kwa sababu ungeona mkuu wa wizara fulani anatoka Mombasa, mwingine anatoka hata kule Kisumu kwenyewe. Mama mwenyewe alitoka huko. Aliappoint from time ago. Kutoka kitambo sana amekuwa akitumia, hata huko anapoint mtu, anapoint kutoka magharibi, anachukua kutoka kila mahali. Asante. Na je, bwana, kabla tuje kwako Bwana Gavana, maoni yako Bwana Peter Boych kwa ugavi wa rasilimali katika uongozi wa Bwana Moi? Bwana Moi
Kwangu Moi aliweza kuwakilisha Kenya. Kwa mara nyingi yeye hakutaka kuifuatilia sana kelele ya wachache. Kwa sababu wenye walikuwa wanajaribu kuleta hiyo utatisi hiyo ya nchi ni watu wachache ya tamaa ya uongozi. Lakini aliweza kuishika nchi pamoja, akiendelea kuifanya miradi mbalimbali, especially kama upande wa masomo. Aliendelea kujenga mashule hata kwa mahali yeye hakuwa alipata kura pale, lakini alienda akajenga. Ndio unaona mashule kila mahali Kenya hii ya Moi. Na wale hata ukiangalia leo wanajuta kwa sababu ya hiyo kwa roho yao walifanyia nini in return. Na pengine tukikuja kwako Bwana Gavana, ni kwamba chini ya uongozi wake Moi pengine alikuwa na mazingira ambayo hayakuweza kumwezesha kufanya mengi katika masuala zaidi ya yale aliyoweza kufanya. Cha kwanza pengine ni mfumo wa serikali. Kwa sasa tuna ugatuzi, wakati huo hakukuwa na ugatuzi. Je, mfumo wa serikali aliyokuwa nao Bwana Moi uliathiri vipi ama ulichangia vipi ajenda ya maendeleo katika uongozi wake? Niseme kwamba nikiwa Governor Central Bank, kitu muhimu sana ilikuwa officials wa serikali walikuwa in charge of a lot of controls. Ni kuambia moja ni foreign exchange, pesa za kigeni. Siku hizo wakati Moi alikuwa power, kulikuwa na kitu cha import license. Ukiwa na kiwanda lazima uapply upate foreign exchange kutoka Central Bank. Ukitaka kusafiri out of Kenya uende mpaka Central Bank uapply. Wangoi unaenda siku ngapi? London. Utapata 100 pounds per night. So much inapikwa kwa passport yako. Hiyo ilikuwa ina control uchumi sana. Ilikuwa corruption mingi. Moi alikubali wakati mtapata kwa minister wa finance na mimi governor Central Bank. Hiyo exchange controls ilitolewa. Kwamba foreign exchange ukitaka kuimport materials si lazima uende Central Bank. Import license alikubali itolewe. Ukitaka kusafiri uenda kwa commercial bank yako, enda for foreign bureau. Wangoi those days wewe bado kijana kupata foreign exchange lazima uonge mtu kwa Central Bank. Foreign exchange hiyo ilikuwa na nyonga uchumi. Moi alisema hiyo itolewe. So we must thank him. Ya pili, price control. Kulikuwa control, price controller. Bei ya makaa kwa Eldoret so much. Bei ya nyama so much. Bei ya maziwa madness. Hiyo ilitolewa. Watu hawaelewi kwamba Moi alifree economy. Watu wengi wanasema alikuwa na dictatorship. But foreign exchange hiyo maneno yote ilikuwa kwa anta Kenyatta. But by 92, 93 when we came in with Mutavadi, tukaambia mzee, hii inanyonga uchumi. Ya pili, from 1963, central government ingeandika check and it was cleared by Central Bank. Hata kama hakuna pesa. So 92 elections, pesa mingi ilikuwa printed. Hii uchumi by 93, inflation was running at 100. Sheria ililetwa 1997 kwamba serikali ya Kenya hawezi kupeana check kwa Central Bank na kuwa honored kama hakuna pesa. Si unasikia sasa serikali inalia hakuna pesa. Kama ingekuwa zamani wange overdraw. Lakini sheria ya 1997 chini ya uongozi wa Moi, hata Moi hata waliuliza, tulikuwa mkutano moja. Permanent secretary akaambia President Moi, sababu Chesema amekataa kulend sisi pesa, sisi tupungue commercial bank yetu. Hata Moi kuanza hiyo stupid question. Na kuambia Wangoi,
If that law was not there today, hii serikali inge overdraw, mngeona inflation, tungekuwa na a lot of problems. But people don't appreciate it was under Moi that actually we capped. Government cannot borrow from central bank. So unaona wanakimbia juu na chini kuborrow overseas. If they borrow, wakiborrow kupita ile wako na account yao, sasa ukienda wewe kwa benki yako, tuseme iko kwa Barclays Bank, ukiandika check, they cannot disown it. Kila siku inakuwa paid. So uta overdo your account. So it was under Moi. Hii maneno ya uchumi restructuring. Kenya is one of the freest foreign exchange countries, the most reformed. Ni kweli bado iko problems, lakini it was under Moi. Hiyo vitu ile, the economy was reformed. Na hii ni kitu muhimu sana, watu hawaelewi, and they don't give credit for that. Ingawa mtapata kwa minister, Chisara Mwana governor wa Central Bank, serikali ilikuwa ya Moi. Lazima tuende tumweleze, akikubali inafanyika. Akikataa Gavana Chisara, kwa kipimo cha 1 hadi 10 unaweza kumpatia alama ngapi ama max ngapi kwa masuala ya uchumi na maendeleo bwana Moi? Masuala ya uchumi I give him 6 out of 10. And even the same 6 out of 10 for development. Why am I saying that? Moi, I think, did a bit too more politicking because there was a lot of siasa mingi. He was professor of politics. I would have preferred him to be professor of economics. Hata nisema hiyo mara moja alituanga sana. He was very annoyed with me. I was saying, ulimueleza moja kwa moja mzee. Nilisema 1997 that I hope in the next elections we can elect somebody, a professor of economics, not politics. Hey, ilikuwa tabu kwangu. I think under Kibaki did better in terms of addressing economics. I cannot say the same for this government. I hope they are not listening. But I wish they could reduce their politics. They are back to professors of politics because they are students of Moi. I don't know. Wow. But please delete that part out. Nataka tukuje kwako bwana Boit. Asante sana governor kuweza kutupa taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa. Tunaendelea kufahamu vizuri. Bwana Boit, miaka hiyo ambayo bwana Moi alikuwa anatuongoza hapa nchini, ni kwamba pengine uwanja wa kupata information ama uwanja wa demokrasia haukuwa umefunguka sana, na pengine swala ambalo ama changamoto kubwa ama waliomkosoa walisema ni kwamba uongozi wake ulijaa ufisadi. Mazingira ambayo alikuwa kama nilivyoarifu, pengine uwanja wa demokrasia uko umefunguka, wananchi wako wanapata information nyingi sana, uliweza kuchangia hilo kando na sasa hivi ambapo nikijua bwana Boit amechukua fedha fulani, mimi kama mwananchi naweza kufika mahakamani ama nitatafuta pengine njia ya kuwafahamisha wakubwa wake? Hii yote hii ni maendeleo kwa sababu masomo ndio inaleta sisi yote tujue nini inaendelea. Na Moi hakuna mwenye alishika masomo kushinda vile Moi mwenyewe alitaka watu wawe na masomo. Na kusema kweli kuitembeza nchi lazima kuna vitu mingi sharti ujue. Na kujua hiyo kuna system yenye Moi alikuwa sana anatumia upande wa administration, local administration. Na local administration ilikuwa inampa yeye report kila siku kujua nini inatendeka, nini inaendelea. So yeye mwenyewe alikuwa na information, lakini alikuwa na filter ama anaipanga vile hiyo information itafika kwa wananchi. Na technology vile imekuja sasa imetumika kwa njia mbalimbali. Masimu hii imekuja na tena upande wa kucollect hata revenue. Unaona hiyo information ya VAT na hii taxes has improved kwa sababu
saa hii tuko kwa teknolojia ya kisasa. Na Moi yeye ndio alianzisha ili kila mtu ajue nini inaendelea. Freedom of expression ilikuwa lazima ichungwe, kwa sababu unaweza kusema kitu yenye inaweza kudhuru mwenzako. Na ndio unaona hata siku ile ya vita ya 2007 2008 watu waliona kwa runinga ya television vile watu wanakatana na wanasema mbona sisi hatujaanza kukata yetu. So technology naye imekuja siku za Moi na imekuwa sasa siku ya Kibaki ndio ikakuja kuachwa kabisa, ikaharibu mahali ingine na mahali ingine ikaitengeneza, ikaijenga. So kwangu mimi naona ni transition yenye lazima sisi tuibali kuwa itakuwa ni vile tuta safeguard hiyo information ndio iwe faida kwa wananchi. Wakili Kenga, swala la ufisadi lilionekana kutatiza sana uongozi wa Bwana Moi. Je, sheria hazikuwa siku hizo ama ilikuwa vipi? Sheria zilikuwa. Sheria zilikuwa, lakini nilisema hapa awali kwamba mimi napatia Moi 7.5 kwa masuala ya kiuchumi. Masuala ya haki za kibinadamu na masuala ya kushughulikia vitu kama corruption, ufisadi zililemea Moi. Kama venye former governor amesema ya kwamba Moi aliegemea upande wa siasa sana, akaacha yale masuala ya miundo msingi. Unajua wakati ambapo kiongozi unaegemea maneno ya siasa, wana maneno ya haki za kibinadamu wanaachana nazo ama zinawalemea. Ndio watu naona saa hizi watu wanalia. Si ati kwa sababu hiyo sheria hazikuwa. Sheria zilikuwa, lakini kitu moja nataka ujue ni kwamba venye Moi venye alikuwa kiongozi hatukukuwa na ile haki ya mtu kuongea, kujiexpress, freedom of expression haikuwa hivyo. Ndio amesema Bwana Boyd, ulikuwa uongee lakini usiongee maneno ya anajua vizuri, haikuwa uongee. Ilikuwa unajua kiongozi ni nini. Lazima ulikuwa, hata Moi mwenyewe alisema kuna mahali ukisoma historia zenye zinaenda. Alisema yeye wakati alikuwa naibu wa rais Kenyatta, yeye alikuwa anaimba wimbo wa Kenyatta. Kila mahali anaweza former governor anaweza kwambia. Kwa hivyo venye yeye ni rais, lazima kila mtu aimbe wimbo yake. Hiyo inamaanisha freedom of speech, freedom of expression zilikuwa zimekatizwa. Kwa sababu unajua inamaanisha siwezi kukukataza usifanye hiki. Siwezi kukuambia kama mimi ni governor wa Central Bank, siwezi nikakwambia unajua hii inatendeka, lakini usifanye hivi. Kwa sababu ukifanya hivyo unaenda nyumbani. Kwa hivyo sheria ilikuwa, lakini kuitekeleza hiyo sheria katika serikali ya Moi ambapo kila kitu lazima itoke kwa mkubwa. Unasikia wakisema kwamba yeye alikuwa mkuu wa banki kuu ya Kenya na Mudavadi alikuwa waziri wa finance. Lakini ilibidi kila jambo wakitenda lazima waende wa brief the president. Kwa hivyo ufisadi ilikuwa ipiganiwa kuanzia juu. Hata kama ulikuwa na sheria gani mzuri, lakini kama juu kwenyewe hawapigani ufisadi, ingekuwa bure. Acha hii sheria zenye zimekuja juzi, and corruption nini na nini, hizo sheria ziko, lakini unaona corruption nayo imekuwa mingi zaidi. Bwana Gavana, kufuatia masuala ya ufisadi, alituarifu awali Bwana Rotich kabla wewe kufika ni kwamba mataifa ya kigeni yalianza kukaza kamba sana kwa usimamizi wa Rais Moi, na mataifa mengine yakaanza kukatiza ufadhili hapa nchini. Hapo ina maana hakuwa anapata fedha za msaada ama hata za kukopa. Hilo lilitatiza vipi utendakazi wenyu katika uongozi wa Moi? Ni kweli wakati tuliingia 1993 foreign walikuwa wamekataza pesa serikali ya Kenya. Kulikuwa visadi kubwa moja inaitwa Goldenberg. Hii kampuni ya Goldenberg ilisema ime export gold worth $600 million. 600 million. Na a man called Mr. Patney alikuwa amepatiwa pesa mingi compensation. Lakini hiyo madini nobody hakuna gold Kenya hii. Iko Kakamega kidogo. So ni kweli ufisadi. Donors walifanya vizuri kuweka kamba. Sababu mpaka saa hii mahali tuko ufisadi bado iko. Na kama wakili amesema hii anti-corruption body nini
we're wasting time. Only one person can stop corruption, the president. Kama Moi angesema sitaki corruption, ingemalizika mara moja. President Kenyatta, if he wants corruption, imalizike. Si atamaliza. So we are wasting a lot of time forming and the corruption body. Kama Kenyatta akiambia head of the police, sisi wote tunatembea kwa highway, si tunaona polisi wakichukua pesa openly. Ningekuwa President Moi ama President Uhuru, ningeambia commissioner of police, I'm giving you 6 months. Hiyo ufisadi on the highway, that's open. Utafuta we kazi. Problem tuko naye ni head of state. Ajui kwamba that's his responsibility. Iko nchi inaitwa Tanzania. Somebody called John Pombe Magufuli. Umesikia huyo mtu? Ufisadi Tanzania. Mwenyewe anakufuta kazi, anaenda equivalent of KRA, anasikia iko problem hapo, anaenda hospitali, anaona machine ya x-ray ya serikali haifanyi kazi, ya binafsi iko next door, anafuta board. So if I was talking to the President Moi, of course he didn't listen. And if I was talking to Uhuru, I thought, Your Excellency, wachana hii commissions mingi. Tell ministers, departments yako, you are in charge of finance, you are in charge of this ministry. I'm giving you 6 months. Nikipata fununu, iko corruption under you, utarudi nyumbani. Bwana Gamda, nyinyi mlikuwa mnapata kikao cha moja kwa moja, moja kwa moja na Rais Moi, na masuala ya ufisadi chini ya uongozi wake alikuwa ameanza kuzungumziwa hadi nje duniani. Je, mlikuwa mnamueleza rais hapa ufisadi rekebisha? Tulisema namna hiyo. Tulikuwa na, and you can check, in May 1998 Moi was sitting there, ministers wako hapo. Nikamwambia mzee, ukitaka hii ufisadi kuisha, wajana na huyu mwao, he was head of anti-corruption. Wajana, just give the ministers responsibility. Lakini wakaniambia, kama hakuna ufisadi, nchi itatembea namna gani? Hii ugonjwa umeingia, ministers wengi walikuwa corrupt. But I repeat, Moi himself was not willing to tackle this thing head on. And no head of state yet. This is a simple matter. Wangoi, the head of state is the only person. Here on the corruption body, we're wasting our money. We're wasting our money. Sadly, we have more corruption now than under Moi. That's the bad news. Sumesikia NYS waliba marangabi. Everywhere. The level, maybe what he was saying, is it the media? But the level of corruption Wangoi, we are almost giving up. Okay. Asante. Haya, tukisonga kwako Bwana Rotich, shilingi ya Kenya wakati huo chini ya uongozi wa Moi, ambayo bila shaka ikiwa itapata nguvu dhidi ya dhamana zingine duniani, basi ingeonyesha uchumi unaenda juu ama chini. Shilingi ya Kenya wakati huo ilikuwa namna gani, na je, ilikuwa taswira ya kuonyesha matatizo katika sekta ya uchumi? Ninaona kwamba wakati Moi alianza kushika uongozi, pesa ya Kenya ilikuwa na nguvu, lakini ilifika mahali ambapo uchumi, kama vile nilivyosema hapo awali, uchumi ilisambaratika, ikarudi chini. Hiyo ilionekana wakati ambapo makampuni nyingi sana chini ya uongozi wa Moi, makampuni nyingi za sukari, hata mpaka ya maziwa, wakati mwingine makampuni nyingi sana zilianza kufunga kazi. Hiyo iliadhiri uchumi katika nchi yetu ya Kenya. Na jambo lingine ambalo lilichangia ni wakati ule wa 1990s, kama nilivyosema hapo awali, wakati ambapo taifa la Kenya lilifungiwa break na nchi za kimataifa, hawakupewa msaada. Ikawa ni kwamba
kukawa na struggles. Uchumi was really struggling in this country. So pesa ya Kenya ikawa inaonyesha kwamba uchumi haifanyi vizuri na ikadhiri pia hata maendeleo, especially infrastructure, kwa sababu tunaona barabara hazikutengenezwa wakati ule, na hata mashule, hospitali, mambo mengi sana ambayo yangehitaji pesa kutoka kwenye serikali kuu pia ilisimama. Bwana Boit, ukusanyaji wa ushuru wa chini ya uongozi wa Mzee Moi ulikuwa namna gani? Je, ulikuwa bora? Na je, Mzee Moi aliweza kuhakikisha kwamba kupitia ukusanyaji wa ushuru basi anapata fedha kiasi za kuweza kuongoza nchi, haswa baada ya mataifa ya nje kufunga kabisa misaada kwa taifa la Kenya? Siku ya Moi kusanya ushuru ilikuwa ni, tuseme sana, ilikuwa ni analog based on ile kitu wewe unaiona. Na kwa sababu ya technology ya sasa ndio imesaidia, kwa sababu kila kitu sasa inapitia upande wa elektronia. Na mimi nafikiri bwana governor ndio alikuwa labda instrumental kuona kuwa kuna pesa yenye inakuja kwa nchi. Tena Moi alijaribu, kwa sababu siku zile alikatazwa pesa kutoka ng'ambo. Unajua ukiwa unapewa pesa saa yote hautaweza kujua gala imeisha mahindi ama imeisha pesa, lakini unapewa saa yote. Lakini siku ile walikataza Moi pesa, ndio sasa perfection ama kuboresha kusanyaji wa ushuru iliweza kuenda mbele, kwa sababu kweli kusema alikuwa hakuna pesa Kenya, ilikuwa ni kwa sababu ya vitu zingine. Kama sisi tunaona sasa kuna pesa, lakini pesa si yetu. Pesa ni ya kuomba pesa kutoka nje, na hiyo pesa naye wizi inaendelea, wizi ya kisasa yenye officers wa serikali wenyewe ndio they are babying it, yani hawa ndio wanailea, kwa sababu vile governor amesema ikisemekana kweli ishe itaisha. Lakini kama ni wenye wewe unatuma kule nje kwenda ku-implement, ndio hao wenyewe ndio. Tena ya pili, maneno mingi, kwa sababu sasa with the democracy mawakili wamekuwa na kasi, hata vile wamejua wewe umeiba, hata yeye anakuja tetea wewe wewe hujaiba. So we are actually growing a monster. Ni kitu yenye inakuja mpaka itameza kila mtu. So ushuru bado Moi alijaribu, lakini hakuwa na machinery ya kutosha ya kufikia kwa mlengo wote. Bwana Kenga, baada ya ushuru kukusanywa kama alivyohoji Bwana Boit, haukuwa mkubwa, manake kulikuwa na changamoto hapa na pale. Utendakazi ukilinganishwa na ukusanyaji wa ushuru katika serikali ya Moi, alikuwa akiipa taifa yote alikuwa akikusanya, ama kuna zingine zilipotelea humu humu? Kwanza nimkosee mwenzangu aliyekaa karibu na mimi. Mawakili wako na kazi mingi. Mawakili wako na kazi mingi ya kufanya. Kazi tu sio kwenda kuwakilisha wale ambao wametuhumiwa kwa ati ni wafisadi. La, mawakili wako na kazi mingi. Isitoshe, kulingana na katiba kila mtu ako na haki, hata yeye ako na haki. Yeye wakisema ameiba, si ati ameiba, anaweza kuwa hajaiba lakini anasingiziwa. Tukisonga mbele. Haya, asante. Sasa ukiangalia wakati wa Moi, ile ushuru ilikuwa inakusanywa, ilikuwa inatumika. Ukiangalia kabisa ilikuwa inatumika kuliko sasa hivi. Unaweza pata watu wanafinyiliwa, hata ukiuliza ushuru sijui ni gani sasa inalipa, sijui ni 16%, sijui wameleta zingine gani, mpaka vile mama wa soko analipa. Lakini unajua ni uchungu sana. Ukilipa ushuru alafu unasikia kesho ushuru ilikusanya 18 billion, alafu kesho kutu unasikia NYS walilipa 19 billion. Sasa si hakuna haja ya kusanya ushuru. Maana yake inakusanywa alafu inaibwa na watu. Heri yule wakati wa Moi ilikuwa inakusanywa, hakuna msaada kutoka nje, alafu inatumika. Unajua kuna msaada, so mnatumia ile kidogo mko nayo. Ni kama mmebaki yatima. So mnatumia ile chakula kidogo mko nayo, mkijua bado kuna kesho. So wakati wa Moi ilikuwa inatumika vizuri. Lakini kuanzia hapo wakati ingawa kulikuwa na ufisadi, lakini haikuwa
ya hii level na sisi tunaweza sema kwamba hakukuwa na media yenye ingeripoti ama ni media ilikuwa kiangalia magazeti yote ya Nation wakati wa Moi ilikuwa inasema hizo vitu zote siasa yote ya Moi ilikuwa inasema lakini sasa hivi imekuwa tu yani mmeboresha jinsi ya kusanya ushuru na pia mmeboresha jinsi ya kuiba hiyo pesa kutoka kwa wananchi wenyewe. Bwana Gavana, nikirejea kwako, hapo awali nilikuwa tukizungumza na wenzangu hapa nikawaeleza baada ya mzee Kibaki kurithi kiti cha urais kwa mzee Moi, nakumbuka nilikuwa bado shuleni but nakumbuka wadadisi pale katika studio kama hiyo akisema Kibaki amerithi a shell economy. Manake uchumi ulikuwa umeharibika kabisa. Ni kweli si kweli? Mlimwachia Kibaki a shell economy? Si kweli, si kweli. Kibaki was exaggerating sababu Kibaki alikuwa Minister of Finance under Moi for a long time. Alikuwa Minister of Finance. So akuri the shell. Na hii maneno ya uchumi revenue ushuru. Moi aliform KRA 1995. It was formed under Moi. Ni kweli anta Kibaki revenue ilienda juu. But tuone hivi kwa Kenya. Problem has been kwa Kenya hii yetu revenue ana ni kahawa. Tumetuma kahawa kwa mwaka hii yote bila kuprocess. Na hiyo kahawa imeanguka. Tumetuma chai imeanguka. Hii maneno ya manufacturing atuwa competitive sana sababu sasa hata sabuni ile unaoka kwa hoteli inatoka Uchina. So hii uchumi yetu polepole imeenda kuwa inefficient over time. Na kama amesema ile pesa Moi alipata ilitumiwa. Tumesema hakuna mtu atamatch Moi kwa building schools wangu hii. Hata tukisema nini ukienda any province iko Moi girls iko wapi universities mzee alichenga Eldoret airport Moi referral hiyo pesa alitoa kwa mfuko yake silikuwa ya serikali hiyo Kibaki the only thing to remember ni Thika highway wapi mashule ya Kibaki SGR nani alichenga so ni Uhuru na Wachina so tusilaumu Moi sana. Moi alifanya a lot under his leadership. Bila yeye hii universities na schools ingekuacha Wangoi. So tunakosoa Moi sana. Uende one nyumba ya Moi anaishi Kibera next door to Kibera. Nyumba ya Moi pili ni Kabarak. Wapi mali nyingine tunasema Moi ameiba, Moi amefanya hii. Moi alifanya vizuri kwa uchumi ya Kenya. Asante. Na pengine swali langu la mwisho ni hiyo sentence ambayo umesema. Ni kweli kuna madai ama kuna wanaomkosoa wakisema Moi aliiba na alijinufaisha sana kupitia rasilimali za nchi. Jibu moja tu, kweli si kweli? Siwezi sema kweli si kweli. Wangoi kwa president ya Kenya wewe uko na opportunity kupata mashamba. Wangoi, let me remind you, wakati wazungu walienda kulikuwa kwa mashamba. It was called willing buyer, willing seller. Moi alinunua hiyo Kabarak ilikuwa shamba ya mzungu Wangoi. Akunyang'anya kutoka mtu lolote alinunua. Na Moi alikuwa mkulima number 1. Ni kweli. Alikuwa na ng'ombe mzuri, alikuwa na ngano, alikuwa na mahindi. So kusema Moi alipata hii mali yote kwa serikali si kweli. Si kweli. Si kweli. Na ukiona watu wengi walifaidika. Hata Kenyatta mwenyewe, the first Kenyatta. Hakuna mashamba hakuna. Si hakuna mingi. Si alifaidika. But kitu muhimu zaidi ni uchumi ya Kenya. Kwamba Moi alijaribu under his best. Kadri wezavyo. Yeah. Lakini kutoka sasa hakuna kujitanganya. Tuko na challenge kubwa sana. Yeah. Afadhali venye mliacha na mzee Moi. Tuliwacha hata Kibaki aliwacha a better shape. Wakati Kibaki aliwacha deni imeenda juu sana.
hata your children who have not been born because you are still young. Already tumesettle hawa na deni even before they are born. Asante Bwana Gavana kwa maoni yako. Asante wakili Collins Kinga. Asante sana Bwana Peter Boyd, Bwana Wilson Rotich, tunasema asante. Shukrani sana kwa maoni yenu mtazamaji. Umekuwa ni mjadala wa kuweza kuangalia masuala ya maendeleo na uchumi katika uongozi wake Rais Moi, na kama umesikiliza sasa utaamua mwenyewe kulingana na mjadala ulivyokuwa, ikiwa aliendesha sekta hiyo kwa njia bora ama ikiwa kuna mahali unahisi kwamba hapa mzee hakuweza kufanya kazi nzuri. Kwa hapo tunasema shukrani sana kwa wakati wako, na mjadala huu unakomea hapo kwa sasa. NTV itakuwa ikikuletea habari kwa lugha ya Kimombo za saa 7 kamili, ikiwa ni jinsi wa Kenya na taifa nzima linaendelea kumomboleza Rais mstaafu Daniel Moi. Shukrani. This is NTV. It's not what you think. For multi-award winners, Heartstrings Entertainment opens 2020 with a bang with the rip-shattering comedy play Good for Nothing. 6th to 9th of February at Alliance Francaise Auditorium. 6:30 p.m. weekdays, 3 and 6:30 p.m. weekend, and an extra show at 8:30 p.m. on Friday 7th and Saturday 8th. Charges 699. Buy one and get one free for the show on 6th. Call for reservation on 0718 or 0722 745541. Good for Nothing is a Heartstrings Entertainment hit comedy play by the man himself, Sammy Mwangi. Something's happened. And shepherds we shall be. And for thee, my lord, for thee, power hath descended forth from thy hand, that our feet may swiftly carry out thy command. In nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti. I'll send one right back. Cried to my daddy on the telephone. How long now? You can borrow up to 50,000 Kenya shillings instantly into your M-Pesa account and become a member of the Okash loyalty program to apply for discounted loans. Okash is an award-winning mobile loan service and is trusted by millions of Kenyans every day. Welcome to the Okash experience. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Your job will eat you alive and spit you out if you're not careful. I know my limit, so don't worry about me. How's the stock market today? It's pretty great, Champagne. But I'm more interested in you. I'm afraid Erica the waitress has already left Davao. Our men are now just looking for a chance to get her. I know I'm asking for a lot from you right now, but I beg you, please take my son away from here, or they might come back here one time and kill him too. Hey, your hair looks nice too. Hey, excuse me. What's with the attitude? Will you still wait for me? Yes, I will wait. And you know how much I love you, right? Lit 360. Hey there, this is Crystal Asige. Very baby, and I'm the storyteller. Ay. My name is Ben Sol. You're watching Lit 360. The best thing to happen to the 254 is full of fashion, food, music, and of course, some fun. You know bilang pupa, eh. Toto kiboko. Birthday after
Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Meru County Government brings you the first ever Mount Kenya Mountain Running Championship on 22nd February 2020. Come run for a cause to fight cancer, boost environmental conservation and promote Meru County as a tourist destination. The proceeds from this run go towards the building of the first ever Cancer Institute in Meru Level 5, which will be used to do research on cancer, create awareness, advise on preventive measures, offer diagnosis and treatment. Register to be part of the event at www.mountkenyarun.co.ke. Challenging the heights. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. This is NTV. A very good afternoon to you. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail. We have all the stories making headlines across the country and beyond for you. Also, our reporters on the ground to bring us to speed with all the updates happening. And of course, our special coverage on the late retired President Daniel Moi's funeral arrangements. We'll be bringing you more details on that. Also, what has been happening in Kakamega following that tragic incident where 14 people died at the Kakamega Primary School. Our Zakis Mosame is currently on standby. Will be bringing us to speed with the same. Seth Olale is currently at the Kabarnet Gardens residence here in Nairobi, also to bring us to speed with the funeral arrangements of the late retired President Daniel Moi, as well as Vincent Odwor, who is also at the Lee Funeral Home. We'll be joining him in just a moment. But first, we begin with Seth Olale. And the late retired President Daniel Moi's family has been receiving friends, family and political leaders at the Kabarnet Gardens residence here in Nairobi. Now this morning, a number of governors under the Council of Governors umbrella body condoled with the family, as did Baringo Senator Gideon Moi's colleagues in the Senate. And we now join Vincent Odwor live from Kabarnet Gardens for the latest. Vincent? Absolutely, Zainab. I've been camping here for the last 5 hours, and where we are, I'm basically standing at along a road that is heading to the residence itself, and it's about 200 meters from where we are. And as journalists, we haven't been allowed to go past the GSU security personnel you are seeing behind me, and nobody, as far as we are concerned as journalists, we haven't been allowed to go past those GSU officers. But from morning, you know, this road has been very busy, because from morning we've seen a number of leaders, friends and relatives, you know, heading to the residence to really condole with the family. And in the morning, this road was full of, you know, traffic, as every leader from across the country, those in power, those former leaders, were busy trying to access the residence to really condole with the family. And security has really been beefed up, and nobody is allowed to access the residence unless there is a special permission from the residence to be allowed in, and especially the leaders who are the ones who got it easy, who got easy access. But any other ordinary person was not being allowed to access the home. And from the morning, we know the Council of Governors were here, and a number of governors were here, led by the COG
Vice Chairman Mwangi wa Iria were here, and accompanied by a number of governors who really came to condole with the family, and most of them who we spoke to after seeing the family, most of them really talked positively about retired President Daniel Moi, and most of them, especially the Vice Chair of the Council of Governors, termed Daniel Moi as the father of devolution, saying that it was his brainchild, because ever since during his 24-year rule, Moi really wanted or was championing for this kind of governance that we came to see coming to birth with the 2010 constitution. And therefore, we are still here. And also, having spoken to a number of leaders who spoke to us, they say that retired Daniel Moi will be buried on 12th, you know, that is Wednesday, at his Kabarak home. And also we have been informed that there will be a state funeral service at Moi International Sports Center in Kasarani on 11th, that is a day before he is laid to rest. And therefore, this is something that we'll continue witnessing here, especially along this road heading to Cabernet Gardens home. And this is something that we are going to witness, you know, for the entire week before we basically Moi is buried. And therefore, earlier on, we spoke to Vice Chair of the COG, who is Mwangi wa Iria. You know, the chairman, Wycliffe Oparanya, wasn't able to really come here because of what had happened in Kakamega as far as the peoples are concerned. And therefore, we spoke to Mwangi wa Iria, and this is what he had to say, or he said, about the late retired President Daniel Moi. We consider him as a father of devolution, because we know that in those days when actually he was in Kadu, he was at the forefront fighting for Majimboism. So we can clearly say that as a family of devolution, Moi is our father. If you look at agriculture, and our big four allowed agriculture as a big four item, Moi was very passionate about tree planting from an environmental conservation point of view. He was very passionate about soil conservation. You could see him literally constructing gabions. He was very passionate about extension services. Some of the things which we are struggling with today, actually, Moi was championing those days. If you look at health, Moi had the Nyayo Wards program. Most of the wards in our hospitals were actually initiated through Arab Moi's program. Look at manufacturing. Moi actually pioneered or started off the Nyayo Pioneer program, which was actually a manufacturing program. It was an assembly program. So those small things which we are struggling with, if only we can pick from Moi's ideas and from where Moi had left, actually we can see ourselves achieving our development objectives. Exactly, we're expecting more leaders are going to really come to visit their home to really condole with the family, and therefore we'll still be camping here to see who are coming here and basically what they're going to say about Moi, because you know the death of Moi has really elicited different reactions and feelings among leaders across the country, and therefore we'll still be camping here and we'll let you know what many people think of Moi, whether Moi during the good times or Moi during the bad times during his 24-year rule. For now, I'm taking you back to studio. Thanks so much, Vincent Oduor, there, of course, at the Cabernet Gardens with the latest. But also away from that, the military is turning away high-profile guests at the Lee Funeral Home, where the body of former President Daniel Moi currently lies. There are reports that a post-mortem exercise is being carried out by a joint pathological team, including military medics. And Seth Olale is also going to give us an update from there. A very good afternoon to you, Seth. What's the latest from Lee? You put it, Zainab, we saw high-profile guests, including senior government officials and former government officials. The Minister for Sports, that is the Cabinet Secretary for Sports, that is Amina Mohammed, was just among the high-profile personalities who were able to come in the morning, but they were barred from entering the Lee Funeral Home and instead directed to go to Cabernet Gardens, where the bereaved family is. And also we saw the former government officials during retired
President Daniel Toroitich arap Moi's time. That is Sally Kosgei also making her way here, but it was also the same protocol, the same direction that she was given by the military men here, that to instead go to Cabinet Gardens. Also, the Member of Parliament for Westlands, that is Tim Wanyoni, also made his way here, but the same direction that was given to him to go to Cabinet Gardens. They're not allowing anyone here amid reports that just possibly, just maybe, there could be a post-mortem exercise being conducted on the body of the former head of state. Remember that a team of medics that include pathologists from the military as well as the government camped here since morning, and we just saw some of them entering inside. So we just maybe speculating that a post-mortem exercise could be underway here at the Lee Funeral Home. But also it's worth noting that it is business as usual at this particular facility, contrast to what we saw yesterday, where the Agrinscott Deck Road itself was on a lockdown, and there was heavy police presence here, and also military officials were here. There are still some yet, but not in the magnitude as it was yesterday. And we've also seen members of the public being allowed just to come and, pick the remains of their loved ones here at the Lee Funeral Home. So a bit relaxed for today compared to yesterday, but the military is still manning the Lee Funeral Home as far as, preparing the body of the former head of state, Daniel Moi, is concerned here at the Lee Funeral Home. We haven't seen a huge number of dignitaries coming here, but also only the three that I've mentioned to you, that is Sally Kosgei, Amina Mohammed, and Tim Wanyoni. And of course, we'll be camping here just to keep a glimpse on what else will transpire from the Lee Funeral Home, Zainab. All right, thank you so much for the update, Seth Olale there. But also away from that and from Nairobi, the funeral prayers for one of the 14 children who perished in the Kakamega Primary School tragedy is currently underway. The prayers for Naila Kiverenge is ongoing at the Jamia Mosque in Kakamega town, and later today her remains will be laid to rest at the Kakamega Muslim Cemetery. And we're now joined live by Zakis Mosame, who is attending the prayers at the Jamia Mosque. Zakis? Thank you, Zainab. As you rightfully mentioned, we are coming to you live from the Jamia Mosque here in Kakamega town, where the burial ceremony for the late Naila Kiberenge, that is a 10-year-old for class 4 pupil at the Kakamega Primary, is ongoing. We have it here as we are speaking. The father, Ibrahim Kiberenge, is the one now giving his speech. We were to have his talk, but then I think because of some few delays here, he had to go back there to the ceremony. But that notwithstanding, he is giving the history, because this girl is a special one, because we are told that she died while defending her younger brother, who also got some bruises in the tragedy. The brother has been here. The brother is in class 3. We are told he was also on the stairs, and therefore she was trying to protect the brother, therefore, and then leading to suffocation, then she died. She's a Muslim, and that means that now that burial has to be done. She will be buried at the Kakamega Cemetery later after this ceremony is over. We have a number of leaders who are attending this ceremony. We have the sports CS, Dr. Ambassador Amina Mohammed, she's here. We have several leaders, including Kakamega Senator Cleophas Malala, and they have been very furious about this strategy. They want answers. They say they will not stop until the answers as to why this had to happen comes to the clear. Maybe if you allow me for a minute or so, I'll have to have a word from the leaders who are also here with me. Maybe Senator, you have come for this. It's the third day. No answers. First of all, I must say that dark cloud hangs precariously above us. We as the fraternity of Kakamega, we are mourning, and we would like to ask the Almighty God to give us comfort in this trying moment. Second, as a leadership, we've engaged the relevant agencies to be able to come up with a comprehensive report on what really transpired in that school.
Yesterday we had a meeting with the CS and the PS together with all other agencies, the security agencies, and they're carrying out investigations on what happened. We are planning to have a service on Friday for all the children who succumbed from that tragedy, but we've agreed on one thing, that as a leadership we would want an investigative report before Friday, because police have had this tendency of investigating until the matter is put on hold for some time. So we are saying that we are insisting that the police should give us the report with the immediate effect before we bury these children. The country has had a tendency of, tragedies happening and politicians coming in for political mileage. Could this be the same case? We're not doing any politics with this. Of course, as a leadership, we must be with our people when tragedy strikes, and that's exactly what we are doing. We're not coming here for any political mileage. Like the child we're coming to bury today here was a family friend, and we just coming to pray with the family, encourage them, and we're not encouraging any politics in this. All we are doing is we're engaging the relevant agencies to ensure that they come up with a conclusive investigative report that is going to help us so that such an occurrence does not occur again in our schools. Thank you so much. The last one here, Senator, maybe what can this one remind you? Because Leila was a very young soul and she went so soon. What's your take on this? My take on this is that, first of all, I want to say condolences to the family, teachers, and the entire fraternity of Kakamega County. I'm one of the leaders. I want just to say that let us keep praying, because this has happened. It's a tragedy that has happened. We call upon calmness and quick investigation into the matter, because we really do not want to see delays in this. Lives have been lost, and we really want things to work the way they are supposed to work, not just normal routine of investigation and then things rot on the shelves and parents get lost. Thank you. Okay, thank you so much. We were waiting for the father who is still giving his speech the other side. I thought we could have had I thought we could get that an opportunity to speak to him, but he's still giving the speech. I think he's over. But then I think we'll have a speech of him in our subsequent bulletin. Can we be able to get him? Maybe? If my cameraman can move to speak to the father. Okay, thank you so much. All right, there you have it. Zacchaeus Mwasamu, of course, at the burial of one of the pupils who perished in the tragic accident at the Kakamega Primary School. Of course, he's trying to reach the father of the deceased. We will be joining him in just a moment to get more details and, of course, to get a statement from the father as well. Well, the Teacher Service Commission staff in Ijara had to break into their office after the area Member of Parliament locked it in protest. Leaders from the Greater Northeastern leaders have come out strongly to condemn the TSC for transferring teachers from the 3 counties of Garissa, Wajir and Mandera. Well, the leaders have now threatened to engage untrained teachers to respond to the education crisis. The Ijara Member of Parliament, Sophia Abdinur, stormed the TSC office in Garissa. She moved from office to office seeking answers. Here there's nobody. The legislator sought answers regarding shortage of teachers occasioned by mass transfer of non-local teachers from the region. Okay. The sub-county TSC director Hussein Abdullahi did not have the answers. My bosses are not around. Maybe that one you will ask the headquarters. So if you return me to Nairobi, then it means there is no service going on in this office. This office, since it is not operational, we will close it. Today, we will close it. After failing to get the answers, the MP ordered the TSC staff out of the office. The legislator then locked the office, vowing that the office will remain closed until the Teacher Service Commission addresses the issue. We want somebody to come to the table so that we talk as leaders from this region with that person who is the hindrance to educational issues in this region. Teachers have sought transfers from the region due to insecurity
characterized by attacks against non-locals. I can't imagine what it is or threats teachers will face, which other non-Somali populations don't face in those towns. Garissa town has 500 private teachers who teach private schools. My own county has 200 non-Somali who work in different departments in Garissa town. The same for other counties. Salah Mohammed, NTV, Garissa. Now, two girls aged 13 and 15 years have been rescued from forced early marriages in Garemara area of Isiolo County. The girls were rescued by provincial administration officials and taken to the Child Welfare Society of Kenya, Isiolo branch. Well, at the same time, children officers from Mbulbul, that is Ngong, rescued yet another Standard 7 girl whose parents had received dowry payment for her marriage. Garemara area, Isiolo County. Two teenage girls who could have been wives and mothers at a very tender age after they were married off. Aged 13 and 15 years respectively, the two teens were rescued by provincial administration officials and taken to the Child Welfare Society of Kenya, Isiolo branch. We have cultural issues that are keeping girls out of school. We have early marriage, like you've seen, that has really made our girls miss out on the opportunity to join Form 1. We've got poverty issues that is keeping many students out of school, and that's why principals are coming in to help. The two girls were admitted to Isiolo Girls High School as part of the government's 100% transition program in the counties of Isiolo and Marsabit. Katiba inasema masomo ya mtoto wa primary na secondary ni free na ni lazima. Wakisema lazima inamaanisha wazazi wasiweke watoto kwa nyumba, wazazi wasiende kupooza wasichana, kuwauza kwa waoleke, wazazi wasifiche watoto ndo chief asione kama mtoto aendi shule. So pia wao wako na jukumu ya kuhakikisha mtoto amefikishwa kwa shule. And in Mbulbul, Ngong, yet another teenage girl was rescued from the claws of early marriage. The 14-year-old Standard 7 pupil at Mbulbul Primary was to be married off as a third wife to a man well known by her family. Her parents had allegedly received dowry payment of 40,000 Kenya shillings. Neighbors of the family reported the incident to the area chief, who alerted officers from the children's department. The girls' parents have since been arrested and are in custody at the Ngong police station. Police are pursuing the man who made the dowry payment. Mel Miendo, NTV. Well, meanwhile, tech company Microsoft has called upon financial institutions in the country to adopt cloud computing technologies to reduce their operational costs amid a murky business environment, forcing companies to re-evaluate their business models. While speaking during the second annual Africa Banking and Finance Innovation Summit, Kunle Awasika, Microsoft's director for small, medium and corporates in the region, asked companies to fully shift from the traditional mode of operation to modern technology, which can synthesize data to create more personalized services for customers. Awasika says the cloud technology could also improve data security in the wake of rapid cases of cyber security. Okay, put your hand up, ahead and face. But as you do this, we also want to... You have the cloud helping you manage your costs as a service. We're not saying rip and replace. We're saying think about new disruptive solutions that will enable you scale into the future. Well, patients suffering from cleft lip in Meru County are set to benefit from free surgeries at the Meru Teaching and Referral Hospital. Myths and misconceptions surrounding cleft lip continue to hinder access to free surgery, which takes less than an hour. While cleft lip and palate is a common facial birth defect that affects 1 in 700 people globally. Its cause is unknown, but it's associated with genetics, nutritional deficiency through inadequate folic acid, smoking and drinking, and taking medication without prescription during pregnancy.
because this child, unless treated, will likely not be able to go to school, will likely suffer a lot of stigma because of the way the face is the first interface with the community, and also they will not live a normal, healthy life. And so intervening early and ensuring that they are being treated even before they themselves realize that they were born different. Up to today, we have admitted over 40 patients. We did about 9 surgeries yesterday. Today we want to do at least 10, and we are hoping by Friday we shall have cleared all the patients that have been screened and are in this program. Well, the death toll of the novel coronavirus has risen to 490 people after 65 more deaths were recorded in the hardest hit province of Hubei. The number of those infected has also risen to 24,000. Hong Kong reported its first death of a 39-year-old man who had visited Wuhan in January. The man is said to have died of the underlying health issues, and his 72-year-old mother is also affected. Health officials have noted that the mortality rate for the virus stands at 2.1%, with most victims dying of old age or underlying health problems. New cases that do not originate from China have been reported in Singapore, Malaysia and Thailand. And on Wednesday, Japanese authorities said at least 10 passengers on a cruise ship carrying 3,711 people had the virus. With increasing cases of infection, global experts say there is a window of opportunity to halt the spread of the virus and are now ordering people to stay indoors. There is a window of opportunity because of the high measures, the strong measures China is taking at the epicenter, at the source. So let's use this opportunity to prevent further spread and to control it. As a sign of growing concern, parts of Hangzhou restricted movement by allowing one person per household to leave to replenish their supplies every 2 days. 3 million people have been affected. The 1,000-bed makeshift hospital that was built started receiving patients on Tuesday, but government is appealing for support through provision of medical equipment such as surgical masks, protective suits and safety goggles as it battles the outbreak. A second makeshift hospital is expected to be opened later this week as the government plans to convert additional 8 facilities into hospitals, highlighting the need for more capacity. Ruth Sarmoi, NTV. And on that story, let's now take a very short break here on NTV at 1. We still have a lot more we've lined up for you. Stay tuned. Inakwambia bibi kuna mdenge fulani bibi hapo na nywele refu yani. Kuna ngoko fulani bibi amemechali yake hadi So jado madonna na kutupinya mtu mbao. Mimi nimemjenga dhao gari ilikuwa salasa akaniambia nimjenge 17 na batina dhati yangu. The way this position is tiring. Nimechoka. Who's that? Ni shosho fulani hapa hivi. Ati shosho. Call for long at 1 shilling 50 cents to all networks. Cartelo. Dial star 544 hash to subscribe. Telcom, moving with you. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Over the years, Camry has grown to become a world-renowned medical research institution. Join us on the 10th February 2020 as we celebrate our 40th anniversary. The hallmark of the anniversary celebrations is the 10th Camry Annual Scientific and Health Conference taking place between 11th and 13th February 2020 at the Safari Park Hotel, Nairobi. Camry will also have a free specialized medical camp in various counties across the country. Visit our website for more information.
All right, thank you so much for staying with us. You're watching NTV at 1. Now let's take a look at stories making headlines internationally. And Malawi's Constitutional Court has nullified President Peter Mutharika's May 2019 election victory. The court upheld an